Hi guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Welcome to the live stream. Hi Strike bro. வாங்க தல welcome to the live stream. பத்து பிரமோஜம். Hi Nikhil Stephen bro. வாங்க bro, welcome to the live stream. எதுக்கு நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்தோம்? இது இன்னும் 3 வேணுமா? ஆக்சுவலாக இதை கிராஃப்ட் பண்ண முடியும் தானே கைஸ்? உங்களுக்கு வந்து லைவ் எண்டான மாதிரி காட்டுதுன்னா ஜஸ்ட் வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க. மோன்ஸ்டட் கைஸ் அப்படியே புதுசாக லைவ் பார்க்குறீங்கன்னா அப்படின்னு நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மக்களே. அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்க. Mercs have one simple rule. Whoever pays the most is your new boss. ஹாய் மீனா. நீ கிராஃப்ட் பண்ணுற இடத்துல சுக்ரோஸ் இருக்கா? சுக்ரோஸ் so மான்ஸ்டர் ஷாப்ல கிடைக்கும். ஓகே ஓகே. mentioned that you received before. அதான் தல மான்ஸ்டர். It's not dangerous, is it? You need to be careful when you're opening packages. I once had a friend mail me some research materials, and all the bouncing around in transit caused a reaction. Once I opened it, it let out a stench that could wake the dead. No, this package didn't contain any hazardous materials. Hey, Timaeus, what are you chatting about? Come on people, let's go for 10 likes மக்களே. அப்படியே லைக் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் போட்டுக்கோங்க. கைஸ் இன்னும் வந்து 5 more likes to go. 10 likes பெறலாம். This is Sucrose. Hi, I'm Sucrose, Albedo's assistant. If you have any alchemy-related queries, you could always ask me. I do my best to help. Okay. Huh? Do I look nervous? வாங்க MMB bro, வாங்க bro, welcome to the live stream. Hey bro, சாப்பிட்டீங்களா? I'm usually in the laboratory where there aren't many others to talk to. Guys, எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சா? காபி எல்லாரும் குடிச்சீங்களா? You don't have to force yourself. I'm sure that once we get to know each other better, we'll become really good friends. Hey, aren't you the legendary traveler? The one who repelled storm terror? I've heard so many stories about you. Guys, நம்மள பாப்புலர் ஆயிட்டோம் guys. To research you up close. What do you mean research? ஆராய்ந்து. Sorry. Don't mind me. ஏங்க இந்த பொண்ணு இவ்ளோ நர்வஸ் ஆகுது? இந்த வரேன் பாபி. So, what were you two talking about just now? நம்மால் பேசவே மாட்டோம், அப்படியே சைக்கிள்ல தான் பேசுவோம். Strange package recently. தக்காளி ஒரு டயலாகுக்கு A strange package? Yes. I believe it's from a Sumeru scholar who came here to study in Mondstadt. It's most likely a thank you gift for collaborating on some research together. Huh? A package from an academia scholar? Oh, then there could be anything inside. There wasn't anything dangerous inside. Just a bunch of strange cards. Bgmi lag ஆகுது bro. Similar looking cards before. அவன் patch update வந்து எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்ற வரைக்கும் நான் அவன் பக்கம் போக மாட்டேன். You've seen me with some cards? இந்த சீசன் rank pushம் பண்ணல, அதனால வந்து testing cards used for distinguishing reagents. No, they didn't look like test cards. Here, have a look.
Oh, you meant these? Huh. Sucrose, have you really never seen these before? Come on மக்களே let's go live never. பார்த்துங்க அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க Recently, மறக்காம I've subscribe been பண்ணி bell spending all my icon time up in the mountains working on cultivating pentatonic sweet flowers. Why? Is this an area of research that has started trending in the alchemical community during my absence? You could definitely say that it's trending, but not as an area of research. It's a card game that's been getting really popular these days. Okay, it's called Genius Invocation TCG. MMB bro penna live போறதே இல்லையா நீங்க வீடியோ அப்லோட் பண்றது எதுமே போறது இல்லையா So this is the game we have been Yeah, we've been hearing about this game all over the place. But this is the first time we've ever actually seen any of the cards. We didn't know it had made it all the way to Mondstadt. Must be pretty popular, huh? Come That's busy right. இரியா பாபி The வரேன் game's been catching on lately. The Yae publishing house in Inazuma has even published a series of light novels based on the game. The story is really good. It starts with a young guy in Sumeru who finds an ancient casket of tomes in the attic. He opens it and discovers that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King has been captured inside. It turns out Ancient that the TCG Crocodile player. King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme PUBG and Ultimate was Royal sealed Rank away push. in the casket of tomes. After being unexpectedly Yaramari. released by the kid, the Crocodile ஆனா King BGMI க்கு அது possesses him கொண்டே and வரலையே helps him to gradually climb the ranks bro and கொண்டு become a வந்திருந்தாலும் legendary bro TCG உங்களுக்கு player. சர்வர் Timaeus. MMB bro உங்களுக்கு What's இந்த wrong, சர்வர் ஹேக் Sucrose? ஆகுதா PUBG ல If you're interested in how the story 600 plays ms out, I 700 can ms lend you the போற மாதிரி novels. No. I was just thinking about that time you requested an extension on your progress report deadline, citing personal reasons for the delay. Well, I did go through a phase recently where I wasn't putting enough focus on my work, but it's under control now. no only 20 ms I've எந்த committed to ஒரு not மேட்ச் even கூட அந்த மாதிரி touch போகாதா Genius Invocation TCG until I've made enough progress in my research. Well, that's unfortunate. Oh? Why's that? Well, since it's a gift from a researcher I've collaborated with, I thought that I should at least try to learn the rules. That way, I could say that I at least tried to appreciate his gift. Oh, right. okay okay And since it's a game from Sumeru, who knows? Playing it might even make you smarter. BGMI ல bro MMB bro BGMI ல தக்காளி போயிடுவான் சர்வர் ஹேக் ஆகி சர்வர் வந்துடும் வந்து அப்படியே லாபிக்கு தள்ளி விட்ரும் பாபியும் நித்திஷும் வந்து ரேங்க் புஷ் பண்ணாங்க லிட்டரலி சர்வர் ஹேக்கால மைனஸ் BGMI ல Okay, fine. Paimon's curious and would like to give it a try. Please? Although, it seems like we can't learn how to play it anytime soon, because Timaeus has given up for a while. Well, research is my priority, you know. But if you'd like to learn the rules of Genius Invocation TCG, then I'd actually suggest you go to the Cat's Tail. சீரியஸ்லி ப்ரோ லிட்ரலி வந்து ஏன்டா இந்த கேம் விளாண்டுற மாதிரி ஆக்சுவலாக வந்து பேனே ஆகிருக்கலாம் அந்த கேம் வந்து திரும்பி வராமல் இருந்துச்சுன்னா எல்லோரும் VPN போட்டு பப்ஜியே விளாண்டுட்டு இருந்துருப்பானுங்க நிம்மதியாக இப்போ இதை விளாண்டு எரிச்சட் ஆகுது சீரியஸ்லி ஏன்டா அந்த கேம் அன்பேன் ஆச்சுன்றது Yep, that's the place. It's where everyone in the community goes to play when they have time. They gather there, trade cards, and they're very welcoming to new players. Trying to learn the rules can be intimidating at first, but it's a lot of fun once you get the hang of it. Understood. Traveler, Paimon, let's go to the Cat's Tail and try asking around. To be honest, hearing Timaeus talking about the game has also piqued my curiosity. Well, what are we waiting for? Let's get going! ஆக்சுவலாக இவன்ட்டு நான் வந்தது எதுக்கு என்ன பாபி உள்ளக்க யாருமே இல்லை
ஓ கிரியேட்டுன்னு இந்த இருக்கா? ஹரி பாபி ஏட்டு பாபி இல்ல ஏடிஜி. எப்படி நீங்க பேசுறீங்க? எப்படியா? இப்படிதான் ஹரி. அசிஷோ இது எல்லாரும் புள்ள ஏட்டுச்சு கடுப்பா இருக்குது. ஏன் ஹரி ஒரே நிமிஷம் என்ன இப்போ பேசு. கேக்குதா? கேக்குது. இதுல எங்க இருக்கு அது? போறது இதுங்க பாபி என்ன இன்வைட் பண்ணுச்சு. இதுல இல்ல ப்ரோ மான்ஸ்டர்ல. ஒருவேளை இருந்து அது என்ன இலவு? கமான் கைஸ் லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை யாரில் போட்டுக்கோங்க. இதுக்கு பேர் என்ன? டைல் ஆஃப் டெக்கரபியன்ஸ் டவர். Be careful because your channel subscribe only watching PUBG or BGMI, so try to play BGMI or PUBG. ப்ரோ இல்லை எம்எபி ப்ரோ, ஆக்சுவலாக வந்து நான் ஃப்யூச்சரில் வந்து பிசி வாங்கிட்டேன்னா பிஜிஎம்ஐ மட்டும் நான் போட மாட்டேன் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக வந்து மொபைல் கேமே நான் ஸ்டாப் பண்ணாலும் ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டோரி மோட் கேமு இந்த பிசி கேம் தான் போகலான்ட்ருக்கேன். ஸோ அதனால் இப்போ இருந்தே வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு அப்படியே ஒரு கன்சோல் கேம் சைடு கொண்டு போயிடலான்ட்ருக்கேன். இப்போ இருந்தே போனால் தான் ப்ரோ அடுத்து பிஜிஎம்ஐக்கே அடாப்ட் ஆகிடுச்சுன்னா கஷ்டம் ப்ரோ. அதனால தான் சரி கொஞ்சம் வேறு கேம் போடலாம் அப்படின்ட்டு. ஆமாம் இப்போ எதுக்கு நான் இவ்வளோ தூரம் வந்தேன்? வந்துட்டேன் பாபி. இந்த பாத்தியா இந்த ஹரிப்பையில் விட்டு போட்டு விட்டான். கேக்குது. பாபி உன் வாய்ஸ் ஏன் ஒரு மாதிரியா கேக்குது? ஹலோ பேசு. இல்லை பாபி ஒரு மாதிரி எக்கோ அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஐயோ இது அதில் கிராஃப்ட் பண்ண முடியாதா? ஏதோ பேக்ரவுண்டில் ஏதோ நாய்ஸ் கேட்குதே பாபி. ஆனால் இதில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா மான்ஸ்டரில் தான் அது இருக்குன்ற மாதிரி போட்டிருக்கான் கிராஃப்ட் பண்ணுறது. பர்ச்சேஸ் சொவினியர் ஷாப்பா? ஓகே. கமான் மக்களே லெட்ஸ் கோ. தெரியுதா பாபி ஒரு மாதிரி சவுண்டு கேட்குது எக்கோ ஆன மாதிரி. ஹலோ இப்போ கரெக்டாக இருக்கு பாபி. இல்லை இப்போயும் கேட்குது. இல்லை எனக்கு கேட்குது. ஹலோ கேட்குது. அடியே ராசாலியே வாட் டு யூ ஹேவ் டு செல்? அதுதான் பாபி 2 வயசு அப்படி கேட்குது. எனக்குலாம் கரெக்டாக இருக்கு.
அப்போ கல்பிரிட் ஹரி தான். ஹலோ ஹலோ, இப்போ கேட்கல. ஹரியை மியூட் பண்ணக்கப்புறம் கேட்கல. ப்ரோ நான் என்ன ப்ரோ பண்ணேன்? நீ தான் அந்த கல்பிரிட். சரி, இப்போ நான் அதை எங்கிட்டு போய் எடுப்பேன்? அதை போய் பிடிச்சி அதை பார்த்தேன். இப்போ கரெக்டாக இருக்கு. அசன் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் 2 தேவையா? எங்கிட்டு கிடப்பேன்? டொமைன் போகும். சரி, டொமைன் போய் இவங்களை போய் அடிச்சுட்டு வந்துடலாம். கமான் பீப்புள் லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான தேவை கைஸ். ஆர்கன் கோஸ்ட் வந்து இந்த டொமைன் போய் நான் அப்கிரேட் பண்ணக்கப்புறம் அப்படியே ஆர்கன் கோஸ்ட் பெற மறுபடியும் வந்துருச்சு. கரண்ட் பார்ட் லெவல் இஸ் லோயர் தென் ரெக்கமெண்டடா. 59 வேணுமா? ஆக்சுவலி இது இதுலயே கிடைக்குது. இதுதானே டெசராபியன்ஸ் ஸ்டைலா? இதுதான் வேணும். அட்வென்ச்சர் கில்டு ஆப்போசிட்ல ஒரு கேர்ள் கொடுப்பா. கரெக்டா இருக்கு. அட்வென்ச்சர் கில்டா? ஓ கேத்ரின். ஓகே ஓகே ப்ரோ, அவர்கிட்ட இல்லை ப்ரோ, சோல்ட் அவுட்டில் கிடக்கு ப்ரோ. அது அந்த சொவினியர் ஷாப் தானே சொல்கிறீங்க? அந்த டைல் ஆஃப் ஆமாம். ஓ இதுக்கு வந்தால் என்னால் வாங்க முடியுமா? சொவினியர் ஷாப்பு வாய்ப்பில்லை. ஆமாம், கோப்பில் வாங்க முடியாது அவட்ட. ஸோ சரி ஓகே விடு. இந்த இல்லை இது நானே அடிச்சிடுவேன். One with the force. Let's get it on. Can't see. Let the show begin. One with the forest. Can't see. Buckle up. கமான் மக்களே லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் அழுத்தி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. கேக்குதாரி? ஹலோ கேக்குதானா? அந்த அளவுக்கு கேட்கல. இல்லை இப்போ சுத்தமாக கேட்கல. ஆனால் இதை அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை பாபி. மெட்டீரியலே இல்லை. மெட்டீரியல் இருக்கா?
1 star வெட்டல்ல எடுத்து வச்சிட்டாங்க போயிட்டே. 1 ஸ்டார்லாம் இப்போ எங்கேயோ ஃபைட் எடுத்ததில் கிடச்சதுன்னு நினைக்கிறேன். Come on, மக்களே, let's go. போர் சரி ஓகே, ஆர்கன் கொஸ்ட் போலாம். கம்ப்ளீட் அதர் கொஸ்ட். ஸ்டோரி கொஸ்ட் 2 இருக்கு. ஆக்சுவலாக வந்து ஆர்கன் கொஸ்ட் வந்து ஸ்டோரி லைனில் வருமா இல்லை ஸ்டோரி கொஸ்ட் வருமா? ஆர்கன் கொஸ்ட் தான். ஸ்டோரி கொஸ்ட் வந்து கேரக்டர் ஸ்டோரி. நான் ஆர்கன் கொஸ்ட் முடிச்சாதான் அது ஒரு ரிவார்டு தரேன். அதுதான் அந்த சாப்டர் 1 சாப்டர் 2 மேலே போய் அங்கேருந்து ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் லுனி ப்ரோ, வா ப்ரோ, வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். கமான் பீப்பிள், லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படி லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் அழுத்தி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. கமான் மக்களே, அப்படியே லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் அழுத்தி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. An adaptal summons offer the delicious jewelry shop. First இந்த domain போய் திறந்து விட்டு வந்துருமா? எக்ஸா தமிழ் பண்ணிட்டேன். வேணும்னா அன்லைக் பண்ணிவிட்டு லைக் பண்ணா வரும். அதான் வேணாம் தலை. எக்ஸா தமிழ் ப்ரோ சாப்பிட்டியா ப்ரோ? கைஸ் அப்படியே வந்து நம்ம சேனல் அப்படியே லைவ் பார்க்குறவங்க அப்படியே எக்ஸா தமிழ் லைவ் அவர் சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. கமான் கைஸ், கோ அண்ட் சப்போர்ட் ஹிம். அப்படியே லைவ் பார்க்கும் நண்பர்களே அப்படியே நம்ம எக்ஸா தமிழ் லைவ் அவர் சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எங்கடா தள்ளு, இவனெல்லாம் தேடிக்கிட்டு இருக்க முடியாது, கிடைக்கிறப்பயே எடுத்து வச்சாதான். I could make a tidy sum selling some of this. Oh, 49 subscribers to reach 2K family. Come on guys, அப்படியே இருக்கா, அப்படியே சப்போர்ட்டை போட்டு விடுங்க மக்களே. Come on, let's go. காயாவை எடுக்கலாம். ஆனா காயாக்குமே வந்து என்னன்னா நம்ம போட்டுருக்கோம்ல பாபி மெயின் கேரக்டருக்கு. இங்க ஒரு டோர் இருக்கு, இங்க ஒரு டோர் இருக்கு. தக்காளி பார்பரா இருக்கிற வரைக்கும் நீ ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. There aren't many guards here.
Looks like the plan to Small draw away boys. the Abyss Order's forces really worked. Nee, இருன்னு. இப்போ சொல்லுங்க டிஜி. And trap. Look alive! ஓ கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கியா? இது ஃப்ரீயா இல்ல பெய்டா? ப்ரோ ஃப்ரீ தான் ப்ரோ. இந்த கேம் தானே ப்ரோ கேக்குறீங்க? More signs that a treasure hoarder was here. This should be the right direction. But why does it feel stranger Yeah, and Dora stranger as Fresh. we make it deeper into these ruins? யாரா அது? முட்டை ஊதி விளையாண்டு இருக்குது. Be careful now. Paimon's right behind you. Paimon right behind you. என்னடா உடைக்க முடியல? இது என்னங்க வம்பா இருக்கு? Keep up. இதுல போய் ஹெல்த் வந்து இது பண்ண முடியாதா? யாரா அவன் அந்த சைடு பார்த்தோம் செஸ்ட் வச்சது? ஓ கொய்யால என்னடா இடம் இது? இங்க பாருங்களேன், ஏதோ இந்த காட் ஆஃப் வார்ல ஹேடிஸோட இடம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரியே இல்லை. அப்போ நானும் போட வேண்டியது. ஸ்டோரி எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது ப்ரோ? ஸ்டார்டிங்லேருந்து விளாண்டாலே அது புரிஞ்சிடும் ப்ரோ. உங்களுக்கு அந்த அவங்க பேசுகிறத நீங்கள் நல்லா உட்காந்து கவனிச்சாலே போதும் ப்ரோ. அவ்வளோ கஷ்டம்லாம் இல்லை தலை இது. Could it be the grand thief? யாருக்கு தெரியும், இருக்கலாம். Why is he in that position? Is he praying to something? கிராஃபிக்ஸ் வெரியாக இருக்கும் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக தி ஸ்டாச்சு ஆஃப் 7 எலக்ட்ரோட ஸ்டாச்சு ஆஃப் 7 ப்ரோ. Why is the statue of the 7 hanging upside down? எவனோ எடுத்துட்டு வந்து இங்கே போட்டிருக்கான். Hands. Paimon remembers they're normally holding an orb, right? But this statue is holding. What is that? ஹார்ட் இல்லனா ஓகே. தம்ப்நெயில் எங்க எடுக்கிறது ப்ரோ? தம்ப்நெயிலுக்கு இவனை வீசில தான் ப்ரோ. தம்ப்நெயில் வந்து நீங்க A8 கமாண்ட் போட்டு எடுத்துக்கோங்க தல, உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரியே வரும். நானா இது தம்ப்நெயில் ஃபுல்லாமே AI தான் ப்ரோ. A8 கமாண்ட் போட்டு எடுத்து அந்த பேக்ரவுண்ட் இருக்கு தெரியுமா, பேக்ரவுண்டில் அந்த இது ஃபுல்லாமே நான் இது பண்ணது, அந்த ஃபாண்ட் ஃபுல்லாமே நான் பண்ணது ப்ரோ. செத்துட்டானா? Let's get out of here and fast. We should report back to Ganyu and Lon. Now what? We can't stay here. Quick, run! என்னடா உடையுது? ஏய் சட்டி ஐயோ இப்போ என்ன பண்றது பாபி?
புளுக் புளுக் புளுக். இதுல வேகமா போகணுமா? வால்ல கறந்துறாங்க. ஏன்டா லைஃப் இல்ல? தங்கா மாதிரி ஊதாரி புட்டுக்கிட்ட நீ நாரி. ஐயோ என்ன ஏதோ நாய் கதற சவுண்ட் கேக்குது. என் குரூப்ல ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் இப்போ லைவ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. வேற மாதிரி தல. ஐயோ வேற ஆளு பல்கா வேற இருக்கானே. You cannot spy on the secrets of the abyss. சரி. You have come here. You have seen our secrets. For this, you must pay the price. அண்ணே டேயா வேற வந்து As a herald, I will mete out your punishment. An abyss herald? Dainsleif. Oh, I thought you were just a couple of pests that stumbled in here by mistake. So, you are with Dainsleif, that constant annoyance in our affairs. with IG and WhatsApp. வேற மாதிரி தல. நன்றி bro. எக்ஸ்ட்ரா bro. Resistance against the abyss has gone nowhere for a long time. There is nothing you can do to change the tide. The abyss is unstoppable. செத்தே. What is this power? Pirates never seen it before. Careful, please don't get cocky. தம்பி எப்படியாச்சும் இந்த தேயாவை மட்டும் லைஃப் ஏத்திருப்பா. ஹீல் பண்ணிருப்பா எப்படியாச்சு. ஏய் குழம்பி போடா பண்ணாட. போய் குழம்ப மாட்டானா? தக்காளி பாரு டேயா வந்து வெறியாடி வாங்க நம்ம பி. ஏய் ஒரு இடத்துல இருடா. ஆயே சாவு. This power, it seems familiar. பாபி விசி லிங்க் பாபி I டிஸ்கார்ட் குரூப்ல போட்டு ப்ரோ. டிஸ்கார்ட் குரூப்ல இருக்கும் ப்ரோ. அதுல இருந்து அப்படி வாங்க தல. You are the one. In that case, I shall stay here no longer. சரி ப்ரோ இருக்குங்களா? ஈஸி அப்படியே லைவ்ல போட்டுங்களா? என்னது பாபி? What a tough battle. சரி ப்ரோ ஈஸி அப்படியே லைவ்ல போட்டாலே கரெக்டா இருக்கும். ஏய் ஆமா ஹரி நீ போடலாம்ல. ஹரி விசி லிங்க் போட்டு விடு. Who knew the abyss order had monsters this powerful among them? மேக் டெலிஷியஸ் ஜேட் பார்சல்ஸ் இருக்கு. அத நான் எங்க போய் சமைக்கிறது? சரி ப்ரோ நான் What is லிங்க் it? பண்ணல. What are you thinking about? சாட்ல போட்டுறேன். Oh, right, yeah. We're near I the think exit. வந்து Let's get out of this scary place before something even more dangerous shows up. என்னது ப்ரோ? அது எலக்ட்ரோ ஆர்கான் சிலை இல்ல அனிமோ ஸ்டாச்சு. அனிமோ ஸ்டாச்சுவா? அதுல எப்படி எலக்ட்ரோட பவர் இருக்கு அப்போ? So, we meet again. A little sooner than I had expected. அது போட்டுருப்பாங்க. ஆனா அது அனிமோ ஸ்டாச்சு. Judging by சரி your ஓகே expression, அனிமோ ஸ்டாச்சு. it seems you just experienced something guys, quite okay. strange. Could it be that you encountered an abyss herald in those ruins? Huh? How did you know that? I've been on the abyss herald's trail. இவனை I didn't ஞாபகம் expect to find you here as well.
Actually, the abyss. உங்களுக்கு ஒரு சில ஸ்டோரியில அவனை பத்தி தெரியுது. The traveler tells tales about the strange statue. An inverted statue of the Seven, holding abyssal power in its hands. Oh, abyssal No, power. I have never seen such a thing during my time fighting the abyss, though I have had my suspicions. Tell me the rest of what happened in there. So you escaped the ruin depths filled with abyssal power, and then? And then, as we got close to the exit, an abyss herald suddenly appeared and blocked our way. We fought a big battle with that thing. Maybe it hasn't gotten too far yet. Yes. This is a rare opportunity indeed. அந்த பவர் ஆனா வந்து ஃபெமிலியரா let's catch இருந்துச்சுன்னு up சொன்னான் to it. பத்தியா. ஐ திங்க் வந்து உன்னோட சிஸ்டர் பத்தின ஒரு க்ளூன்னு நினைக்கிறேன். அவனுக்கு வந்து இவன் சிஸ்டர் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கு அந்த With them helping out, maybe we'll be able monster. to solve more mysteries about the abyss. நேத்து அக்கால கண்டு அக்காவை ம் ஆமா ப்ரோ எனக்கு ஏஜ் தெரியுமா எனக்கு அதிகம் Keep up. கீ எடுத்துட்டு ஓபன் பண்ண முடியும் இல்லையே. இங்க எங்கேயோ தான் இது இருக்கு. சவுண்டு கேட்டுச்சா இல்லையா? லேட்டன்சி கம்மியா வச்சிருக்கீங்க போல ப்ரோ ம் ஆமாம் ப்ரோ. லேட்டன்சி கம்மியால கூட வச்சிருக்கேன். ஒரு 10 செகண்ட் கிட்ட இருக்கும். 10ல் ஒரு 6 செகண்ட் கிட்ட இருக்கும். இல்ல வெனர்டே விட கம்மியா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு இலகன் சுற்றும் கலினான். சாரி, உலகம் சுற்றும். ஐயோ, உலகம் சுற்றும் வாலிபன். ரேக்கர் ப்ரோ வாங்க. ரேக்கர் ப்ரோ வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். என்ன ரேக்கர் ப்ரோ? பண்ணிட்டாரா இல்ல நீங்க இல்லை இலகன் சுற்றும் கலினன் தான் அவர் போட்டிருக்காரு. உலகம் சுற்றும் வாலிபன். ஆட்டோ கரெக்ஷன்டா. ஓகே ஓகே. அந்த கருமத்தை தான் கூகுள் செட்டிங்ஸில் போய் மாற்றிட்டு தானே கீபோர்ட் செட்டிங்ஸை. வாங்க ரேக்கர் ப்ரோ. என்ன ரொம்ப நாள் ஆளையே காணா, பார்க்கவே முடியறதில்ல. பிஸியோ? பயங்கர பிஸி ஆகிட்டீங்க போலையே ரேக்கர் ப்ரோ. ரேக்கர் ப்ரோ வந்து இது பண்ணுன்னா யாருமே வேணாம், ரேக்கர் ப்ரோவே போதும். Can't see. Let's get it on. முடிச்சு. Those abyss mages just now. Were they trying to ambush us? No. They were just digging through these abandoned ruin guards looking for something of value. ஆனால் அவங்க Oh, is that so? பிஸி அந்த வேர்ட்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்கடா. Looking for chaos devices, chaos circuits. ஆமாம் ரேக்கர் ப்ரோ, What kind of stuff? ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டீங்க நீங்கள். ஹாய் ஃபிக்ஸாட் ப்ரோ, வாபர் வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். ஏ தோஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் மெட்டீரியல்ஸ்.
they wouldn't be searching for such ordinary objects. In fact, I was nearby investigating precisely because abyss mages often come out from that ruin to explore. They seem to be searching the remains of ruin gods Can I come for a in certain parallel? valuable தாராளமா தல. object to take back to the ruins. வாங்க கைஸ் பட்டனா வந்து அந்த ஸ்டோரியை மட்டும் சொல்லாதீங்க. So it would seem they haven't found it yet. அடுத்து இது வரப்போகுது அது வரப்போகுதுன்னு எதுவுமே சொல்லாதீங்க. Yeah, master did done that before. I certainly don't mean to be merciful towards these monsters of the abyss, but I have a feeling that Bro, their after plan this with quest this only object you is will of go major importance Inazuma to the quest. entire abyss order. Bro, இதுதான் bro சொல்லாதன்னே ஏன் bro? Interrogation. Or rather, these abyss mages likely fear something else. தல நானா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் தல. ப்ளீஸ் அந்த ஸ்டோரி quest மட்டும் யாருமே சொல்லாதீங்க ப்ளீஸ். புரியல. All right. We shouldn't waste too much time here. Let's continue our search. ஒரு மெசேஜ் போடு பாபி சாட்ல. பாபி எனக்கு கடப்பா லிங்க் தால பாபி. நம்ம இருக்க வீடியோ லிங்க் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புறேன்ல அத அப்படியே சாட்ல போட்டுடுங்க. ப்ரோ அது சீரியஸ்லி நல்லா இருக்காது தல. ஒரு கதை சொல்லிட்டீங்கன்னா எப்படி எனக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இதே இருக்காது, எக்ஸைட்மெண்ட்டே இருக்காது. சொல்லிட்டீங்கன்னா அடுத்து தான் வரப்போகுதுன்னு எனக்கு தோணிடும். வாங்க ஜாலியாக வந்து கோஆப் மோடு விளாட்லாம் எல்லாம் செய்யலாம். பட் ஆனால் அந்த ஸ்டோரி கொஸ்ட்டுக்கு மட்டும் யாரும் விளாண்டுட்டு போயிடாதீங்க. போட்டாச்சா இதை? இங்கேருந்தே போயிடலாம் ப்ரோ. 1 minute. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. சொல்லு பாபி. என்ன சும்மாவா? இந்த கேமே வெறியாதான் பாபி இருக்கு, கிராஃபிக்ஸ் எல்லாமே. I called it. அடங்கொய்யால ஐயோயோ பார்பரா செல்ல குட்டி தங்க குட்டி எங்க இருக்க நீ? ஒரு பவர் போட்டா ஒரு அவனோட அல்டி போட்டு சார்ஜ் அட்டாக் பண்ணா உங்களுக்கு தான் டைம் வேஸ்ட். Let's dance. Hi. Hi. La 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 la. You ain't messing around. நானே இப்பதாண்டி I'll protect us. Hi. செத்த நீ. அவரோட சர்க்கிள் மாதிரி வந்துருச்சுல. Let's get it on. சொல்லு ப்ரோ. நீங்க சொன்னீங்கல அதனால இப்போ நான் கமெண்டே போட்டுட்டேன். சரி 8 பாயிண்ட் அந்த கமெண்ட். பரவாயில்ல பரவாயில்ல. இந்த ஸ்டோரி கொஸ்ட்டுக்கு மட்டும் எதுவுமே சொல்லாதீங்க தல யாருமே. அதான் அந்த கமெண்ட் டெலீட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஓகே 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 ஓகே. இதோட சவுண்ட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. Abyss Mage hideout. There's often a bunch. Hi Goja bro. வாத்தல வாத்தல. வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். ரஃபின் bro. Is that just a coincidence or
There are no coincidences in the இங்க world. வந்து எதுக்கு Everything is the தோண்டிக்கிட்டு fruit of seeds planted long ago. Just like your appearance in that tavern. Time is just waiting for those seeds to sprout. ப்ரோ ஸ்டோரி கோஸ்ட் எப்போ போடுவீங்க? இந்த அதான் ப்ரோ போயிட்டு இருக்கேன். Just some needless musings. The connection between the Abyss Order Story and the quest la Ruined Arkan Guards is quest. by no means incidental. Rather, they are both branches Enadari? that have grown out and up from the same roots below. ஸ்டோரி கொஸ்டினா அது ஒரு சில கேரக்டருக்கு இருக்கிற கொஸ்ட் ப்ரோ. What do you mean exactly? Both originate from an ancient யார்தலையோ காத்து nation சவுண்ட் that was கேக்குது. டோனி ப்ரோவா? ஆமா டோனி ப்ரோ. ஹரிபோ கிட்ட வந்து Kanria. ஹரிபோ தான். இல்ல நான் சவுண்ட் கம்மி பண்ணிட்டேன் தல. நோய்ஸஸ். Really? The Abyss Order and Ruin Guards are left over from ப்ரோ after the டெய்லி destruction கமிஷன் of கீ that பாயிண்ட்ஸ் nation? செக் பண்ணுங்க. எது ப்ரோ அந்த கமிஷன் கொஸ்டினா அது முடிச்சேன் தல டெய்லி It's கொஸ்டின். really a super ancient name. அதான் ப்ரோ நீங்க டெய்லி கொஸ்டின் As your guide, Paimon should explain a bit here. A long time ago, the nation of Conria was... செலவு பண்ணீங்கனாலே அதான். ஓகே. என்ன செஸ் பண்ணா கூட டெய்லி கொஸ்டின். Because I have memories of You have memories of being there. But that nation was destroyed 500 years ago. Is that so? Well, everyone has their secrets. You did not pry into mine, so I shall not pry into yours. But கேட்டிருக்க if you வேண்டியதானே. would like to tell me, I will listen. அப்பாடா. So, the Kanria you saw, Well, I can hide it from what was it like? the traveler ஓ ஏதோ அனிமேஷன் மாதிரி காட்டுவாங்கன்னு நினைச்சேன். Story, huh? Paimon thought that you ran into that unknown god first. I see. So your first memory after coming to this world was being awoken by your sister from within that meteorite. It seems your sister woke up first. But the question is, how long before you? And then your sister told you that the destruction of Kanria plunged the whole world into chaos, and that you two should leave this world called Tevat? The destruction of Conria? She said that? That destruction you witnessed, that's history from 500 years ago. It seems the first time you awoke in this world was indeed during that period. Huh. So your sister must have understood this world better than you did, because she woke up first. And it was shortly after that that you encountered an unknown god who blocked your path, so you couldn't escape. Oh, Paimon knows this part really well. I understand. When you awoke at that time and hurriedly tried to leave for another world, you didn't know anything about Kanria. என்னதாரி? But now, since you have come to gain some understanding of Tevat, you are able to guess that the war you witnessed all those years ago must be the war that ended Kanria. கீ பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அதை வச்சு கேரக்டர் ஸ்டோரி அன்லாக் பண்ணலாம். Okay. You must have been flipping through all sorts of books during our adventure these past few months. Before going to Mondstadt, you had just looked at some vague materials. Later, we managed to gather a whole bunch of old books from all around Mondstadt and Lille, but you told Paimon they were useless. So, the whole time you were just trying to learn more about Conria so you could find your sister? Oh, yeah. You can travel around the 7 nations to find the 7. But where can you go to find a nation that was destroyed 500 years ago? I probably know more about Kanria than both of you. Kanria was a nation without a god. Not because it had a god that died or abandoned them, but because it never had a god to begin with. It was a powerful nation, built purely by humans. An unprecedented, flourishing, and glorious civilization. It was the pride of humankind. A nation without a god? Later events unfolded just as you remember. It was all destroyed.
by gods. You mean that? 500 years ago, the gods descended upon the world and brought desolation to Kanya. The pride of humankind was uprooted and crushed, like a weed removed from the garden of the gods. I think வந்து இவங்க வேற ரெலம சேர்ந்தவங்கன்னு நினைக்கிறேன். History books don't say anything about that. ஆஹா இவன் நம்ம மெயின் கேரக்டர் வேற ரெலம். ஐயா அது இப்பதான் உங்களுக்கு தெரியுதா? Yes, well, continuing to இல்ல ப்ரோ அது நான் வந்து கதை ஸ்டார்டிங்லாம் எப்போ ஒரு நான் 3 வருஷத்துக்கு பழசு அதெல்லாம் மறந்துருச்சு எனக்குலாம். இந்த அக்கௌண்ட் புதுசா கிரியேட் பண்ணும்போதே அதுல தெரிஞ்சிருக்கீங்க ஸ்டார்டிங்ல. ப்ரோ நான் தான் சொல்றேன்ல இந்த ஐடி 3 வருஷம் பழசு. இந்த கேம் வந்தப்பே நான் ஏற்றி விளாட ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்போ வந்து டெலீட் பண்ணிட்டேன், ஸ்டோரேஜ் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டெலீட் பண்ணிட்டேன். இப்போ தான் திரும்ப எடுத்து விளாட்றேன். நான் இது புது அக்கௌண்ட்லாம் இல்லை 3 வருஷம் பழசு. Next time I see 20 hours only. Let's keep moving. I will tell you more of what you want to know as we continue our search. இந்நேரம் வந்து அந்த அப்பயே வந்து விளாண்டுட்டே இருந்திருந்தேன்னா இந்நேரம் பெத்த ஐடியா இருந்திருக்கும். எந்த சாப்பாடு இது பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. ஏன்னா ஸ்டாச்சஸ்லாம் போக முடியாது. பூனை வந்துச்சுன்னா சாப்பாடு அதுக்கு ஒரே வழி. டொமைன்குள்ள போயிட்டீங்க. அங்கே வெளியே போயிட்டீங்கன்னா எனிமீஸுக்கு ஃபுல் ஹெல்த் ரீசன் ஆகிடும். பிரச்சனை இருக்கும். ஓகே 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 இதில் வந்து அப்படியே பறந்து வந்துடும். புரியல ப்ரோ ஐ நீட் ஹெல்ப். என்னது ப்ரோ பாலா ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். ப்ரோ 3 இயர்ஸ் முன்னாடி ப்ளே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்களோ? ஆமாம் ப்ரோ அப்போ வந்து கேம் வந்த புதுசுலேயே நான் டவுன்லோட்லாம் பண்ணிட்டேன். இதில் அப்போ வந்து போக்கோ X3 ப்ரோ வச்சுருந்தேன். அதுலேயே இப்போயும் அந்த ஃபோன் தான் இருக்குது. பட் ஆனால் அப்போயே நான் ஏற்றியே விளாண்டேன். கொஞ்சம் விளாண்டுட்டு அதை அப்படியே வந்து விளாடாமலே அப்படியே விட்டேன். அப்படியே அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் திரும்ப ஏற்றி விளாட்றேன். என்னது ப்ரோ? அதுவா அன்றைக்கி எதுலேயோ பார்த்தேனே 2021. இதில் பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன். பைமான் எங்கே இருக்கு? கேரக்டர் போயிட்டேன். இதுவா? அதான் நான் கேட்குறேன். இது ஆம்பர் கிடையாது. இந்தா 1/3/2021. நான் தான் சொல்கிறேன்ல 3 வருஷம் பழசு. லிட்டரலி 4 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஆமாம் 4 வருஷம் ஆயிடுச்சு. நான் அப்போ விளாண்டது இந்த கேமை. என்ன 9 பில்லர்ஸ் கிட்ட கொண்டு வந்திருக்கு.
ஆம்பர் கேரக்டர் பாருங்க. கமான் பீப்பிள் லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை தேவை போட்டுக்கோங்க. எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணுங்க ப்ரோ. ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. ஐ நீட் கலெக்ட் 10 pulls. இஸ் தேர் எனி டிப்ஸ் இன் 2 days ப்ரோ? ப்ரோ நீங்கள் வந்து 70 pull பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதாவது 80th pull வந்து உங்களுக்கு 5 star கேரக்டர் கேரண்டடாக கிடைக்கும். Just saying how these ancient machines are from Conria. கேக்குதா? Did Conria have a lot of ruins that needed to be guarded? No. Ruin guard is the name modern people have given these machines. 2 days 10 No pull one called them that 500 years ago. தல இதுல அதெல்லாம் இல்ல தல, உங்களுக்கு வந்து field tillers by the people of Conria. மைல்ஸ்டோன் மாதிரி தான் 55 பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஒன்றும் இல்லை தல, அப்படியே ஒரு 30 ஸ்பின்னு லிட்ரலி ஒரு 25ல ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு 75லே கிடச்சிரும்னு நினைக்கிறேன். எனக்குலாம் 75லே கிடச்சிச்சு, பாபிக்கும் 75ல கிடச்சிச்சு. It's not like you think. Field tiller was just a code name. The people of Conria like to give code names to their weapons. The land is not to be tilled with farming tools, but rather is to be fought for with steel bro and blood. இன்னும் ரெண்டு புல் பண்ணி பாருங்க, எனக்கு 80ல கிடைச்சிச்சு. Fought for with steel and blood. Well, that's an interesting way of understanding tilling. ஆமா ரைடன். Paimon doesn't think it's a very positive interpretation. Okay, After the destruction of Conria, these இன்னும் ஒரு 10 completely out of control. இன்னும் 10 மட்டும் சேர்த்துருங்க ப்ரோ, கிடைக்க சான்ஸ் இருக்கு. Gradually spreading to every corner of Teyvat, perhaps resonating with the sorrow of other civilizations lost to time. They found their way to various ruins across the land, where they lie dormant. That sounds so sad. Once you understand more, those details won't mean much to you. But no matter their past, all that remains of them now is the danger they pose. So destroy them all. Can't see? கேக்குது பாபி? One with the forest. Let's nip that in the bud. I'll bury you. ஏய் என்னடா இது, எல்லாரும் பல்ல புடிச்சு பாக்குறீங்களா? You asked for it. டேய் நெருப்புக்கார, அவனை இந்த வந்து பார்பரா வச்சு உன்னை வெளுக்கிறேன் இரு. Let's dance. இல்ல இவன் ஷீல்ட் உடைக்கலாம் பார்பரா வச்சு. Go Barbara. And Shroud, keep up. Go Barbara, go. தக்காளி தண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி வச்சடிக்கண்டா. பாலா ப்ரோ உங்க யூஐடி என்னது? எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ண நிறைய ப்ரமோஷன்ஸ் கிடைக்கும். வேர்ல்ட் குவெஸ்ட் பண்ணுங்க, எபிஸ் ஸ்பைரல் முடிஞ்ச அளவு கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. This talisman seems connected to the Abyss Herald. But why would an Abyss mage be carrying it? ஐ திங்க் வந்து நாட்லாண்ட் கோஸ்ட் முடிச்சாலே உங்களுக்கு வந்து ப்ரமோஷன்ஸ் கிடைக்கும் தல. ஐ மீன் எனக்கு கிடைச்ச தகவல் படி. Is that the script of Conria? Engulf the faith of an enemy in flame and bring glory to Her Highness the Princess. What? Is that what it says? Loom of Fate initial operation. அதனால தான் நான் அதை விளையாடவே இல்லை. They, the Abyss, seem to be carrying out a large operation. The key word here is Loom of Fate. It seems like they are still launching the operation, or rather, are still conducting preliminary tests. Loom of Fate? What's that? Is it literally a
fate weaving machine? The Abyss mage came from those ruins. From the horrible feeling Paimon's been getting, those eerie ruins are super likely to be related to this fate weaving operation. So Dane, what message does this talisman contain? I'm reading it now. An ambitious operation. But some parts are difficult to understand. How so? In short, the first phase of the plan is related to Osile, Overlord of the Vortex. The Overlord of the Vortex? You mean that god in the ocean? What do they want with Osile? Redeem code அடிக்கடி வரும் எக்ஸ்பயர் ஆகிறதுக்குள்ள redeem code போட்டு primogems and other rewards எடுக்கணும். I know of your past heroics சொல்லரி regarding Dvalin, and I also know of your disorder's role in the storm terror incident. Though you may not have been aware of it at the time, you were thwarting an Abyss Order operation similar to this one. Last time it was Venti's old friend. This time it's a huge ancient god. The Abyss Order keeps setting their sights higher and higher. Will the Abyss Order use their lies and dark magic to corrupt Osile, just as they did Dvalin? No. From the contents of the talisman, this operation goes one step further. They won't just corrupt Osile's mind. They also plan to use the ancient technology behind the field tillers to completely transform Osile's body. Is that even possible? So wait, the Abyss Order wants to make some sort of cybernetic squid god நான் 300 of mass primogems redeem destruction? codeல மிஸ் பண்ணிட்டேன் சங்கட்டம்ல. Very few people today truly understand the civilization of Kanya. Though of course, the accuracy of that understanding itself is difficult to judge. Only the Abyss Order has consistently sought out the remnants of Kanya. Despite being far from human, they seek out this lost human civilization quite persistently. The talisman's message states that they will use the defiled statue as a base, attaching Osile's limbs to construct a mechanized god. And the new core that shall replace the orb usually held by the statue of the Seven is the eye of the very first field tiller. The eye of the very first field tiller? Oh, Paimon gets it! All those Abyss mages are looking for the special eye, right? It would seem so. First of all, நான் ரேடியன் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரேடியன் பண்ணல. நான் 90% எடுக்கலாம். இவ சூஸ் பண்ணல. ஏன்னா நல்லா அட்டாக் பண்ண நினைக்கிறேன். அப்படி சூஸ் பண்ணேன். 70 like 53 PD தான் ஆச்சு. This whole thing keeps getting more complicated. Okay, Ari. But basically, it all has to do with that eerie statue of the Seven we saw, right? Yes. According to the talisman, the eye should be placed in the hands of the defiled statue, thereby imbuing the newly born god with the power to topple the divine thrones of Celestia. Oh boy, the Abyss Order sure isn't holding back with this plan. Since no one knows where the first field tiller is, how about we take the information about the statue as the starting point for our investigation? Yeah, that tone-deaf bard is too difficult to track down anyway. Let's go to the cathedral first and ask around. Maybe we'll learn something. The cathedral. எதாச்சமா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பின் போட்டான் கொடுத்துட்டா. சரி விடு. எமிலி, what's the matter, Dane? தெரியும்ல புதுசா வந்த ஃபவுண்டைன் இதுக்கும். Let's get moving. அவளையும் நான் சும்மா ஸ்பின் பண்ணேன். ஆனா எமிலி டென்ட்ரோ கரெக்டர். ஆமா அந்த அவளையும் நான் சும்மா பண்ணேன். பார்த்தா நாவியாக்கும் அவளுக்கும் 5 பிடி தான் நடுவுல கேப். அடுத்த 10வது ஸ்பின் அவளையும் கொடுத்துட்டாங்க. அவளோட வெப்பன் நான் சும்மா ஸ்பின் பண்ணேன். வெப்பன் கடைசா லாபம்னு சொல்லி ஸ்பின் பண்ணேன். அவன் வெப்பனும் எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க. நாவே இந்த வெப்பன் நான் எமிலி நாவியாவோடது இல்லை எமிலி.
Bloop, bloop, bloop. தரமான Come on மக்களே, let's go for 10 likes guys. Sorry, 20 likes மக்களே. அப்படியே லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் போட்டு பாருங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. ரைடோ நான் எடுக்கணும்னு நினைக்கல, அவனை சும்மா ஒரு பிட்டி சுல்கனா கொடுத்துட்டான். புரியல. அதான் ஒரு நான் சொல்றேன்ல, மத்த கேரக்டர். A huge statue, a grandiose cathedral. The people of Mondstadt clearly spent a great deal of resources and energy to construct them. But how aware of this was the Animal Archon on receiving this gift? And how much did he give back in return? Faith doesn't ask for anything in return, though. Does it? As long as the gods have a clear conscience about it all, there's nothing I can say about it. Shh! We're about to enter the cathedral! Don't say anything bad about the Animal Archon! And actually, the Animal Archon is... never mind! I never specifically said I would enter the cathedral. I'll leave you two to mingle with the sisters. Huh? You are the honorary knight of Mondstadt. They will surely allow you to poke into these affairs with their utmost trust. Having me tag along would only make them suspicious. Correct. And just as our little friend said, I might say something bad about the church at any time. When a non-believer steps onto holy ground, the result is never pretty. I have never received the favor of the gods in the past. I don't see any reason I would need it now, or in the future either. That's enough about that. While we've been chit-chatting, the Abyss Order continues to act. Okay, then we'll just go in ourselves and ask around. I should warn you about one thing. Don't go mentioning the defiled statue inside the cathedral. The Church of Favonius wouldn't ignore the matter of the statue. But if they rashly tried anything against the Abyss Order, it would only ruin whatever element of surprise we may have. Also, meddling in the affairs of the Abyss usually doesn't end well for anyone. Anything the knights can do for you? Come on guys, let's go. Live பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. நான் போய் லைவ்லயே அப்படியே பார்த்துட்டேன். Honorary Knight. Hi, how have you been? Do you need anything today? But I should first make it clear that if you need to borrow the Holy Lyre to Hermel again, we cannot oblige. It seems she hasn't realized it's just an illusion. Oh, we're here to ask some questions about something. Barbara, have you heard about the first field tiller? What's that? Field tiller. What does it do? Of course you wouldn't know anything about that. Okay, next question. Has the church ever lost a statue of the Seven? Huh? You're here to ask about that old story? Well, I didn't expect that. That was such a long time ago, barely anyone mentions it nowadays. A long time ago, there was indeed one statue of the Seven that disappeared one night without a trace. Nearly every member of the church joined the search for it, but it was never found. As you might assume, this incident has been called the Lost Statue of the Seven. Of course! Of course? Nothing? So do you have any other clues? Paimon means any other strange stories? Sorry, Barbara, but we can't tell you about the statue we saw just yet. Like Dane said outside, it's for your own good. Other strange stories? I'm not sure. Let me think about what other unusual incidents are in the church's records. Oh, the tyrant's final fury?
No, that's from another time. Probably unrelated. The tyrant's final fury. Oh, this refers to a time of great Hello, danger bro. that engulfed old Mondstadt, the place now known as Storm Terror's lair. Many years ago, there was புடிச்ச a time when கேரக்டரா balls of fire would rain from the sky whenever anyone சச்சா approached old Mondstadt. கட்சீனா ப்ரோ அது என்ன சொல்ல ஒவ்வொரு தடவையும் கட்சின் வெறியா வர வர நல்லா தான் இருக்கும் இதுதான் பிடிச்சதுன்னு சொல்ல முடியாதுல Balls of fire raining from the sky? How terrifying! இது வரைக்கும் வந்ததுல இவ அப்பனது நிங்ஜாங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த மான்ஸ்டரோட சண்டை போடுவாள் அப்போ ஒரு கட்சின்னு வரும் தக்காளி வெறியா இருந்துச்சு அதெல்லாம் People at that time believed it was a curse laid down by the god of storms, so they referred to Leo it as Harbor the இல்ல tyrant's final fury. This strange phenomenon continued for about a year. No one was ever able to solve it. It just gradually ceased on its own. சண்டை போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஜேட் பேலஸா அது வந்து மிதக்கும்ல அது அப்படியே வந்து ஒரு அனிமேஷன் ஒன்று கொடுப்பா செம்மையா இருக்கும் அது Right. Later, the theory of the tyrant's final fury became less probable in the eyes of the church. Common reasoning dictates that the god of storms wouldn't shoot fireballs. Perhaps it was something else that caused the disaster. Anyway, this incident might not be related to the lost statue of the Seven, but I just can't think of any other strange incidents that might be. It's okay. Thanks anyway. There's that pointless word, thank you again. I can never get used to hearing it. Oh, Rosaria, it's you. If you're looking for the Knights of Favonius, they're busy with those monsters again. Those monsters? Those monsters that tried to attack Mondstadt last time during the Storm Terror incident? Wasn't that the Abyss Order? They're at it again? Indeed. They're gathering in Wolvendom, causing great unrest among the wolves. Could it be that the Abyss Order is targeting the spirit of Lupus Boreas? As for what purpose, I can't say for certain. Master Jean has already headed off to Wolvendom. I must also begin to make a move myself. Then I will go as well. Master Jean said you should stay at the church and continue your work with the clergy. But you're also a member of the clergy. Right. We'll go give Master Jean a hand. Oh, okay. If the honorary knight will be there, then... But please, everyone, be careful. May the animal Archon protect you all. Let the wind lead. I see.
Don't underestimate the enemy. Let's take them now. Let's get it on! Whew. There sure are a lot of enemies around here. The closer we get to the target, the more enemies there are. Fits the... Yeah, let's go. I'm not going any further. Huh? Why not? Is it because you're afraid of fluffy animals? It has nothing to do with wolves. It's because Boreas was an ancient god, yet he willingly became a servant of the Seven. I cannot possibly agree with his actions. I don't desire any interaction with him. Besides, you're the one people like. I'm less likable. There's nothing special about gods anyway. It's just my opinion, but a word of advice. Always be on your guard when around gods. You shouldn't place too much trust in them. But at the same time, don't go too far in the opposite direction. Don't go trying to overthrow them or hunt them down. Even if the god in question is your sworn... Boreas brief. Afterward, let's meet at the entrance to Wolvendom. Up, there he goes. What a strange man. I can kind of see where he's coming. Yeah, that's true. You also keep your guard up against unfamiliar gods. At the rite of dissension in Liyue, your decision Come on, Magle, let's go. Live பாத்துருங்க அப்படி லைக் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை தேடல போட்டுக்கோங்க. Guys, இன்னும் 5 more likes to go, 20 likes பெறலாம். Not the easiest situation. Honorary Knight. Guys, அப்படியே உங்க friends and familyக்கு ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க மக்களே. Oh, Master Jean! So glad we found you. Rosaria told us that you came here to fight the Abyss Order, so we came to help. Then your help is greatly appreciated. The Abyss Order's sudden offensive is very strange. They have surrounded Wolvendom. I am preparing to send out some knights to fight back. I just scouted out all of Wolvendom, but I did not see you. Rosaria told me that the Abyss Order is going after Boreas. But the Abyss Order and Boreas... What is the connection between them? They just like to cause trouble. Do they really need a reason? The Abyss Order already went after Dvalin. It's not too surprising that they would also go after another one of the Animal Archon's buddies. That is true. Regardless, whether the reason behind the present threat is clear or not, I will handle the situation. Honorary Knight, please go and check if Lupus Boreas is in any danger. This god's spirit... He does not often see people, but I hear that you have met him before. Maybe it is best that you are also the one to meet him this time. Okay,
Be careful. Thank you for your help, honorary knight of Favonius. Come on மக்களே let's go. Look alive! Hi! ஓ எல்லாம் கீழ தான் இருக்கீங்களா? I'll protect us. And trap! இங்க இன்னொருத்தன். சாவு. அந்த பட்டர்ஃப்ளையை பிடிக்காம விட மாட்டேன்டா. இப்போ நான் வந்த வழியா போக சொல்கிறேன். லுக் ஃபார் த கிரேட் கிங் உல்ஃப் கிங் ஆஃப் த நார்த். என் வாய்ஸ் கேட்குதா? கேட்குது ப்ரோ. ஓகே கமான் கைஸ் லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க. ரஃபின் ப்ரோ விளாட்லையா ப்ரோ? திரும்ப இந்த உல்ஃப்ட்ட பேச போகிறோம். ப்ரோ உங்கள் ஸ்டோரி கீ செயின் பாருங்க. எது ப்ரோ? ஓ இதை சொல்கிறீங்களா? ஓ ஒரு நாளைக்கு ஒன்று தருவானா? கேக்குது. பண்ணியாச்சியா? So, the wolf's wretched spirit likes to raise wild pups now. You claim to be a guardian, yet your once sharp claws have clearly dulled since your days of godly glory. If you serve daily us, commission finish பண்ணா we 1 key. can restore Okay. your divine powers you once held in the past. Lies. So 2 daysக்கு 1 key கிடைக்கும். Okay. He's in a lot of pain. Oh no. Is this the same thing they did to corrupt Dvalin's mind? Wolves never surrender. But no matter how many times you resist us, your efforts are all in vain. தக்காளி செத்துறா நீ இவ்வளவு வாய் பேசுற. லாஸ்ட் டைம் வாங்குனது பத்தலையா ப்ரோ? can't see. Buckle up. You're dead meat. Keep up. Grant me new life. Eyes on me! One with the force. I hear everything. Let's dance. Ready, steady, go! Hey! Go, Barbara! Look alive! The end is nigh. Searching time.
You ain't messing around! அடிக்கிறதெல்லாம் வந்து Can't see? Buckle up! Hi! The end! And shroud! The world will burn. Yeah! சாவு நாயே. The ceremony was interrupted. How fortunate for you. How does an old spirit have such determined will? parallel ஆமா bro captain. This is but a small unforeseen variable. Our grand scheme will not be affected. என்ன தப்பிச்சிட்டே இருக்கான் ஒவ்வொரு தடவையும். Disappeared again. Thank you. You came. Just in time. Human Lupercal, I am ashamed that you must see me in my present state. But still, the Abyss Herald underestimated my strength. Lupus Boreas never refuses trial, but scary outsider, not respect trial rules. I too didn't see the trap. Wait, so you mean the Abyss Order had everything prepared to corrupt bro Lupus iPad Boreas' charge mind, போட்டுருக்கீங்களா bro? then lured him out under the pretense of நடுவுக்கா லைவ் challenging கட்டா him in இருக்க a கூட trial? ப்ளே பண்ணும்போது Thank you. In the future, my claws must get sharper. You smelled danger and came here? No, we heard about the danger. Paimon's nose doesn't even know what danger smells like. Besides coming to help, we actually have something to ask you about too. Excuse us, Mr. Wolf God. Do you know anything about the first field tiller? I pay no heed to the contraptions of humans. I know not what this field tiller is. Though there was indeed one human-made machine that I can never forget. It entered into my proving ground by accident, நடுவுல லைவ் கட் and I ஆயிடுச்சு. mistook it for a challenger. But it could not think, only fight. It was designed as a pure killing machine from top to bottom. I eventually damaged it greatly with one of my attacks. Before it fell to the ground, it fled the கூடாதுன்னு proving சொன்னேன். ஓகே 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 ஓகே. By the sounds of it, it's possible that could have been the very first field tiller, right? Yes, it could spin, leap high into the air, and even shoot fireballs. மழை பெய்யுதுடா. Although no match for a god, it was stronger than even many who wield visions. Fireballs? Hey, didn't we hear this somewhere else recently as well? Anyway, this pretty much proves that the first field tiller came to Mondstadt, doesn't it? It sounds like the first one was way stronger than the mass-produced ruin guards that came after. But in this story, it was damaged at the proving ground while fighting the Wolf of the North. Don't know, but
Did we help? Yes, you were a big help. Thanks. We need to keep investigating something super important. The Abyss Herald may have left, but the Abyss's forces are still attacking. You two be careful. Yes, I smell more danger. Bigger danger. You too. Come on guys, 5 people are watching. அப்படியே லைவ் பாத்துறீங்கன்னா அப்படியே லைக் போட்டு பாருங்க. இன்னும் 5 more likes to go 20 likes பெறலாம். Let's go மக்களே. Good intel. Quick, let's go tell Dane. Bro, I know 6 more likes. 5 more. இல்ல bro, 15 likes already வந்துருச்சு. Sun's out, guns out. It sucks that I got so much. இவன் ஏன் வர மாட்டறா உல்வண்டாம்க்கு? Dane, there you are. Did you see Master Jean? I saw her, but purposely avoided her. வேணும்னே As அவாய்ட் both the Lion பண்ணிட்டா. Fang Knight and acting Grand Master, she naturally would have some reservations towards me. If I'm not careful, one day I may find myself becoming the object of one of her investigations. But back to the matter at hand. I defeated some of the Abyss forces, but wasn't able to gather any information. Did you have more success? I see. Well then, we can more or less figure out where the first field tiller ended up. Bro, Dane Sleep Just from the Lupus Boreas story? King of North Wolf meet That information combined with a more comprehensive analysis. For example, the old story you told me you heard in the cathedral. Exactly. The strange story told to you by that young sister, long mistaken to be a curse rained down by a deceased tyrant. Paimon gets it. So the tyrant's final fury was really just missiles fired from the field tiller after it ran from Wolvendom. After it was damaged in the fight with the Wolf of the North, it must have wandered into the ruins of Old Mondstadt and stayed there. Then, whenever anyone got close, pew, pew, boom! It would fire a ton of missiles at them. Until one day, it finally broke down for good, and the fireballs stopped raining from the sky. Back then, Bro, what do you think about Dane Sleep, bro? hadn't seen many ruin guards before, so they came to interpret it as the tyrant's final fury. It looks like we need to make a trip to Storm Terror's lair and comb the entire area. நானா Dane Sleep வந்து It looks like we need to trip a Storm Terror's lair. What do you mean? Huh? You mean... Oh, Paimon remembers too! Who's your favorite character? We saw that abandoned ruin guard sitting atop the tower இப்போதைக்கு when we வந்து went there before. Can't forget something like இவதான் that. டேயா தான். விளாண்ட வரையும் சொல்லுங்க ப்ரோ. ஸ்டோரி மோட்ல. ஸ்டோரி மோட்லயா? லீசா. Any reason? என்னது? ரீசன்லாம் கேட்க கூடாது. அதான் சொல்ல மாட்டேன். Come on guys, let's go. ரீசன் சொல்ல மாட்டீங்க. that's ஆமா ஆமா. கியூட்டா பேசா bro. அதுக்கு மேல என்ன வேணும்? நம்மள டியர்ண்டு வா, அதுண்டு வா, இதுண்டு வா. ஐயோ நல்ல வேளை படிக்கட்டுல தான் ஏறி வச்சிருக்கேன். ப்ரோ டேயாவ மீட் பண்ணலையா ப்ரோ நீங்க? டேயா சுமேரு ஆர்கான் கோஸ்ட்ல வரும். பண்ணல ப்ரோ. அவங்க So what did you see? இப்போ ஒண்ணும் பார்க்கலையே. Nothing. Oh, but Paimon was so excited. Back to the point. ஒவ்வொரு ரீஜனும் முடிக்கிறத அசிங் ப்ரோ. ஒவ்வொரு ரீஜனும் முடிக்கிறத கேரக்டர் இருக்கு. This requires another method.
கொஞ்சம் கேரக்டர் பத்தி நல்லா Using தெரியல. elemental sight Okay, on a okay. field tiller is of no use because it is not powered by the elements. Hi Sasuke bro. Let me give it Hello a bro. try. வாங்க bro. Welcome to the live stream. என்னடா உயிர் கொடுக்க போறியா? And done. இல்ல உள்ளக்கு இதே தேவை. கோர் எடுத்துட்டானா? The very thing the Abyss Herald has been seeking all along. The eye of the first field tiller. All of the ruin guards today are just replicas of this machine. As the prototype, its combat capability was unrestricted. Prototype? Act 4 Paimon doesn't know that word. Chapter 1 Act Is it 4. another ancient term from Conria? As the Viewers, Abyss Order please has like this video. surmised, if this eye is எனக்கு placed இவனை in the பார்க்க hands of the அப்படியே வந்து defiled statue, நம்ம and if the limbs ஹீரோ of மாதிரி தான் Osiel, இருக்கேன் இவனும் Overlord பார்க்க of the Vortex, are attached அதே to the மண்டை statue, அதே there you have கிருதா a அதே mechanized தாடி god. அதே முரு And this newly born என்ன கொஞ்சம் god height will ஆ have the power to topple the divine thrones of நான் Celeste. ஃபியூச்சர் வெர்ஷன் தான் bro நினைச்சு வச்சிருக்கேன் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறப்ப நானே அப்படிதான் நினைச்சேன். பேர் கேட்க தெரியுது இவன் வேற அவன் வேற. Yes. இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட கூட ஃபுல் இது What should we do with this eye? நானா டெஸ்டினி கேட்கிறேன். No. I'll guard it myself. Dainsil doesn't have a vision but he has a mysterious power. ஓ அவனுக்கு கண்ணு தெரியாதா? Don't do anything crazy with it, will you? You may doubt me if you wish, but I must ensure it does not fall into the wrong hands. My favorite No character matter was where we may hide it, they will find it. And Furina as for bro. the Church of Hydro Archon. Favonius, Okay, well, okay. you know I don't trust them. சொல்லு bro. அந்த எலமெண்ட் தான் எனக்கு இது நல்ல ஹைட்ராக்ல ஆமா அதுதான் விஷன். அது இருக்கவங்கள தான் விஷன் சொல்றாங்க. ஓ But our work isn't done yet. To avoid any further repercussions, we must also take care of that defiled statue. We can't have the church get involved. Let's handle it ourselves. As for what I mean by take care of it, naturally I mean to completely destroy it. Destroy it? That's a statue of the Seven! As well as being a really important cultural relic, they're actually divine too! Well, good thing we didn't tell Barbara earlier. Otherwise she'd be going completely bonkers right now! Do the Seven really expect me to help them look after what belongs to them? Let's go back to those ruins and destroy the inverted statue. If we are lucky, we will also run into that Abyss Herald. I'll make sure it doesn't get away this time. கமான் மக்களே அப்படியே லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் சேனலில் போட்டுக்கோங்க. Call of the Abyss. உள்ளக்க போலாம். அப்படியே அந்த மியூசிக் கேளுங்களேன், அப்படியே ஒரு மாதிரி பீஸ்ஃபுல்லா இல்ல? அந்த இதுல ப்ரோ கேரக்டர் செலக்ட் பண்ணுவோம்ல. We end up right back here again. Look at us. We barely escaped this place last time, and now we're strolling right back in. Gee, surely we must be some of the bravest adventurers in all of Teyvat. That or the stupidest.
To get to that creepy statue, we just need to follow the path we used to escape. ஏய் புடிடா. That should take us right to it. ஓ ஸ்ட்ரைட்டாவே தவி ஓடிடணுமா? டக்கு 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 டக்குன்னு இது வர மாட்டேங்குதுங்க. அட ப்ரோ நான் அமுக்கிட்டு தான் ப்ரோ இருக்கேன், அது வர மாட்டேங்குது. நான் என்னத்த பண்ண? காலி இப்போ வாடா. நல்லா மேத்தமெட்டிக்கல் ஜீனியஸ்டா. எப்போ எங்கிட்டு வருவேன்ட்டு கேல்குலேட் பண்ண மாட்டேன்னா நான். அங்கே ஒரு செஸ்ட்டை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். Looks like we're here. An eerie, lifeless, dark chamber. I understand the evil aura you were describing earlier. Oh, such a scary place. Be careful to not be overwhelmed by the power of the defiled statue. சரி விடுங்க, எப்படினாலுமே இதுதான் கிடைக்கும். 20 பிரமோஜம் அப்புறம் வந்து வந்துட்டான்டா. You sense correctly. டேய் எத்தனை தடவைடா வாங்கிட்டு போவேன்? Enemy of the abyss. I sense your soul is stained by terrible bloodshed, perhaps from your darkest nightmares. Unless இப்போ வாயிலே வாங்கிட்டு போறோம். And something far more dangerous. You reek of a corruption familiar to me. Then we are the same. We're both dangerous. But dangers from outside of the Abyss Order must be caught and caged. It is your words that forever reek of corruption. Time to silence you! செத்தான்டா. Look alive! Can't see? ஓ இதுங்கள வேற ஏன்டா போட்டு தொலைறீங்க? One with the force. சாவு எரிஞ்சு சாவு. One thing after another. டேய் சித்ரா. Let the show begin. தங்க குட்டி செல்ல குட்டி இங்க வாடி. காலி செத்திங்கடா டேய். ஐயோ பவர் வேற பூஸ்ட் ஆக மாட்டேதே. போடு தம்பி. இந்த தடவை தலைவன் இருக்கான்டா, எப்படி தப்பிச்சு போறேன்னு நானும் பாக்குறேன். யாரா அவ? என்னோட அக்காவா? Hey, could that be Ether? ஓ என் பேர் ஏத்தர். சஸ்பென்ஸ் எது சொல்ல வேண்டாம். பார்த்துட்டு இந்த அஸ்வின் ப்ரோ என்னதான் பண்றாருன்னு பாப்போம். She just blocked an attack against the abyss. ஹாய் சனோ, வாங்க சனோ, வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். Your sister வாங்க எப்படி இருக்கீங்க? in the abyss? முடிச்சீங்களா அந்த ஸ்டோரியே? Why are you with Dane? இப்பதான் அவங்க அக்கா மீட் பண்ணிருக்காங்க இப்போ. இல்ல பேபி ப்ரோ. பேபி ப்ரோ முடிச்சிட்டேன்.
Your sister knows Dane? Lumine, we meet again. What's going on here? ஓ Dane is hurt இந்த too? நாய் அப்பவே சொல்லுச்சு team up with this இவன் man. பவர்லாம் ஃபெமிலியரா இருக்கு அந்த இவன் பேசுறதும் ஃபெமிலியரா இருக்கு எல்லாமே He ஃபெமிலியரா இருக்குன்னு is சொன்னான் my enemy. சரி Lumine. இவன் பேர் ஏத்தர் உண்மையா போய் ஏத்துதான் But it must be இது said. தானங்கதால பேர் தடுத்தே பார்த்தது Don't try to stop me. Don't try to stop the Abyss. That man, Dainsliff, was the Twilight Sword, one of the royal guards of the final dynasty of Conria. 500 years ago, he Live failed சுத்துதா? to prevent the destruction of Conria. A curse of immortality was laid upon him to forever wander the wilderness, while he watched the people he was supposed to protect turn into monsters of the Abyss. You're saying Dane is from Conria? The same Conria that was destroyed 500 years ago? And you said the people turned into monsters? You're trying to tell Paimon that the Abyss Order is not only related to Conria, but is actually the people of Conria themselves? And the whole thing about Dane being your enemy... Home. Yes, of course. Home is wherever we are together. But I cannot go with you to the next world to find a new home. At least, not yet. Until the Abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. Listen to me, Ether. I have already traveled through this world once. Once you reach the end of your journey as I did, you will see for yourself the true nature of this world. So we'll meet again. Though we need not rush, brother. I have more than enough time to wait for you. We have always had enough time. சங்கடப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கீங்களேடா Left. Oh, don't be too sad. We'll find them again. Look on the bright side. At least we got some really useful information. That's right. At least now, as well as the Seven, Dane is also a key part of finding your sibling too, right? அவங்க அக்கா சொன்னது புரிஞ்சுதா ம் இந்த உலகத்தோட ஜர்னி எப்போ நீ முடிச்சியா போத எடுத்து மீட் பண்ணுவ அவங்க போவ அங்க போன முடிவு அப்படி சொல்ல அதாவது இந்த ஜேர்னியை நீ வந்து முடிச்சக்கப்புறம் நீ வந்து இந்த வேர்ல்டோட ட்ரூ நேச்சர் என்னன்னு நீ வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்ன ஆனா இந்த வேர்ல்டுக்கு இவனுக்கு முன்னாடியே வந்திருக்கோம் அதான் The way, what they said just now is all pretty confusing. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பன்னாடை தூங்கிக்கிட்டே இருந்திருக்கு போல இந்த நாய் தான் நம்ம மெயின் கேரக்டரா வச்சிடலாம் இந்த நாய் வந்து அது இது சட்டை தானோட தலைமை கேம்ல பிடிச்சதே டீடைல் தான் bro. Well then, let's go over it again. அசிங்கா உங்களுக்கு இது தெரியுமா எது ப்ரோ டிராகன்லாம் இருக்குல்ல First off, that Abyss Herald called your sister நம்ம Princess. ஹியூமன் ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அத வந்து எப்போதும் அதோட கண்ணு வந்து எப்படின்னா பூனை கண்ணை பாத்துருக்கீங்களா ஆமா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதை வச்சு நீங்க இப்போ ஒரு கேரக்டரை பாக்குறீங்கன்னா அவன் நார்மலா இல்ல ராடா இல்ல அவன் ராடா அப்படின்னு நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் It seems like your sister is leading the Abyss Order. Even the Abyss Herald answers to her. My war with Still, we don't know for sure if she's the Abyss has highest ranking leader in the organization. the throne. Also,
Your sister said that she wants to engulf the Original thrones Chinese and translation go to war with destiny க்கு destiny. பதிலா heavenly What the heck does principles that mean? வரும். Okay. Could it be Equal to that she heavenly wants to principles. destroy the seven The and Chinese. the seven But nations? English translation la destiny Next thing, translate பண்ணிட்டாங்க. turns out the Abyss Order monsters are really what the people of Conria turned into after their nation was destroyed. This story is just plain terrifying. And Dane is from Conria too. He witnessed its destruction 500 years ago. But he didn't turn into a monster. And now he's fighting the Abyss Order. So that's why your sister said that Dane is her enemy, right? But if the monsters of the Abyss are the same people that Dane protected all those years ago, then why is he enemies with the Abyss Order now? Also, how come after all this time we spent searching for your sister, it turns out she's on the side of the Abyss? What's up with that? Yeah, you're right. Then we can't let ourselves get down about it now. Our journey's not over yet. Let's get a move on. Time to leave this terrible dark place and get back to the surface where the sun shines bright. If your sister wants you to reach the end of your journey, well then, show her what you're made of. Come on, traveler, let's go. இல்ல என்னது bro? டெய்லி ரெசன்ஸ் ப்ரோ அந்த இது பண்ணல யூஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ. அது இல்லாம ஒண்ணா தராங்கல்ல இன்வென்டரியில இருக்கு பாத்தீங்களா? எந்த ரெசின் ப்ரோ சொல்றீங்க? இந்த நீலா மாதிரி இருக்கும்ல ப்ரோ, நம்ம டொமைன் இதெல்லாம் அதான் வச்சிருங்க. ஏன்னா இருக்கிறதுல பிரிமோஜமோட வேல்யூ ஆனது அதான். இந்த 101 இருக்கு இதுல என்கிட்ட. அதை வச்சு என்ன பண்ண முடியும் ப்ரோ? அது இருந்தாலும் ப்ரோ கேரக்டர் அப்டேட் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு லோ லெவல் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அப்படி தெரியுது. எங்கடா டொமைன் வந்தா இருக்கா? அவ்வளோதான். கேரக்டர் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு, வெப்பன் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு, கேரக்டர் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வேறாம் தேவை. அதனால டெய்லி இதை மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க. இதை சேர்த்து வைங்க. ஏன்னா நீங்கள் லெவல் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா கேரக்டரை ஹை லெவல் கொண்டு போகிறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணுங்க. ஓ சாரி, இது கிடையாது. இதை அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று கொடுப்பா. 28 இருக்கு ப்ரோ மொத்தமா. தம்பி வேணாம், நானே கடுப்புல இருக்கேன். Let's dance. சவுண்டு வர்றதே ஒரு மார்க்கமாக தான் இருக்கு பார்பரா. எரிஞ்சு சாவு. புரியல ப்ரோ. இப்போ நீங்க மேப் போங்க. அந்த பாத்து அவங்க 32ல இருக்காரு ப்ரோ. அவரு 32ல இருக்காரு. போங்க மனுக்கு. ஏன்னா இந்த புத்தல நீங்க திரும்ப லியூ ஹார்பர் வந்துட்டான். Never imagined your sister would have sided with the Abyss. எனக்கு ஆனா ஆரம்பத்துல இருந்தே எனக்கு இந்த ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. Well, keep your chin up. அபிஸோட தான் வந்து And when the going gets tough, my sister இருக்குன்னு. Right? She said we need to reach the end of அதுவும் எப்படின்னா அந்த டெயின்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு அந்த டவுட் வந்துச்சு. Still has lots more to tell us. And we won't find
find out what this journey is or where it will end unless we keep going. AR-45 க்கு மேல தான் AR-45 ரீச் பண்ண வரைக்கும் fragile resin யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஓகே ஓகே. Then Paimon will be sure to keep up the good work. Although, where should we go next? If we want to continue with the journey... Oh, you mean the god that took your sister away in the first place? You're right. After all, everything that followed, all this confusion, it all started with her. Paimon bet she's the key to understanding this whole mystery. Well, we've ruled out 2 gods so far, the Animo and Geo Archons. So, next... Chapter story ஆச்சு முடிச்சிருக்கீங்களா? இல்லையே. Let's find the Electro Arcana இல்ல let's go to Inazumaவா? ரெண்டுமே இதாதான். ரெண்டுமே சேம் தான். இதாது. ஓகே ஓகே. Paimon doesn't think we can simply walk into Inazuma. Zhongli said it was a closed nation. We'll have to find some other way in. Why don't we ask someone from Character Inazuma how story to gain entrance? நல்லா இருக்கும். ஓகே ஓகே ஓகே. Let me try to. bro, leave முடிச்சிங்களா? Oh, Paimon found us someone already. Katsuko in Leo Harbor. She's from Inazuma. Let's see what she has to say. ஆமா ஒவ்வொரு லியா மார்க் இப்போ என்ன ஸ்டோரி கொஸ்ட் பண்ணலாம்ன்றீங்களா? இல்ல நீங்க முடிஞ்ச ப்ரோ முடிச்சிட்டு அடுத்த ரீஜன் போறதுக்கு முன்னாடி கேரக்டர் ஸ்டோரி முடிச்சிட்டு If you press a leaf between dry அப்பனா shells இப்போ and வந்து அப்பனா ஸ்டோரி கொஸ்ட் முடிச்சிரேன் ஏனா இன்னாசுமா போக சொல்றாங்க. இல்ல இல்ல இத முடிச்சாதானே நீங்க போக முடியும். நீங்க முடிச்சிட்டீங்களா? லீயா ஃபுல்லா முடிச்சிட்டீங்களா? புரியல. லீயா ஸ்டோரி ஃபுல்லா முடிச்சிட்டீங்களா? ஆர்க்கனா? இல்ல இன்னும் முடிக்கல ப்ரோ. இன்னும் சில கொஸ்ட் மட்டும் இருக்கு. ப்ரோ சும்மா தான் போக முடியாது. டெலபோர்ட்லாம் ஆக முடியாது நம்ம. அது இது என்ன சும்மா போறதுக்கு அந்த போட்ல தான் போக முடியும். ஸ்டோரி அதான் போலாம். மற்ற ரீஜன் கூட போயிடலாம். இதுல போக முடியாது. நம்ம போக முடியாது. வேற லெவல்ல இருக்கும் ஸ்டோரி கொஸ்ட். ஓகே ஓகே. இல்ல ப்ரோ நான் அத சொல்ல ஸ்டோரி கொஸ்ட்க்கு நான் சொல்றேன். இனாசுமா போறதுக்கு நான் சொல்ல. இந்த கப்பலுக்கு தான் வந்திருக்கேன். நானு காய வச்சுலாம் ட்ரை பண்ணி தான் பார்த்தேன். ஒண்ணும் முடியல. அடி போலான்னு. Hello. Oh, I mean good fortune, right? I'm still learning to talk like a local. Is there anything I can help you with? We wanted to ask, how do we get into Inazuma? Oh, so that's why you're here. Well, there is a way. Great! We came to the right person. But the chance of success is incredibly small. Incredibly small? Then how did you get out of Inazuma in the first place? It was in leaving Inazuma that I found out just how dangerous this method truly was. All I had to rely on was a little wooden raft that I'd put together myself. There was a storm raging ahead of me, and my pursuers were close on my tail. After I'd escaped their clutches, I floated on the open ocean for I don't know how many days. My rations and freshwater supplies soon ran out, and I remember getting to the point where I was sure I'd reach the end. Then I blacked out. But to my surprise, my journey didn't end there. Or to put it another way, a new beginning found me. That's right. I escaped by the skin of my teeth. The fact that I'm even alive to tell the tale must be a sign that the gods were watching over me. What a horrible journey! And you set off knowing how dangerous it was? Why? Well, because everything is just too restrictive over there. The atmosphere Come on guys, is so அப்படியே லைவ் stifling. பாத்துறீங்கன்னா இன்னும் 3 The லைக் Kanjo தான். Commission அப்படியே subjects போட்டுட்டீங்கன்னா everyone 20 லைக்ஸ் leaving பண்ணலாம். or Come on, let's entering go. the nation to a protracted approval process, and I felt like I didn't belong there. Kanjo Commission? What's that? Along with the other 2 commissions, they oversee everything in Inazuma.
We usually collectively refer to them as the Tri-Commission. I suppose they're equivalent to the 8 trades under the Liu Chising. One of the obligations of the Kanjo Commission is to conduct rigorous identity checks on all individuals leaving or entering Inazuma. All non-nationals are processed centrally on Rito upon arrival. Meanwhile, the Tenryo Commission is responsible for implementing the recently promulgated Vision Hunt Decree. They act like the executive arm of the Raiden Shogun's rule. Loyal, yet unfeeling. It doesn't feel good to speak ill of my home like this. But after spending so long under that oppressive atmosphere, I begin to lose all hope for the future. What I mean to say is, unless you have an extremely compelling reason to go to Inazuma, you should abandon your plans of trying to get there. காஸ்ட்கான ஒரு அந்த ஸ்டோரியிலே வந்திருப்பான் ப்ரோ. நீங்க போட்ல இங்க வரதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தவன் உள்ளமா. You should know that the sea around Inazuma is engulfed in a perpetual tempest of wind and rain. Supposing you survived that, you would still need to get past the samurai guards that enforce the Sakoku Decree, the closed nation policy of Inazuma. And even if you did manage to find a way, you'd still have to produce the necessary documentation at the Rito Center for processing Outlanders. Otherwise, you'd be kicked out immediately. Seems like they really don't want anyone setting foot in Inazuma, huh? அதை எடுத்துங்க. அது நல்லா இருக்கும் அந்த வசனம். They only set that up as a port to guarantee a supply of goods and information to the island. Most Outlanders would be unable to acquire the documentation needed. But if you really are set on going, there is one thing you could try. The raft idea sounds a little on the dangerous side. Plus, Paimon would definitely get seasick. That's not what I meant. You could ask someone from the Crux Fleet if they have some way of getting you to Inazuma. They're well known in Liyue. Voyaging far and wide has made them a well-traveled group with a wide range of experiences. They may know how to break through the storm. இதெல்லாம் இது நாட்லாண்ட் ஃபவுண்டைன்லாம் போயிட்டு எதுவும் ஓபன் பண்ணாங்க இந்த இது ஸ்டாச்சுலாம் இருக்குல அத ஓபன் பண்ணாங்க ஓபன் பண்ணீங்கன்னா கஷ்டமா இருக்கும் வேற எனிமி அடிக்க. The Alcor is the flagship of the Crux Fleet. I heard that it's currently anchored by Guyon Stone Forest on a supply run. This might be your best chance. Then there's no time to lose. Let's go find Captain Beidou. இது வெரி நார்மல் ஸ்டோரி அந்த கூட யாராச்சும் கூட்ட டீம்மேட்டுக்கு யாராச்சும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட்ட அடிச்சிடலாம். மெயின் ஸ்டோரியில வந்துனா அடிச்சிட்டே இருக்க வேண்டியதான். இந்த ஃபாக்ல வலி எங்களுக்குலாம் தெரியல அப்படிங்க. அந்த ஃபாகோட சென்டருக்கு குத்து மணியா ஓடு ப்ரோ. அந்த ஒரு சின்ன பையன் இருப்பான். அதெல்லாம் முடிச்சிட்டு கரெக்டா அந்த 3 பேர் தேடலாம்னு போறேன். சோ இந்த சைடுல தான் இனாசுமா இருக்கா? ரெக்டாங்குலர்ல அது இறங்கி காமிச்சிது. Arc Conquest ranking Fontaine Sumeru அப்புறம் Inazuma Liu Monster. Okay. Fontaine is really top tier 1 bro. சரி இப்போ எப்படியே வந்து இங்கே போய் அவன் இதுதான் போவான்னு நினைக்கிறேன். Inazuma தான் போவான்னு நினைக்கிறேன். அதான் நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். போட்ல பேசிட்டு இருக்கீங்களா? இல்ல இப்போ வந்து பெய்டோவை பார்க்க போறாங்க. பெய்டோவை பார்க்க போறாங்க. ஸோ நான் என்னன்னா ஸ்டோரி கொஸ்ட் பேரட்டா பேசாம இப்பயே அது போலாம் ப்ரோ. அஸ்வின் ப்ரோ இது அது போறதுக்கு தான் இந்த இதே வைக்கிறாங்க காம்படிஷனே. அது முடிங்க. இனிசுமா போனோம்னா போட்லயும் போக முடியாது, எதுலயும் போக முடியாது. இந்த கொஸ்டின் முடிச்சுனா அவனே கூட்டு போவான்.
அவன் கூட்டு போனா மட்டும்தான் எலிஜிபிளா போக முடியும். நம்மளா இது ஏன்னா அது ஒரு ரீசன் இருக்கு ப்ரோ. அந்த ஸ்டோரி மூடி அந்த இது இலவசமா ஸ்டோரி நீங்க போங்க, அப்பதான் தெரியும். அங்க ஒரு பிரச்சனை நடக்கும். சும்மாலாம் உள்ளார என்ட்ரி ஆக முடியாது. ரொம்ப முடியாது. அதான் ரைடனோட ஸ்டோரியில இது இல்ல அவளை என்ட்ரியோட பார்த்தப்பெல்லாம் அரம்பிட்டேன். அறாவா அப்படின்னு ரைடனா இப்படிலாம் யோசிச்சு இறக்குனாங்க அப்படின்னு. அத்தோனா பேபி ப்ரோ பாருங்க. அச்சின் ப்ரோ நேத்துனா லைவ் போடலையா நீங்க? ஆமா நேத்து போடலாம் ப்ரோ. ஒவ்வொரு டைம் நீங்க விளாண்டீங்கன்னா ஸ்டோரி எனக்கு அந்த அனிமேஷன் புரியல. அனிமேஷன் வருதுல? ஆமா. ஸ்டோரி ரிக்வெஸ்ட்ல பாதல அதெல்லாம் வெறியா இருக்கும். இல்ல நேத்து நான் வந்து எதுவுமே விளாடல. நான் அந்த ஸ்டோரி மோட்லாம் வந்து இதுல லைவ்ல விளாண்டா இருக்கேன். ப்ரோ நான் போயிட்டு வரேன். ஊர்ல ஏதோ கபடி போட்டி நடத்துறாங்க. ஓகே 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 தல. பாய் ப்ரோ பாய். கமான் கைஸ் லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. கைஸ் 3 people ஆர் வாட்சிங். அப்படியே வந்து லைக்கை போட்டிங்கன்னா 20 லைக்ஸ் ஓடிடலாம் கிருட்டுன்னு. லெட்ஸ் கோ மக்களே. ப்ரோ இந்த காம்படிஷனில் ஜாயின் பண்ணி கொஸ்ட் முடிச்சு ஸ்டோரி கொஸ்ட் போடுங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. ஐம் லுக்கிங் ஃபார் பைடு. ஓய் சம்மோன் கெட் ட்ரை திஸ் ஸ்டோரி. அட பாவியலா. ட்ரபிள் மேக்கர்ஸ் நாக்கிங் ஹியர். அடே படிக்க ஒன்றுங்கடா. Sub scaring people on any old house or Captain Bedo will scold you upside down. I want to go to Inazuma by ship. You did best see the captain herself, but this is but it seems that she's been deep in thought recently. Keep your eyes open and try not to disturb her. ஆமாம் பெய்டோக்கு மட்டும் தானே தெரியும். பெய்டோவோட செயலர்ஸ்க்கெலாம் எங்கிட்ட தெரிய போகுது நம்மளை பற்றி. ஆனால் இருந்தாலும் நம்மளாம் வெரி ஃபேமஸ் காய். எப்படி எனக்கு தெரியாமல் போச்சு? Oh, if it isn't the traveler in Paimon. I knew you guys would come. Paimon? What a fascinating being. You two give off not only the essence of wind and earth, but also of... yes, the stars. Huh? The fragrance of what now? That's the weirdest compliment Paimon's ever heard. Pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by fate, not chance alone, that we should meet. And that gives our encounter meaning. You're not far off, but they go by a different name in Inazuma. I prefer other means of entertainment.
This young man is Kaidahara Kazuha, a temporary addition to my crew for reasons I won't bore you with. Occasionally, he opens his mouth and flowers come out instead of words. With this fine ship and the soft sea breeze, would it not be romantically irresponsible of me not to acknowledge it with a line or two of poetry? No, I can't argue with that. Okay then. Once the clash is underway, I'll give you a chance to perform. Only if the mood takes me, of course. Poetry for poetry's sake tends to lack meaning. Hey, you don't want to pass this opportunity up too easily, especially seeing as our great hero here might be in attendance. Oh, wait a minute. What's the clash? Also, just to clarify, by great hero, do you mean... Huh? I thought you might be here to sign up. You're telling me you've never even heard of it? The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. There'll be a whole bunch of folks taking part to showcase their talents. There are 2 important rules. 1, competitors must be renowned fighters. We want those with real martial arts ability, not just people taking part for the fun of it. So, you've got nothing to worry about there. I don't think there's anyone out there who hasn't heard of you. 2, you can't take part if you've got a vision. Otherwise, things get a little one-sided. You must be feeling confident, but you might want to watch out. There are a few crouching tigers and hidden dragons lurking around in Liyue. And with Liyue's savior taking part in the tournament, now that's gonna turn a few heads. I think we can expect a healthy turnout this time. But we didn't come here to take part in a martial arts tournament. Well, before you dismiss the idea completely, you might be interested to hear that the prize this time round is particularly sought after. Get this. It's a masterless vision. Supplied by myself, as a matter of fact. If the tournament champion can reawaken that vision, it belongs to them. Is there really such thing as a masterless vision? When a vision bearer dies, the light in their vision will fade away. But the shell that housed that light remains. As for whether this shell has any practical application, well, this remains to be seen. But my intuition tells me that while it remains in the world, it may just be possible for someone else to inherit it. Yep, and the way I see it, a vision is a badge of recognition from the gods. So if anyone's able to rekindle it, it's gotta be an individual of exceptional strength and talent. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents. And hopefully this time, getting a vision to glow again. So if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very own. Yeah, we're interested in getting to Inazuma, not fighting in some tournament. Inazuma? You want to go there? Well, why didn't you say so? Inazuma? No sweat. In that case, if you win the tournament, I'll give you a choice. Masterless Vision, or a ticket to Inazuma aboard the Alcor. Up to you. You just want him to take part in your tournament! What's wrong with that? The more talent we have, the better the tournament will be. I couldn't let a competitor like you fall through the net. What are we gonna do? Looks like we pretty much... Great. Then let's get you signed up. Head to the tournament arena in Guyun Stone Forest. Kazuha and I will be over soon. It seems like it will only be a matter of time before the answer is revealed. இப்போ என்ன ஃபாரஸ்ட் போகணுமா? ஆமா. Come on guys, let's go. இல்ல அந்த பக்கம் இருக்கா?
கிடையாதா? Come on people, let's go. Let's go for 20 likes மக்களே. Guys அப்படியே லைவ் பார்த்துட்டீங்கன்னா அப்படியே லைக் போட்டுக்கோங்க. Let's see who the other competitors are. Beto said that they had to be renowned. Uncle Yoon. Guys, you know 2 more likes to go. 20 likes Are you here to compete in the Crux Clash? You bet I am. Have you put your names down yet? Well, I'd have a look at the entrance criteria if I were you. Then allow just anyone to take part. The Clash is a comprehensive test of fighting ability. Anyone who turns up for show over skill is gonna get their butt handed to them. Nobody wants to see that, right? Yeah, we heard a rule about that. So, Paimon's wondering, are you a renowned fighter? Me? Only a former runner-up in the Chihu Rock Freestyle Combat Summit. Oh yeah. Also, that doesn't sound like the most official tournament out there. What? You... Nonsense. Have you been living under a rock? It's been going on for years. There were plenty of competitors when I took part. Not to mention, I've helped the Millilith catch treasure hoarders before. There were 2 of them trying to escape. I soon sorted them out. They tried to sneak past me under the cover of darkness. They didn't know what hit them. I planted a left hook on the skinnier one's face and sent him flying. Then, the big guy pulled out a knife. Hi, Priya. Welcome to the live stream. I stood my ground, of course. A roundhouse kick sent the blade hurtling into a beam above us. I told you. Unarmed, outnumbered 2 to 1, but I still got the upper hand. I'm not saying I came out completely unscathed, of course, but the fact remains that I did manage to subdue the both of them, and hand them over to the Millilith. I received quite the commendation. But for us, even for... Alright, we're gonna keep looking around. I'll see you in the arena, but I... Hey, youngster. Are you here for the Crux Clash too? If so, seems So you're also here for the tournament? You better believe it. I wouldn't be here if I didn't think I could walk away as... For me, obtaining a vision is the final and most important... No. It's not about what I want to do. This is about who I want to be. I am looking to be... I know how that sounds, but let me explain. I've lived a successful life so far, without any setbacks. I've passed every exam I've ever taken, enjoyed numerous successful business ventures. In most people's eyes, I am already the very embodiment of the perfect person. Though, of course, a vision. You have so much self-confidence. That's not important. I have a contact in the Crux fleet who was happy. I've also brought along a bit of an entourage for moral support. It's such a blessing, really, to have so many good friends in my neighborhood. Of course, I also put in a few good days' practice, concentrating mostly on rare and esoteric styles of Kung Fu. Ha! You don't mince your words, do you? The arena will be the judge. Now then, if you don't mind, I need to finish my pre-competition routine. It's not too long now before you'll get to... Come on guys. Hi there. அப்படியே லைவ் பார்த்திருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க மக்களே. இன்னும் 20 That's likes right. Nothing beats real life combat for honing your skills. That's what our master taught us. But this tournament is more than just a chance to put training into practice. It's also a chance for us... Exactly. With a vision, we'd quickly become our master's top student. This master of yours must be pretty incredible, huh? Famous? He's the founder of the Ling Shan clan. And you probably wouldn't have heard of it. It was founded quite recently. He's got to be a grand master or something. He's created many different styles of Kung Fu, and countless other clans have borrowed extensively from him. To the Ling Shan clan,
He teaches a special technique known as force dispersal. Force dispersal? It's a type of breathing exercise where you can train yourself to harness the energy around you. For example, our master can use it to alter the path of an attacking fist. One time, he sent a challenger flying into the air. It sure is, but it's extremely difficult to cultivate this ability. We've been training for ages and we're still getting to grips with the very basics. We're clearly not that naturally gifted, or we would have at least gotten the gist by now. If we don't start making progress soon, we'll probably run out of money. There's a tuition fee? Of course! This is a grand master we're talking about here. He doesn't have time to waste. If you want face-to-face training, you've got to show you're sincere about it. But here we are, having trained under him recently though, we heard that a vision bearer joined the Guhua clan and made pretty much instant progress in their training. So, if we can get our hands on a vision too, maybe we can finally make our master proud. காம்படிட்டர்ல நீங்க traveler மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். You can't use any other character. Okay, well, we have to try. Exactly. It can't hurt to try. Folks will come from far and wide. Heck. See you in the arena. So, to recap, நம்ம character இவன வந்து எதுவுமே பண்ணாம விட்டேன் bro. உனக்கு என்ன இது ரெண்டு வேணுமா? நம்ம பேர் ஏத்துரு லூமினஸ். சிஸ்டர் பேர் லூமினஸ். இவ்வளோ ஜெம் யூஸ் பண்ணுறோம், ஆனால் தக்காளி ஒன்றா சேர்தான் பாரு. Come on, let's go sign up. Chink's a village ஏலே arm சட்டி wrestling அவர் ஏதோ champion. சொல்றாரு பாரு. All right, you're signed up. ஃபைட் பண்ணும்போது தேவைப்பட்ட அப்கிரேட் பண்ணுங்க டிராவலரா. Next, please. What's your name? ஓகே ஓகே தல. Wait, aren't you? Did I hear that right? Is it really them? Nanda. Huh? Aren't they a vision bearer though? Why are they trying to enter the clash? I have to ask. Aren't you the traveler that helped Liyue fight off that ancient god? நம்ம புகழ் எங்கெங்கலாம் பரவி இருக்கு பாத்தீங்களா? Oh, it's really him. The one that spoke with Lady Kuching at the rite of parting. Oh, I wonder if I can get his autograph later. I trust you are aware that கவலைப்படாதீங்க டோலிஸ். only those கண்டிப்பா without வந்து போட்டு visions can enter the தரேன். tournament. ஆட்டோகிராஃப்லாம் வந்து ஃபைட்டுக்கு அப்புறம் நானே தரேன். ஓகே? Really? But from what I've heard, the things you're capable of in combat are nothing short of extraordinary. You walk into the most dangerous situations imaginable, face off against all sorts of monsters, ரெண்டு உங்க தாத்தா கிட்ட சொல்லல சட்டி. and always come out on top. ஏய் அப்படிதான்ல பண்ணுவேன். என்னல பண்ணுவே நீ? See for yourself. My apologies. I didn't mean to be அப்படிதான்ல rude. சொல்லுவேன். ஏய் bro, I'm sure a what great are you hero doing like bro? yourself would have no Bro 20 reason likes to வந்துருச்சு. lie. வேற மாதிரி Sasuke bro. Could I ask you to provide a few claims to fame? It's just a formality for you, of course, but I have to make a record of competitors' achievements as part of the sign-up process. So far, I've got defeated the ancient god Osile, so that's one. Do you have any others? I defeated Fatu having I'm the honorary knight of the phone. Yeah. Also, don't forget to mention that the previous battles include, but are not limited to, Storm Terror Dvalin and Fatui Harbinger Child. Whoa. Might as well declare him the champion already. இல்ல அவ ரியாக்ஷன் நம்ம ரியாக்ஷன் வரங்களே. It's too late to withdraw. இதெல்லாம் சொல்லணும் அவசியமா என்ன? Okay,
That's plenty. புகழா என்ன Actually, புகழ் this is the most dazzling track எனக்கு record I've ever பிரச்சனையே இல்ல seen. நான் பாய் சொல்லிட்டு By a கிளம்பிடுவேன் long shot. சரியில்ல கிளம்புல சட்டி Right. Your registration is complete. Now, a brief word about the prize. A great hero such as yourself can surely only be here for one thing. To win the tournament and claim the grand prize. Namely, a vision. Oh, we're not here for that. We're here because Captain Beto promised to take us தக்காளி to அந்த Inazuma விஷனும் to எனக்கு win the தான் tournament. இனாசுமாக்கு போற ட்ரிப்பும் எனக்கு There's தான் another prize too? Oh, first I've heard of it. Beto must have upped the stakes this time to attract top talent. But why would anyone want to go somewhere as dangerous as Inazuma? என்னடா ரொம்ப ஐப்பு குடுக்குறீங்க இனாசுமாக்கு I take it you discussed your terms with Beto in advance then. Just not the interesting விஷயம் Well, I'm sure a great hero has an important reason for being here. Anyway, சரி the பாய் qualifying சத்தியமா rounds are about இந்த to வாட்டி begin. வர மாட்டேன் I'll ஏய் leave சத்தி you to your சும்மா preparation. சொன்னேன்ல நீ மட்டும் கலாய்க்கலாம் நாங்க கலாய்ச்சா தப்பா இல்ல புரியல ஜி எனக்கு About that whole no vision bearers rule in this tournament. Even though you பசிக்குதுல don't have ஏதாச்சும் a ஆர்டர் பண்ணி vision, சாப்பிடு most people in Tibet think that you can't manipulate the elements without one. So Paimon thinks you probably எனக்கு தெரியும்ல shouldn't சட்டி use your வருவேன்னு elemental abilities during the tournament. நீயாவது Just to வராம avoid any இருக்கிறதாவது misunderstandings. விஷன் உங்களுக்கு இல்ல ப்ரோ இனாசுமா Looking at the competition, it மட்டும்தான் should still be pretty easy for you to win, சும்மா சொல்லி even அப்போ without using any elements, right? All right, it's showtime. You got this. You seem like you're raring to go. Are you ready to compete? Good. Then please follow me into the arena. Our next competitor is seen by many as the favorite to win this tournament. His first bout begins now. You? Special power is You're the hero they're talking about? How am I supposed to win now? What a strange guy. Why was he so confident to begin with? Well, now that we've won, let's go and see Beto. She'll probably have something to say to us. I knew I wouldn't regret introducing you as the favorite. So, what do you think, Kazuha? He totally dominated that guy and did it with style, too. See, கையில் அடிக்கிற மனுஷன் நல்லா இருந்திருக்கும் விஷன் ப்ரோ எமர்ஜென்சி ஃபுட்டு பைமான் இருக்கு ஆர்டர் பண்ணட்டா அவன் அதுக்கு பட்ட பேர் எமர்ஜென்சி ஃபுட் தானே தக்காளி எப்பா பாரு சோறு 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 Impressive. But I also observed our Ela favorite Priya irikala? exercise some restraint, as if to protect the opponent from serious harm. Well, I've fought my fair share of battles, both big and small. And I say, after the show he put on just now, he's more than convinced me of his ability. So come on. We all know you've got a wide vocabulary in there. Can't you spare a word or two to congratulate our up-and-coming champion? All right. Let me think how to aptly phrase these words of praise. You fought well. All right then. I was thinking your inner poet might want to join in the fun, but I guess I shouldn't put you on the spot like that. You know, a lot of competitors came to me saying how surprised they were that Liyue's hero was entering the tournament. And since you signed up, we've had many others do the same, with more than a few top-tier fighters among them. I'm sure lots of them are here to find out how they stack up against you. Well, since everyone sees you as the one to beat, I figure I should start treating you that way too. For one thing, we don't want you wasting all your energy in the early rounds fighting people who are well below your level. Not to mention, you must be itching to fight someone in your league too, right? So, I'm putting you straight through to the semifinals. Huh? But we only just started the qualifiers. Seems like a crazy system if we just skip straight to the semifinals. This is how Captain Beto works. You won't persuade her otherwise. Besides, at your level, you would have made it to the semifinals anyway. To be fair, Paimon was thinking that too. Alright, I'm gonna watch some more of the tournament. If there's any potential contenders for you out there, I want to know who they are and what they're about.
We're finally here, folks. The real show is about to begin. The captain seems to have high hopes for this tournament. I have not seen her so excited in quite some time. Your opponent has fought many rounds to get to the semifinals. This makes him a seasoned warrior. You may well be stronger than him, but this should not give you cause to lower your guard. Very well. Show me that you are ready to push through the storm that lies ahead. All right, that's enough chit-chat for now. The audience is waiting. Go find the crew member that signed you up. She'll take you into the arena. Your opponent in the semifinals is new to the Crux Clash, but he has quickly become the dark horse of the tournament. I do not doubt your abilities, but I would suggest that you make sure you are fully prepared before you begin. Relax, my guy's at the top of his game. He ain't gonna lose. I'm ready. Okay, follow me. At last, the moment we've all been waiting for. The semifinals have begun. Who's it gonna be this time? The hero or the dark horse? I don't care about the prize. You're a strong opponent. That's what I'm here for. Hey! பாவம் சும்மா விட்டா I'm sweating all over. It's a good feeling. Congratulations. I was beaten by the best. I need to train harder. Right! For a moment there, Paimon was a little worried. If you had a vision, you'd definitely be one of the strongest around. I wanted a vision once, when I was a kid. People said that if you're strong enough, you'll have your chance to get one. But mine never came. I lost interest eventually. You can't depend on a vision like you can your own body. I've fought and won against vision bearers before. The power they have was given to them by the gods. I don't envy it. Huh? You mean you didn't sign up to try and get your hands on that masterless vision? No, I didn't. I only wanted to pit myself against other fighters and see who was the strongest. Only in defeat can you understand your weaknesses and learn from them. So I'm pleased with today's outcome. I don't often have the pleasure of experiencing defeat. Wow! Now that's true strength talking. If you have the chance in the future, please come and spar with me again. I will be stronger next time. By the way, do you know who else made it into the finals? Is it gonna be someone even tougher than you? Whether they'll be as tough as me, I don't know. But what I have heard is that they're extremely quick. So don't get too cocky. There he goes. Maybe we should ask around, see what we can find out about our opponent in the final round. Paimon thinks we might need to up our game a little. தன்னான நீ தன்னான நீ தன்ன நீ ஏண்டா அப்படி Ah, it's you! I watched your match. What a stunning performance. I myself was eliminated in the third round. Shame. Maybe next time, huh? By the way, do you happen to know who else advanced to the final round? Why, yes. He's the same one who defeated me. He is a formidable opponent.
quick on his feet and swift to take advantage of his opponent's missteps. I faltered for but a brief moment, but before I knew it, he had me on the floor. Given my stature, I have no fear of squaring off with physically strong opponents. But faced with a nimble, agile opponent such as him, I found myself completely out of my league. Still, I'm sure he'll be no match for you. அதுக்கேண்டா சிரிக்கிற? Hey there! He tried to use force dispersal to deflect a punch, but instead he took it. His opponent was pretty freaked out by it. He kept asking him, "Why didn't you dodge?" But he was pretty much out cold by that point and couldn't reply. "Why don't you dodge?" they ask. Because to not dodge is the very essence of Lingshan clan kung fu. It's just that he hadn't quite mastered it yet. How did you? Don't even get me started. I spent all my energy helping him get from here to the boat to take him back to the harbor. But by the time I got back, my scheduled match time had already passed and I had to forfeit. I don't dare tell my master about this, otherwise I'd never hear the end of it. Sorry, I shouldn't be complaining in front of you like this. I'm afraid I'm still a bit out of sorts at the moment, so I probably won't be able to help you with whatever you were here to ask me about. Oh, all right then. Hope your buddy makes a swift recovery. Hang in there. Thanks, I'll do my best. Emergency food. We still haven't got any useful information yet. Come on, You people, gave let's an go. outstanding performance. Truly commendable. I could sense that you're not familiar with bouts of this kind, and it could have cost you the match. But you were quick to adapt and managed to claim victory over your opponent. That is a most invaluable skill. In fact, I discerned this not from what I saw, but what I heard. The ground beneath your feet and the pattern of your breathing. Hele 90 like தான் But it இருக்கு is யாரோ nothing லைக் remarkable, எடுத்துட்டாங்க. for I discerned nothing more than Captain Bacon. விடல. He's right. But in my case, I was அதெல்லாம் purely relying கண்டுக்கப்படாது. on previous வரும் போகும். experience. I guess not using your elemental powers must be quite new for you, huh? வந்து லைக் எடுத்துட்டு போறதுக்கு டைம் இருக்குன்னா அவ வந்து யாரோ வேணுமே தான் பண்ணிருப்பாங்க. We wanted to ask about who our opponent will be in the final round. Do you think they'll be stronger than the one we faced in the semifinals? Not exactly. வரும் இப்போ. ஓகே Contenders that தல. reach the finals aren't necessarily stronger. They tend to have something unique about their style. As for the guy you'll be facing, his skill lies in his speed and ஆமால his இதெல்லாம் superior வந்து form. முன்னாடி It's also obvious that he's seen ஒரு his fair share of 200 battles. 300 சப் What's the matter? இருந்தப்போ அத பத்திலாம் Worried ஃபீல் that you've பண்ணிட்டு bitten இருப்பேன். off more than you can chew this time? போறாங்க இது பண்றேன். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் உனக்கே தெரியும். அதாவது 1 போச்சுன்னு வையேன் 10 வரும். 2 போச்சுனா 20 வரும். அவ்வளவுதான். அப்படி போயிட்டே இருக்கணும். Better to be safe than sorry. If that is the case, then I have a proposal for you. Let's go somewhere a little quieter, shall we? I haven't properly introduced myself yet. In the land of Inazuma, I was a wandering samurai. Yeah, we could tell that from your getup. But at the same time, when you talk, you ஒரு don't நாள் really sound like 1k someone லைக்ஸ் வரும். who's used to கண்டிப்பா waving a வரும். sword around. கண்டிப்பா. It is true that I am versed both in literary and martial traditions. But on the straggling path of a wandering samurai, is there harm in acquiring a surplus skill? I do not mean to flaunt my martial prowess, but I myself have witnessed reputable fighters hailing from across the lands. Genshin I community do possess some வளர knowledge வளர regarding your லைக்ஸ் opponent's அதிகம் வரும். particular skill set. நாம வந்து Given your Genshin talents, community மட்டும் a few இல்ல தல. hints from me will be all that's necessary to bring your opponent down. நாம வந்து ஒரு Hang on. own Don't you community think you're bending the rules a bit there? அதாவது Gathering not intelligence only is an mobile games, essential PC part of games any duel. You must வந்து know your enemy. எல்லாமே வந்து எல்லாத்தையுமே Besides, our என்ஜாய் favorite பண்ணுவோம். here has PC fought games many நம்ம வந்து battles என்ஜாய் on their journey from பண்ணுவோம். Mondstadt. சத்ரோ Such யாருக்கு impressive இவனுக்கா? feats require more than just bravery alone. You betcha. அந்த இல்லாத சீன் போடுவானே. Wait a second. நார்மலாவே We never கமெண்ட்ஸ்லாம் told you படிக்க that மாட்டேன். we've been to Mondstadt. போல சட்டி. Does one not எப்போ leave a trail BGMI when traveling through the wild? கேமர் கம்யூனிட்டி In அவ்வளவுதான் return, bro. nature also leaves its நாமலாம் வந்து traces upon gamers. you.
However, there is only so much that can be discerned from these traces. I sense that many things about you elude me still. These are the things I am curious to know about. Come with me. Some post-match entertainment is in order. அந்த ஆளியே செத்து பல வருஷம் ஆச்சு. நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் தான் என் தாத்தாவை பார்த்தது கூட இல்லை. எப்படி தாத்தா? Surely she's got to know something. நான் கேமரே இல்லை. ஆமா நீ பூமர். இங்கே பாரு, அதாவது கேமை வந்து வாட்ச் பண்ணுறவங்களும் ஒரு கேமர் தான் சரியா? ஏன்னா பிடிச்சனால தான் வாட்ச் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னு ஏன் இந்நேரம் வந்து Now that we're alone, let me cut to the heart of the matter. You are skilled in manipulating the elements, and not just a single element, but multiple. Is that correct? ஒரே நிமிஷம் இருங்க வரேன். பாபி காரு பேக்ரவுண்டில் டிவி சவுண்டு பாபி. So you already know. No wonder you didn't bring this. Paimon knew that you were hinting at something from the moment we met. You've known all along. That's right. If the other contenders were to catch wind of your elemental abilities, let's just say it would cause some unwanted misunderstandings. If I'm not mistaken, you share these considerations. Me too, given bro. your Na reluctance Genshin to videos use elemental skills even in the heat of a match. பசிக்குது. ஜென்ஷின் வேர்ல்டு வால பைமான் இருக்கா சரியா? நல்லா சாப்பாடு. When I talk சாப்பிடு. about that which I see or hear in you, this is not poetic symbolism. Emergency food. I mean these things in the truest sense possible. Since a young age, I have been attuned to the tidings of nature. I hear the breath of the wind and the whispers of the leaves. It is things of this nature that I also hear from within you. Nothing more. As crazy as all that sounds, somehow Paimon still believes you. My humble abilities are negligible compared to your incredible feats. To think a human could wield the elements without a vision. And not to mention your incredibly complex scent, like that of some mysterious being. Hey, stop evaluating us based on our smell. It's weird. Could you perchance enlighten me as to how you managed to obtain your combined elemental abilities? All it was tough. Just touch it. உன்கிட்ட சொல்லுவோமா இல்லை வேணான்றோமா? Extraordinary. So then, might I be so bold as to inquire how exactly it is that you learn to channel elemental energy and even wield it in combat? It's all thanks to... Aw, it's nothing really. Paimon just told them whatever came to mind. It's been a long journey, and many things have happened along the way. Somehow, he just naturally learned to use the elements through it all. என்னல கேம் இது? Honestly, even Paimon doesn't understand how it all works. Perhaps such unfathomable things are the essence of the gods and the visions they grant. However, I still wish to have the honor of seeing how you wield the elements. Perhaps it may yet reveal something to me. Of course, I too shall share with you all that I've learned. That will make it a fair exchange. Now then, let's test your skills, shall we? இவங்க கூட சண்டை போட போறோமா? Let the show begin. Look alive! ஐயோ இது இம்யூன் பண்ணுமே. One with the forest. அட சட்டி. And shroud.
என்ன கத்தி திரும்ப முனையாயிருச்சு போல. சாணம் பிடிச்சாதான் சரியாகும். Hey, boy! To ashes! 23 GP ஆமால. Your skills in battle are truly beyond reproach. உன்னை பார்த்தா நாய் கூட he shouldn't be able to overwhelm you. ஏலியனா உள்ள Your கேமுக்குள்ள opponent is போய் skilled பார்த்தா at controlling his breathing and maintaining balance, 23 which enables him to இப்போ execute 28 moves that GP many ஆமா. would find impossible. He relies entirely on the element of surprise to defeat his opponents. In other words, as long as you remain mindful of his ability to detect weak points, then his attack should pose no threat to you. I will not underestimate. Please, save your thanks. If anything, I should be thanking you for the opportunity to witness your command of the elements that defies all known principles. The world is a truly mysterious place, it seems, and one will always encounter that which is still unknown. You seem kind of obsessed with visions, but don't you already have your own? Why are you so intent on exploring the connection between visions and the elements? I desire to know what meaning visions have to the gods, and what influences the gods' decision to grant humans these visions. My apologies. You must be completely in the dark regarding such matters. For allowing me the honor of witnessing your mystical ways, I am willing to answer any questions you may have regarding Inazuma. So that's what you're curious about? Then allow me to tell you more. Bro, இந்த As you well கசுனா know, ரொம்ப a vision பேசுறான். hunt decree is தமிழ் currently டீச்சர் underway கவிதை in மாதிரி Inazuma. எக்ஸ்பிளைன் பண்றான். Visions are a gift bestowed by the divine. People that have accepted this gift are now having their visions confiscated inexplicably. Sometimes in circumstances that leave their original recipients dead. In the outset, supposing each of the 7 archons had their criteria for granting visions to living beings, then does the current Electro Archon now doubt these criteria, or even the act in and of itself? Not to mention, with no new Electro visions having been granted for such a long time, it would seem that we can infer something of the Raiden Shogun's feelings on the matter. She sounds less like an Archon and more like a tyrant. As far as I know, she is an Archon that pursues eternity. She will relentlessly carry out her will with no regard to what others may think or feel. Liyue's contracts are meant to benefit all who reside within Liyue. But what does Inazuma's pursuit of eternity bring to its people? It goes without saying that the people locked within Inazuma do not Come on fare well guys, let's these go for days. 30 likes. அப்படியே லைவ் பாத்துறீங்களா? லைக் போட்டு பாருங்க மக்களே. Come on, let's go. Sounds a lot like something the god you encountered in the beginning would do. Oh? Have you encountered the Electro Archon before? With time, we will change. But the Shogun will remain the same. If you wish to find her, she will forever be there. There will come a day when I too shall wish to understand the answers to eternity from her. Ah, the time for your match is approaching. Oh, right! We got so distracted talking about Inazuma that Paimon forgot all about the tournament! If you have no other matters to attend to, then we can return together. Very well, let's go. I wish to see who will obtain the vision. அடப்பாவி ஃபைனல் பேட்டில் Why பீட isn't கூடாது. he here yet? Never mind. We can start by making your entrance first. Everyone, listen up! Your attention, please! We've reached the climax of the Crux Clash! This is the final match! We've seen many exciting battles today, and now at long last, the 2 finalists have emerged. Now, I'd like to introduce our first combatant. Though few have seen him, his reputation knows no bounds.
He strikes fear into the heart of Osile, and the mere mention of his name causes even the Fatui Harbingers to turn pale in the face. Introducing Liyue's traveling hero! Wow! I've been waiting for this moment. I'm sure everyone witnessed his thrilling match in the semifinals. I'm feeling shy. But today's final round will surely take things up a notch. மக்களே As உங்களுக்காக for ஒரு our other நல்ல மேட்ச் நான் combatant, காட்டுவேன். Don't worry. he still hasn't arrived. Come on, what could be taking him so long? You can't just forfeit for not showing up like in previous rounds. This is the finals. Apologies, everyone just sit tight. We've got no other choice. If he doesn't show up, we'll just have to postpone the match. Wait a moment. Something doesn't seem right about this. Captain Beto, perhaps we should check on the prize. Traveler, come with us. என்ன ஆட்டைய போட்டானுங்களா? Let me see. It's gone all right. The vision is missing. அட பாவி. Did somebody steal it? Who would dare do such a thing in broad daylight? We don't know when it was taken exactly. I never thought that someone here would have the guts to cross Captain Beto. No need to worry. Even the craftiest sleight of hand does not escape nature's watchful gaze. The culprit has only acted recently. They will not have gotten far. The vision was the prize that I had offered, and it was my responsibility to look after it. I will be certain to get it back. Well, if you insist, I'll leave the matter to you then. I'll stay here and try to offer some explanation to all the spectators that came to see the match. If you would, please come with me. But we're on an island. Where could he have possibly run to? Come with me. I can sense the winds are coming. A wind current? The winds have come at an opportune moment. Let's seize this chance. Ride the winds upward. From there we can continue our search for clues. ஏன்டா இவ்வளவு ஹைட்டுக்கு தூக்கி போடுறீங்க? புரியுங்க. ஐயோ. இதுக்கு நான் சும்மாவே பறந்து வந்திருப்பேன்டா. அட பாவிங்களா. A wind current? The winds have come at an opportune moment. Let's seize this chance. Ride the winds upward. From there we can continue our search for clues. இந்தா இருக்கான்ல தக்காளி. By the way, what made you suddenly think of checking the price in the first place? I heard it the moment it was stolen. Well, then why didn't you stop him? You'll see shortly. Prepare yourself. No escape. தக்காளி ஏன்ட்ரே தப்பிச்சிருவியா? இவன் இல்லன்னு நினைக்கிறேன். அடியால இருக்கான் bro. One with the forest. Can't run from death. சாவடா வெங்காயம். The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? What does it sound like? Hubris. This way. Follow me. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario. அட இருங்கடா உடனே ட்வின்ன்றீங்க. சேலஞ்ச் கம்ப்ளீட்டடா.
Hoarders, they're here! Get them! Treasure hoarders, just as I expected. In which case, please stand back. Freeze! The wrong test subject. சாஸ்கே ப்ரோ என்ன ப்ரோ போட்டு delete பண்ணிட்டீங்க வெந்தான் நினைக்கிறேன் You caught up with me? How is that possible? I had even prepared a boat to ensure a quick getaway, and still you caught up to me. No boat could ever match the speed of the wind. The wind? What are you talking about? Oh, I get it. Your vision. Drat! If I only had a vision! Or, if I could activate this one, then you'd never be able to catch me! This has nothing to do with visions. You may be skilled at vanishing from a crowd, but it seems you know precious little about how to conceal yourself from nature's gaze. Additionally, your chosen escape route was flawed for reasons that are too numerous to go into, and on top of that, I could hear your boasting and proud laughter in the wind as I was pursuing you. In other words, you failed to meet any of the basic criteria for a grand heist. Namely, speed, stealth, and style. You! But most disappointing of all is the state of the vision in your hand. It appears that the vision doesn't respond to human desire indiscriminately. Fine! I admit it. I've had my eyes on this vision for quite some time now. I decided to register after hearing that this fighting contest was full of a bunch of lousy fighters. I fought my way to the finals and... Aha! So you were supposed to be our opponent. I intended to win the contest through skill alone all along, but then you showed up. After watching the semi-finals, I knew that I didn't stand a chance. But I wasn't about to give up on the vision so easily after coming all this way. Since there was no use in trying to face you in the match, I decided to put my skills to good use while everyone's attention was on you and Beto. I was convinced I prepared thoroughly for my escape, but somehow you still managed to catch up to me. Drat. This should have gone differently. I know an empty threat when I hear one. Fine. But you'd better mean it. It didn't activate once I took it anyway. It's nothing but a useless shell to me. You know, according to the laws of the sea, the penalty for stealing is breaking the culprit's arms. Huh? You're not serious, are you? Not to mention that the item you stole was a prize. You didn't show up for the final match, and you damaged the reputation of the captain of the Crux fleet. It seems that it would be only fair to brand the word thief on your forehead with a hot iron. Whoa! We don't need to go that far, do we? I never would have guessed you could be so cruel. If this is where talking gets me, then forget it. I'll risk a fight. Yeah! Here's something special! And Shroud! I'll have my revenge, eventually. No! Do what you want, but please, don't brand my forehead, please! He has persevered to the bitter end, and now death looms near. Yet still the gods do not bestow their favor upon him. Put down the vision and leave. I've changed my mind. No further punishment for you. Huh? What's wrong? Are you asking for more punishment? It's up to you. Such willingness is commendable, and fits the way of the samurai. No need for that. Thank you for releasing me. You truly are generous. Huh? Paimon doesn't get it. Were you just trying to scare him? I take no pleasure in frightening others.
I was just testing all possibilities while the vision remained in his hands. When people are forced into a corner, that is when their greatest strength will appear. I thought it may be an opportunity for him to awaken the vision. But unfortunately, nothing happened. Yes. I wanted to know whether it was possible for an extinguished vision to be reawakened. From the moment he stole the vision, I decided to use him for this experiment. I've tried many other methods in the past, though few tales tell of a masterless vision reawakening. After seeing you command multiple elements, I figured that nothing is impossible. Come, why don't you give it a try? The vision didn't seem to respond at all. I see. So you are also unable to rekindle the vision. No matter. This was expected. I suppose... Yeah, what's the story behind this vision anyway? The story begins with an old friend. He was once a good friend of mine. One day he asked me about a sword art of which he had heard, the Musono Hitotachi. I told him it can only be witnessed when divine punishment is administered. It is the pinnacle of the Raiden Shogun's skill, a symbol of ultimate power. But he replied, there must be one who can withstand it. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Then, the Vision Hunt decree arrived. People's aspirations were stripped away as the Raiden Shogun began to construct her ideal of eternity. While I was fleeing from place to place, I heard that my friend had challenged the Vision Hunters to a duel before the throne. A solemn yet brutal challenge. The defeated face divine punishment, while the victors gain a second chance. Perhaps he thought he of all people should make a stand. Coming face to face with the Musono Hitotachi was all that he truly desired, after all. When I arrived at Tenshukaku, the duel was over. I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. Perhaps that was the glory he had yearned to witness. In his last moments, what expression was on his face? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold statue of a god. Perhaps one day I may come to find that all I have done is meaningless. But as a wandering samurai, I find meaning in traveling and the sprawling beauty of nature that lies along the way, while still retaining the warrior way in my heart. Kazuha! It's just another way of saying I do as I please. All right then, it's time we returned. Allow me to gather the wind for us once more. Huh? Did Beta leave already? Maybe she went back to her ship. If you're looking for the captain, she was summoned by Lady Ningguang. It seems that the Crux clash got out of hand this time and has attracted her attention. Captain Beidou was muttering something about Ningguang being a stick in the mud as she headed off to Liyue Harbor. It's not unusual for those two to be at odds with one another. But still, Captain Beidou was disappointed she didn't get to witness the crowning of the new champion. She had been looking forward to it for quite some time. The one who stole the vision was originally to be this hero's opponent in the final round. He knew he stood no chance of winning the match, thus the wicked idea of stealing the prize took hold in his mind. In which case, the Crux clash comes to a clear-cut conclusion. Huh? So that's what happened? If that's the case, then the rules stipulate that he is disqualified, and our hero here is the champion. Paimon thought we'd win and all, but not like this. It doesn't matter. As the saying goes, honor given is honor deserved. Now, let me go prepare the champion's medal to award you.
Yes, I believe so. Though Captain Beto is no longer present here, I'll be sure she receives word of it. She is a woman of her word. But the voyage to Inazuma is a treacherous one. You will be plagued by a perpetual tempest the entire trip. In fact, the relentless rain and wind are also an embodiment of the Raiden Shogun's will to close the nation. Hold on a second. You're saying she can change the weather just with the power of her mind? Let us not forget that this is one of the 7 Archons. If Liyue's Morax could form Guyun's stone forest by casting down his stone spears, then it should come as no great surprise that the Raiden Shogun is capable of summoning an eternal tempest. Oh. Suffice it to say that if you wish to journey to Inazuma, the Alcor will need some time. You will be notified once all the preparations have been made. In the meantime, I intend to embark on a journey of my own. I will travel all across the vast lands of Liyue in the hope of finding a way to reawaken the vision. Paimon believes you'll find a way for sure. Thank you. May both our journeys prove meaningful. One final word of warning. The part of your journey that lies after the storm may well prove to be the most arduous. ஏய் ஆனா ரைடன் சோகனை The desert's a tough adversary, but at least it doesn't hide me. What you see is what you get, and whether you take on the challenge is entirely up to you. லியோ ஹார்பரில் தானே வந்து அவருக்குன்னு அங்கே போய் மீட் பண்ணலாம். அவ்வளோதான். குவெஸ்ட் ஃபினிஷ்டு. ஸ்டோரி குவெஸ்ட். ஸ்டார்ட் த ஸ்டோரி குவெஸ்ட் ப்ரோ. ஓகே ஓகே ஓகே. இருங்க, அதுக்கு முன்னாடி இங்கே தான் வந்தோம். எங்கடா இதை காணோம். ஃபஸ்ட்டு லைஃப் அப்படி கிரிட்டு ஏற்றிக்கலாம். கமான் கைஸ், லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ கைஸ். கமான் மக்களே, லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. இந்த கேம்லேயே பிடிச்சதுன்னா என்விரான்மெண்ட்டு, சரௌண்டிங்கு, மாஸ் காட்டிடுறானு. அவைலபிள் கேரக்டர் ஸ்டோரி கோர்ஸ் செக் பண்ணி பாருங்கள். அது எதில் போய் பார்க்குறது? புரியல. அதுக்கு கீழே ஆமா. இது யாரு? சிங்யூ. சிங்யூ டு 8 சாங் சிங்யூ. அப்புறம் ஆமா.
Very story question இருக்கா ஆமா அதுதான் ஓ அதான் character quest ஓ இப்படி போய் இது பண்ணுமா ஆமா இதுதான் ஒரு கேரக்டரோட quest Just who I was hoping to see. You wouldn't know anything about that, would you? Oh, don't worry. Bro, you won't hangout be hearing event from vera. them again. Oh? What happened? Huh? Oh, I see now. You're in this trade too. So you're trying to beat him to the post, eh? Appearances can be deceiving, that's for sure. But I don't care who you are. A discount of 70% is simply impossible. The maximum I can do is 40% off, and even then I'm only breaking even. No need. We'll take it at the market rate. You mean you're not trying to force the price down? What's going on? Have I died and gone to heaven? I can't believe it. I will make a profit on this batch after all. But gentry mount-sized thugs could still come back after I've sold it. If Paimon told you they're not gonna bother you again, then you'd better believe they're not gonna bother you again. Huh. Okay then. My situation can hardly get worse from here in any case. But tell me, what on earth do you plan to do with so much core lapis? Actually, it's for a commission. Can't go into too much detail. Thank you. Thank you a million times over. I really don't know what to say. Good people always get what's coming to them in the end. And so will the nasty people. bro இது ஸ்டோரி quest இல்ல bro தெரியாம போயிட்டேன் We have a show to watch at the Fayum Commerce Guild's warehouse. இப்போ ஜேட் சாம்பருக்கு போக சொல்கிறாங்க Come on guys, let's go. Live பாத்துறீங்களா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க. It does actually rain in the desert on occasion. And when it does, it's always a lot heavier than this. Sun's out, guns out. Just sucks that I got so much work to do. Come on people, let's go. Live பாத்துறீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம. Subscribe பண்ணி பெல் ஐகானை தட்டி போட்டுக்கோங்க. Let's go for 30 likes மக்களே. guys இன்னும் 9 more likes go 30 likes வரலாம். It looks like all our problems are solved. Welcome to the Jade Chamber. Oh, great. I have no idea what we would have done otherwise. I didn't think we'd really manage to get you here. This was a last-minute situation, and you're the one we trust the most. To put it simply, we are just looking for the right person to help. We had a very long discussion about it, but to no avail. I have tasked my 3 most trusted secretaries with overseeing an important auction tomorrow. This, however, leaves their regular duties unattended to, and the work cannot afford to go undone. The nature of their day-to-day work is highly sensitive and confidential, so whomever I ask to fill in needs to be someone I can trust, and who doesn't have a conflict of interest. Yes, you were the person who came to mind. We may not have spent a great deal of time together, but I do place a great deal of trust in you. To me, this work is highly sensitive and of utmost importance, though I'm sure you'll find it to be mundane at best.
It would not surprise me if you can't bear the tedium or can't make the time. And yet, despite this, I thought it could do no harm to ask the question, on the off chance that you are interested. As it happens, I was just having a discussion on backup plans with my secretaries before you arrived. But the outcome of that discussion was that we couldn't think of a suitable alternative. Bro, story quest. This is a good reminder that we should always have a contingency plan for everything. Anyway, this may add to the debt of gratitude I owe you. But the fact is, your arrival here has rescued what was fast becoming a rather dire situation indeed. ப்ரோ ஸ்டோரி கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு ஹேங் அவுட் ஈவெண்ட் பண்ணுங்கள். ஹேங் அவுட் ஈவெண்ட் நல்லா இருக்காது கம்பேர்ட் டு ஸ்டோரி குவெஸ்ட். ஹேங் அவுட் ஈவெண்ட்டில் டிஃப்ரெண்ட் எண்டிங்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு எண்டிங்ஸ்க்கு ரிவார்டு உண்டு. ஓகே ஓகே. I wouldn't worry. It's all work you'll be quite familiar with. Planning trips, gathering pertinent information, that sort of thing. All basic skills required by competent adventurers, if I'm not mistaken. If you have any questions about your work, I will answer them shortly. The administrative work Lady Ningguang touched upon just now is only one aspect. You'll also be required to cater for Lady Ningguang's basic daily needs, such as clothing and meals, and be on call for any other requests she may have. என்னடா இது? நான் பார்பரா ஹேங் அவுட் ஈவெண்ட் பண்ணேன். சுத்தமாக நல்லா இல்லை. சின்ன புள்ளத்தனமாக கொஸ்ட் இருந்துச்சு. None of this is hard work, but there's a lot to do and it's highly repetitive. Having a dedicated staff member deal with it exclusively means that everyone has clearly delineated duties and can focus on their own work. Simply put, this is about maximizing overall efficiency. All right, please proceed to the office. Bai Shu will go over the work with you in more detail. Yes, Lady Ningguang. Okay, let's go. Before I get into specifics, I want to start by giving you the big picture. As a member of the Liyue Qixing, Lady Ningguang's every move is in the spotlight. Maintaining her perfect image at all times is absolutely essential. My usual job is to be her right hand, to maintain her image and take care of all her worries. For example, arranging her daily schedule, picking out clothes for her, dressing her, applying her perfume. You misunderstand me. I am simply trying to impress upon you the sheer importance of the work you will be undertaking. Bai Shu has always been very passionate about her work. I can leave any task in her capable hands and rest assured that her performance will be nothing short of exemplary. I'm sure she was simply trying to share some of her enthusiasm, in the hopes that you may find it infectious. Thank you, Lady Ningguang. Back to the topic at hand. Let's get into the details. Bai Xiao and Bai Wen handle tasks that require enormous experience, while I'm mainly responsible for organizing her daily schedule and making sure she is well fed, dressed for any occasion, and that all her needs are met. I can go through the methods I use and give you some pointers based on my experience to ensure that you are fully equipped to perform your duties. All in a day's work for the traveler, Great, then I'll skip that and just get to the handover of duties. Currently, there are 133 items that have yet to be scheduled, 17 of which are high importance and... விட்டா வந்து பல்லு விளக்கி விடு, துணி துவைச்சு குடுண்டுவாங்க போல. புரியல ஜி நமக்கு. Yes, I did try to make a start in advance, but only got as far as roughly prioritizing the tasks before I ran out of time. I'll go through the most important items with you in more detail. If there's anything you don't understand, feel free to stop me with questions at any point.
First is the periodic meeting with the representatives of the 8 trades. After that, fielding opinions on revisions to the current tax legislation. Then, a discussion with Lady Kuching on issues relating to time restrictions on land conveyance deals. Following that, there's a Q&A session with all the major commerce guilds. Right after that, there's... Yes, you do. To the uninitiated, scheduling may sound like a simple process of matching tasks to time slots, but there is actually far more to it than that. You need to take travel time into account, along with a whole spectrum of potential issues that can arise. Ample knowledge of all outside factors that may weigh upon your Plan A is essential to devise a workable contingency plan. I assume this is all making sense. Unless you had any other questions at this point? Good. Then let's press on. We're tight on time here, and there's a lot to get through. And we still need to leave enough time for you to prepare Lady Ningguang's schedule. Already? Wow. You're a fast learner. Very good. This will be much more efficient. Wonderful. Then I'll be counting on you to provide my schedule for tomorrow. I'm grateful for your assistance. Now, I will leave you here in peace to proceed with your work. I still have a few items from today's schedules that need addressing. If anything else is unclear, you can ask Bai Shi. Take care, Lady Ningguang. இவன் பாரு பிரைம் eat wash up change get ready to go out meet business woman luwa क्या at lively pavilion eat lunch meet 3 informants and exchange information go to Yuhei pavilion for a conference light meal negotiate out any outstanding matters from the conference return to the judge chamber. Specific times for the first 3 items are flexible and progress dependent. The conference in item 4 is scheduled for the evening arriving earliest. Good. You factored in both priority and efficiency, and produced a rigorous and well-structured schedule. You've clearly considered it from every angle. Excellent work. You've got quite a knack for this. Please be here at the Jade Chamber tomorrow morning before Lady Ningguang wakes up and start preparing based on the schedule. With you helping out here, we will be able to focus fully on the auction. It will be quite a complicated affair. I hope so too. You must be exhausted. Make sure you get an early night tonight. Kali. டைமே நான் தான் தெரியுமா பின்ன 7 மணி ஆக்கணும் அவ்வளோதானே
உட்காந்து வெயிட்லாம் பண்ணுறது. Scoring. Yes, I'm already awake. I'll be out in a moment. I'm just changing. Good morning. Did you sleep well? That's good. I was worried you'd be a little uncomfortable. Now then, the schedule. Let's see what you have for me today. Item 1. Lunch at Lioli Pavilion with Miss Lua Chiao. Ah, yes. I remember the invitation. I need to make sure I'm well prepared for this. No, someone I've never met before. Today's lunch will be our first time meeting each other. She's paying a high price for my time, and I intend to make sure she gets her money's worth. Otherwise, tens of millions of mora is rather a high price for a lunch, even one at Lioli Pavilion. Wouldn't you say? That's right. Even at this price, there is no shortage of people willing to pay for a lunch opportunity with me. To be clear, I've never had any hand in setting the price. I too was rather surprised to see it become so expensive. Time is very valuable to me, so when I first came up with the idea, I made a rule that my time would go to the highest bidder. Gradually, it developed into a lucrative business. Yes, that sums it up very well. Most people looking to buy my time are business people who believe that whatever they spend now, they will make back several times over in due course. Naturally, for anyone looking to make a profit in a complex market, the bottom line is having the requisite experience and expertise. All I can do for them is share whatever insight I may have. As for how much my insight is worth in terms of mora, everyone has their own idea. There is no standardized way to measure something like this. You're a very lucky person, you know. You get to sit in on this lunch for free. In the hands of a professional business person, the kind of information you'll be exposed to would be worth, well, tens of millions of mora. There's no need to be nervous, of course. Now, let's have some breakfast before we leave. VC link. அதே VC தான் ஹரி. நீ வந்த அதே VC தான். Did you organize this entire breakfast? I know what's going on then. Please, sit. Have a taste of the Jade Chamber's chef's cooking. This kind of food tastes far less satisfying if left out for too long. What do you think? Is the food to your liking? Oh, don't forget we have a lunch later. Save some space, or you might miss out on some even better Come on guys, food. let's go. Like பாத்துறீங்கன்னா அப்படியே லைக் Still, பண்ணிக்கோங்க. I'm happy to see that you approve of my culinary tastes. On occasion, usually everyone is too busy for a leisurely sit-down meal. There is an awful lot to get done most of the time. Breakfast also isn't usually so lavish, hence my surprise when we got here. I actually thought you had cooked it all yourself. Relax, I'm just joking. Baishar probably made arrangements yesterday to add a few extra dishes to the breakfast menu. You willingly took this work on, knowing that it would be tedious, and you have worked diligently. My secretaries and I are very grateful to you. Treating you to some food is but a small token of our appreciation. Breakfast sets the tone for the rest of the day. You can't compromise on it. If you wake up to the same monotonous meal each day, you will start to feel fatigued even before you start working. Well, I'm done eating. We should get ready, then head off to Lioli Pavilion. I have some preparations to make first. Could you bring my clothes to my room, please? I need a change of mood, and a change of clothes will facilitate that. Who knows?
Perhaps you will have a completely different impression of me after I change outfits. I already instructed Longyang to have my outfit ready. You can fetch it from her. Thank you. இப்போ நான் வந்து I'll be in my room. வந்து ட்ரெஸ்ஸை கொண்டு வந்து வைப்பேன். தக்காளி இதே ஆரஞ்சு கலர் ட்ரெஸ் இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன். Hello, how may I help? Ah, yes, of course. Please wait a moment. I'll go and get them. Wrong, wait. Here you are. Please give this to Lady Ningguang. Yes, this whole room is full of Lady Ningguang's personal items. Not just clothes either. There are all kinds of jewelry and ornaments. Lady Ningguang asked us to rearrange this room recently. We're currently right in the middle of that, so everything's in a bit of a mess. That's why it took me a little time to find this for you. Anyway, you can take it now. Thanks for coming to pick it up. என்னைய பாருங்களேன், செர்வர் வேலை பார்க்க கஷ்டம் ப்ரோ. எப்படி இருந்தனா? Did you get it? Ah, this is the one. Please, wait for a moment. I had this specially tailored recently, and I must say, I'm really rather fond of it. What do you think? Be honest. I just want to know your first impression. Phew. Thank you. I was actually a little nervous. Knowing that it has your seal of approval makes me feel much more self-confident. Oh, then it's mere flattery. You pick your moments to wisecrack, don't you? Now I don't know whether to take what you said earlier seriously. I never knew you had such a mischievous side. All right, let's head to Liali Pavilion. ஏன்டா திரும்ப இங்கே போக சொல்கிறாங்க? ஓ மேடையா? ப்ரோ என்ன ப்ரோ உங்களை பண்ணிக்கிறேன்? ட்ரெஸ்ஸு கொண்டு வாங்குறாங்க, அதை பண்ணி இதை பண்ணிட்டு வேலைக்காரை மாதிரி வேலை வாங்குறாங்க. இதில் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே லேடி நீங்க நான் பண்ணியிருக்க கூடாது ப்ரோ. பாபி என்னையா பாபி வேலை வாங்குறாங்க? கமான் கைஸ் லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை சேனலில் போட்டுக்கோங்க. பாருங்களேன் எவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த இது. அப்படி தான் வேலையை வாங்குவாங்க ப்ரோ. நீ வேற அந்த கேரக்டர் வேற வந்து எப்படி வந்து நின்றுச்சு பார்த்தீங்களா? Lady Ningguang. Sorry to have kept you waiting. Actually, in the game வந்து not preferable for kids. I know that you have 1,000 different things to do each day. I'm very grateful for any amount of time you can spare from me. Great. Well, let's leave the formalities aside from now on and make this just a friendly chat. This is the Traveler. I'm assuming you've heard of him.
He happened to be in Liyue Harbor This is why I don't today, like so I hangout invited him to events. come along. And நல்ல story It's a இருக்கு. rare opportunity to dine with him, too. Do you mind if he sits with us? No, not at all. On the contrary, I'm honored. What a surprise to be dining with the illustrious traveler, too. I've always been fascinated by you and your adventures. There's so many questions I'd love to ask you. Oh, I'm sorry. Where are my manners? I forgot to introduce myself. Look at me, getting all overexcited. I'm Luo Qiao, a businesswoman. I work mostly in the textile business, but recently I've been considering branching out into some other markets. That's what I wanted to ask Lady Ningguang for some advice about. I didn't know there'd be a surprise guest involved, too. So, the rumors are true then. Rumors? About what exactly? You know, the rumors about the two of you, Lady Ningguang and the Traveler, having a closer than average relationship. You haven't heard? Come on. You must know that Lady Ningguang's every move is in the spotlight. That obviously includes her relationships. And if you didn't have some sort of special relationship, why would she invite you to this lunch right after finding out that you were back in Liyue Harbor? Interesting. Yes, we do have a special relationship, but I don't see anything unusual about it. The Traveler is a national hero in Liyue whose actions have directly contributed toward the prosperity we enjoy today. Even putting aside my official status as one of the Liyue Qixing, I admire him on a personal level too. Oh, yes. Well, there is nothing unusual about it at all. I was just observing that Lady Ningguang now seems to have a second interesting character in her innermost circle. The first one being the captain. You're comparing apples and sunsettias there. Whenever Beidou returns to Liyue Harbor, all she brings me is a headache. I've missed out on a number of extremely promising investment opportunities thanks to her. In fact, the timing is always so suspiciously coincidental, I can't help but wonder if she's doing it on purpose. All the talk about luminescent spines is just empty hype. Oh, but isn't there some new technology from Fontaine that needs lots of luminescent spines to make it work? If it were really that profitable, those in the know would have kept it as quiet as possible. You have to wonder, if the news is spreading like wildfire, who's fanning the flames? I had my secretary do some analysis. The current price of luminescent spines far exceeds the profits that could be made on the end product. So I would advise you to be cautious. I see. Well, I was planning to get your opinion on how to get started in that business. In my opinion, there are many people around with ulterior motives, making this a very risky business to enter into in the short term. Long term, it's very difficult to say, but I believe there's too much uncertainty to make it worth your investment. You worked hard to earn every more you own,
and you should be just as careful spending it as you were making it. You think so too, huh? Okay, got it. If that's what both of you think, I'll take my time and not rush into anything. Maybe it'd be a better choice to invest this money into an industry that I'm genuinely interested in getting involved with. Lady Ningguang, thank you so much for taking the time to meet with me today. I didn't know how much we'd get through, but you've answered every question I wanted to ask. Good. I'm glad I could be of some help. Now I see why you were able to become the most successful business person in Liyue Harbor. You think clearly, you are very knowledgeable, and you keep yourself well informed. It would take me a very long time to come anywhere close to your level. You've been listening for a while. Are you getting bored? Has it sparked an interest in the business world for you? But I was able to know because... That means you also have a good head on your shoulders, and the ability to learn rapidly. If you are in need of Mora, you should absolutely consider doing business. I won't take up any more of your time. Thank you. This lunch was everything I was hoping for and more. I can't wait to try out everything I've learned. See you next time. I'll look forward to hearing good news from you soon. Right then. Lunch is over. I assume you have something planned next? Ulf, I'm a little concerned about the auction. I wonder how my secretarial trio is getting along. Yes, you're right. Whatever happens, they can handle it. In that case, what's next on the schedule? Ah, okay then. Yes, it's been some time since I last caught up with them. Let's go to Mingxing Jewelry first. I need to pick up something before meeting them. கமான் மக்கள், லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படி லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை தேர்ல போட்டுக்கோங்க. Hello. I'm here to collect the item I handed in for repair. Ah, Lady Ningguang. One moment, please. I'll fetch it immediately. Very good. Don't rush now. Please, handle it with care. Yes, and no. You probably imagine that Mingxing Jewelry deals exclusively in expensive luxury goods. The workers here are very skilled, so I like to come to them when I need something custom made. This time, though, I just had them do a simple repair. The item is quite ordinary. In fact, the cost of the repair was more than the item was ever worth. Lady Ningguang, your comb has been fixed. Please inspect it and see whether you're satisfied with our work. We did everything we could to restore it to its original condition. You'll still see a few marks on there, though. This was unavoidable because of how badly damaged the item was. That's fine. Thank you for your hard work. Yes, though it is something very precious to one of my informants. It reminds her of her mother. My informants often provide me with extremely important information. It's only fair that I endeavor to meet any requests they have in return. Trust is of far greater importance than profit in the relationship between me and my informants. It's understandable to think that way, and in the vast majority of cases, you'd be completely right. But things are a little different with these particular informants. Mora doesn't get you very far with this crowd.
And this only makes me all the more excited to meet with them. Thank you for the repair, Xingqi. This is a great help. Oh, don't mention it. It's always a pleasure, Lady Ningguang. Let's go and meet them. Auntie Ningguang! Hi, Auntie Ningguang! Auntie Ningguang. Hello, my dears. It's been a long time, hasn't it? Yes, indeed. And they are some of my most reliable helpers and friends. I didn't want to involve them in intelligence gathering for me at first, but they, on the other hand, were so enthusiastic about the idea that I thought it couldn't hurt to try. I treated it as a little game between us. It turned out that they delivered the goods and thoroughly enjoyed themselves while they were at it. So, it was a win-win. So, fill me in. How have you all been doing? Great! Mom and Dad have taken me on loads of cool trips recently. It's been loads of fun. But you didn't do your homework, did you? Yeah, but it's not my fault. You still gotta try. Like teacher says, Liyue Harbor is in a new age now, and we've got a really important part to play. This new age started after that great battle, you know. Well, this is a dramatic change, unique in all of the millennia of Liyue's history. Everyone is eager to do their part and make their mark in the age of humanity. What about you, Nan Nan? You haven't said anything yet, and you're looking a little unhappy. I'm fine. Just don't know what to say. Oh yeah, I just remembered. A load of really big boats came into the harbor the day before yesterday. Yeah, that's right. All the merchants were there, and it was really noisy. And then the people on the boat started unloading all these crates. There was a salty kind of fishy smell in the air. Ugh. Oh, I see. That'll be the fishing boats coming back from the open ocean. How much cargo were they carrying? Remember, I taught you how you can tell. Yep, I made sure to look at the waterline, just like you said. They looked really full this time. My goodness. Well, it sounds like they made quite a big catch. Auntie Ningguang, Mommy Ningguang. Ningguangக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா? The heavier the boat, the lower the hull sits in the water. So you can tell how heavily loaded a vessel is from the height of the waterline. How deep a fully loaded vessel will sit in the water varies from ship to ship. But it's something you can tell from experience, at least for the kinds of vessels you see regularly. Since Auntie Ningguang taught me how to do it, I can tell with just one look. A few days ago, I heard some people Introvert. saying that a big merchant from Fontaine is coming soon to buy luminescent spines. They said that when they get here, the price will go up a lot. Oh, really? Who did you hear this from? Do you remember what they looked like? No, I don't remember. All right, never mind. So, how about what they said? Do you remember their exact words? I don't remember that either. Sorry. Are you okay? You're usually the one that talks the most. What's gotten into you today?
It's okay. Don't be upset. Actually, I brought you a little something to cheer you up. How about that, hmm? It's my comb. You remembered. Of course I did. If I make you a promise, I will always keep it. Thank you, Auntie Ningguang. Thank you so much. It was just a small favor, really. Nothing to get overexcited about. But they said you'd be too busy to remember about a boring old comb. They? Uh-oh. It's all right. Don't worry. There just seems to be some kind of misunderstanding here. Why don't you take this opportunity to clear it up? Don't you think that'd be best? Yeah, Auntie Ningguang's not gonna blame you. I'm sorry. I told you a lie. That thing about the luminescent spines wasn't something I heard. Two people came and told me to say it to you. I told them I didn't want to lie to Auntie Ningguang, but, they told me you'd forgotten all about the comb, and I didn't know how to argue with them. Then they bought me a new comb, and I'm sorry. I'll give them the comb back right away. No comb is better than the one you helped get fixed for me. I know how much it means to you. It was a gift from your mom before she left Liyue Harbor, wasn't it? Yeah, it was. I'll be extra careful with it from now on. When Mom gets back, she'll be so sad if she finds out I broke it. I must say, this is most intriguing. How about this? You tell me where those two people are, and I'll take the comb back to them for you. Sound good? Okay. They're over at the docks. They said I should go and meet them when I finished the mission. All right then. Don't worry, it'll all be fine. I'll be right back. Are you gonna go punish the bad guys? Now, this is a grown-up situation, okay? It's not fun and games anymore. And don't try and follow me. I'm just going to have a polite discussion with those two grown-ups about what they're allowed to do and what they're not allowed to do. Come on, Makale, come on. Let's go for 30 likes, guys. இவங்க ரெண்டு பேர் தானா அது? Do you think that kid's gonna fluff her lines? Also, let's be honest, this is a new low for us. Yes, I know. But we didn't have any other options. Just try not to overthink it, okay? Nanan's one of Ningguang's most trusted informants. Ningguang adores that kid. She's not gonna get all suspicious just because her story doesn't quite add up. It sounds like you underestimated me. And the children as well. Lady Ningguang? You knew how important that comb was to Nan, and you exploited that fact to emotionally manipulate her. You coached a child to lie, made her betray her own innocence and confuse her conscience. Do you not realize how contemptible that is? Paimon ran away, she's not found anywhere. Sorry, Lady Ningguang, we never should have crossed you like this. That's not the point. Business is business. And at some point, we're all trying to get the better of one another. So if all you've done is fool me by feeding me false information, I'd make a loss, and that would be the end of it. But you cannot put Mora above all else. You cannot go exploiting children for profit. Do you have any idea just how much damage that will cause? It was hardly our first choice either. We were only acting out of necessity. We've been business partners for years now. We've gotten by, I guess, but never had any opportunities to expand.
When we heard about the movement in the luminescent spine market, we thought to heck with it. Let's go all in on this one. See if we don't get lucky for once. So we stocked up a huge stash of luminescent spines and watched as the price went up and up. We thought this was gonna be it. We were gonna make our fortune. But we waited and waited, and this mystery merchant from Fontaine never came. More and more people started to suspect it was all a huge scam. Suddenly, everyone with luminescent spines was running for the exit, selling as fast as they could, but we had so much inventory that no one was willing to buy it. Oh yeah! As soon as Lady Ningguang makes a move, everyone follows her lead, and the price takes a steep hike. If we don't sell the goods, we're both bankrupt. We're in debt up to our eyeballs. We just didn't have any other choices. To be brutally honest, we took out a loan and made a speculative investment is not a sob story. But not everyone has the capability to make rational decisions. Greed, a lust for wealth, and impatience can all cloud your judgment. Do you now realize how dire the consequences of wild speculation can be? Bro, எனக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா நம்ம கேரக்டர் பக்கத்துல ஒரு 5 ஹார்ட் இருக்குல அது என்னது? A 100%. We've both barely slept in days. We begged people to take our stock off our hands. They laughed at us, called us idiots, thought it was all hilarious. We messed up. Completely and catastrophically messed up. The savings we worked so hard our whole lives to build up, decimated, just like that. All we want now is a chance to start over. Well, I can take your luminescent spines off your hands, but we will need a detailed contract. The portion of what I pay that exceeds the average price of luminescent spines in the past, you will have to pay back to me by some means in our future business dealings. Huh? But that means our profit is 0. Then you're free to find another willing buyer. But if you're seriously still insisting on turning a profit under these circumstances, I'm afraid you're beyond redemption. Lady Ningguang is right. Let's swap the goods for cash and use it to pay off our debts and be done with it. This is a lifeline and we should be grateful for it. Forget about making money. Yes, you're right. I have no particular need for luminescent spines, but I'm quite sure I can uncover a market for it with a little research. Okay, so, shall we get this deal done now, or...? No need to hurry. Our deal is hardly the urgent matter here. Atoning for your transgressions is the main order of business. You took advantage of a child, and you are coming with me to make a full and unreserved apology. This is an opportunity for you to show remorse. Oh, okay. Come on, let's go back and see the children. 5 endings for Hangout event. Okay. We're back. Everything's all sorted. Huh? Oh! It's Bobby background those TV two. sound. Bobby இருக்கியா? I'm sorry, Nan. I was lying to you when I told you that Lady Ningguang wouldn't fix your comb. I was completely in the wrong, and I promise I'll never do anything like this again. Can you find it in your heart to forgive me? What do you think, Auntie Ningguang?
I think it should be your choice, and yours alone. Well, since it's all sorted out now and nothing super bad happened, I guess it's okay. But we can't just let them off. We gotta show them you don't mess with us. That's true. I'd certainly hate to see anyone else try to con you. I've made up my mind. I want them to come play with us. What? Yeah! Now we have someone to play hide and seek with. Great idea. Let's go play hide and seek at the North Wharf. Wait a second. Nope. No waiting. Come on! So full of energy. Yes, of course. I wouldn't feel comfortable leaving them alone with those two buffoons. என்னடா ஒளிஞ்சு பிடிச்ச விளாட போறோமா? எங்கடா மான்ஸ்டர்ட் கூட்டு போறீங்க? ஒரு நிமிஷம். ஆமா உண்மையிலே மான்ஸ்டர் தான் போறோம். ஓ ஆட குழந்தைன்னு நினப்பு ஹைட் அண்ட் சீக் ப்ளே பண்ணுறாரு. ஏய் அவங்க அப்படி டாஸ்க்கு கொடுக்குறாங்கல்ல, நான் இல்லை பண்ணேன் சட்டி. Shame I only get to listen in from the other side of the window and don't get to join in the debate. I'd love to give my 2 cents. Say what? What's up? What's up? Paimon wants in. Recently, all the customers at the tavern have been debating the exact same topic. Who is the strongest fighter in Mondstadt? Bro, this is a question, bro. Must be. Wow. Then it really must be tough to become the strongest of all. But anyway, is there like a general agreement in the city on who it is, or? Expecting people to come to a swift and straightforward consensus in the city of freedom story is like expecting fisherman's toast to drop out of the sky. Everyone's got their own opinion, backed up by a unique set of cherry-picked information. But let's be honest, that's what makes the discussion so impassioned and entertaining. Mainstream opinion is polarized. One is the Dandelion Knight. The other is the Dark Knight Hero. Ooh, Paimon votes for you. But let's go into the tavern and talk to the patrons. Maybe we'll pick up some juicy gossip. Oh, I do envy your life of leisure. But don't mind me, of course. I guess I'll just get back to work. This is a card game in Genshin Impact. எங்கடா இருக்கு? Let me guess what you're thinking. You're thinking that there's not a huge difference between me turning these children into my informants and the actions of those two businessmen. Am I right? They were completely different when I first met them. They'd run away as soon as they saw me, or they'd be shaking with nerves and unable to speak. But gradually, they stopped seeing me as someone to be afraid of, and started seeing me as someone they can trust. For my part, I did my utmost to fulfill the duties of a responsible adult. I played games with them, but I also taught them observation skills,
Analytical skills, how to think critically. I never taught business, though. Now, they're much further ahead in their studies, and far more mature than their peers. This has given them confidence in themselves. I think that this is beneficial to them. Yes, perhaps I am. I never had the chance to receive a good education as a child. That's why I hope to teach these children myself. Hopefully, I can pass on some of what I've learned. Someday they may realize that not everything is a win-win deal, that deception and one-upmanship are facts of life. But there's nothing wrong with that. When that happens, they will be ready to face the world head-on and become exceptional businessmen and women. But until then, I am here to protect them. I will one day die. New Qixing will replace the old, and Liyue will continue to prosper. I hope the name Ningguang will live on, but not as a person, as more of a symbol. If I can pass on everything I have learned, I can create a legacy that will live on long after I am gone. Come on, Auntie Ningguang! Hurry up! We're not gonna wait forever! Coming! Come on, let's enjoy this while we can. அட பாவி இன்னும் ஒழுங்கு பிடிச்சி பிடிக்கலையா நீங்க? ஏடா ஹைட் அண்ட் சீக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓடி பிடிச்சலான்ட்டு இருக்காங்க. எதுக்கு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம்? We mercs have one simple rule. Whoever pays the most is your new boss. அட பாவீங்களா ஃபர்ஸ்ட் இன்னும் அப்போ இன்னும் 5 ஆங்கிள் இருக்கா? ஒன்னே இப்படிங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு. The desert's don't a tough do five adversary, endings. but at least it doesn't hide anything. What you see is what you get, and whether you take on the challenge is entirely up to you. ஓகே ஓகே தலை இப்போ என்ன தலை பண்ணுறது? ஏன் வந்து 5மே பண்ணக்கூடாதுன்றீங்க? இன்னும் இத்தனை பேர் இருக்காங்கடா. நாட் ஒர்த் த டைம், இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை. சரி அப்போனா நம்ம வந்து பேக் டு த ஆர்க் அண்ட் குவெஸ்ட். வேறு ஸ்டோரிக்கு இருக்கா? வேறு ஸ்டோரிக்குன்னா புரியல ப்ரோ வேணாம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை ப்ரோ. இப்போ நான் வந்து இந்த கேரக்டர் கொஸ்ட் பண்ண போகிறதில்ல. இதுதான் அந்த குட்டிச்சாத்தா இருக்கும். எங்கடா அவனை காணா? வேறு ஸ்டோரிக்குன்னா எதை ப்ரோ சொல்கிறீங்க?
Astra Abyssosque. What can I do for you, traveler? Ah, yes. Purple I've heard color that you've already made arrangements with the captain of the Crux fleet regarding your passage to Inazuma. Is that correct? Okay. Now that I think about it, it's been quite some time since I last visited those ஆனா lands. daily quest முடிச்சிட்டேன்ல. Unfortunately, I don't have any current intel that would be worth sharing with you. There you are. You're the traveler that Beidou will be taking to Inazuma, right? Oh, is that right? Well, it's an honor to meet you. The fleet has nearly completed reprovisioning. Once the crews have taken a head count, we can get underway. Captain Beidou sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. Seems Beidou is the captain of her word. Of course! There are many things that the captain insists upon. I'm sure you'll see for yourself once you're on board. So you'll be heading off then? I suppose congratulations are in order. Whether the journey before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, each step you take is another achievement. Until we meet again, Ad Astra Abyssosque. Oh, it's kind of hard to say goodbye now. We practically see each other every day. Well, if that's how you feel, why not come and find me when you arrive? I'll be awaiting you on Narukami Island. So there's another Catherine in Inazuma? See, there's no need to get all sappy now. Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading back. The ship is currently anchored off of Guyan Stone Forest. Okay, thanks for coming all this way to let us know. Just following orders. I'll see you two aboard the Alcor. இங்கே பாருங்க கொஸ்ட்லாம் முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. வேறு ஸ்டோரி கொஸ்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள், இல்லாட்டி இனாசுமா இருக்கான்னு கொஸ்ட் தான். இல்லை ப்ரோ, இனாசுமா தான் இது. வந்து கொஸ்ட் அதர் கொஸ்ட் கண்டினியூ இது இருக்குது. ப்ரோ கொஸ்ட் முடிக்கலை ப்ரோ, பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ. எந்த கொஸ்ட் ப்ரோ சொல்கிறீங்க? புரியலை எனக்கு. இது கிடையாது இதுதான் நினைக்கிறேன். ஆஃப்லைனில் முடிச்சிருங்க. எந்த கொஸ்ட்டை ப்ரோ சொல்கிறீங்க? புரியலை எனக்கு. ரஃபின் ப்ரோ, இங்கே பாருங்கள், எல்லாமே முடித்து ரிவார்ட்லாம் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸ்டோரிக்கு இருக்கான்னு பார்க்க சொல்கிறேன், கொஸ்ட்டு பண்ண சொல்லலை. இல்லை இங்கே பாருங்க. ஓ இல்லை ப்ரோ, கீழே இல்லை, அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. கீழே திரும்ப அங்கே போகணுமா நான்?
2 keys இருக்கு ப்ரோ. நீங்க ஸ்லைட் பண்ண ஸ்டோரி கோஸ்ட் காமிக்கும். ப்ரோ இவங்களோட தானே சொல்றீங்க? லாக்டு இவங்க தானே சொல்றீங்க? சரி விடுங்க, இதெல்லாம் ஆஃப்லைனில் நான் பண்ணிக்கிறேன். You finally made it. All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. If it were anyone else, I might have set sail already. Don't look too serious, I'm only joking. You're just on time. The crew have just finished making final preparations. Well, now that everyone's here, we set sail for the land engulfed by storm and tempest. The nation of eternity. Anchors away! ப்ரோ ஸ்டோரி கொஸ்டின் போட்டிருக்குங்க, அதை சொல்கிறீங்களா இல்லை கமிஷன் கொஸ்டின் சொல்கிறீங்களா? தக்காளி வெறியாக இருக்குடா சுட்டு பார்க்க. ஒன் சைடு மட்டும் வெயிட் அதிகமாக இருக்குது, எப்படி இது தாங்குது? ஸ்டோரி கொஸ்ட்டை ஜோன்லி கொஸ்ட் இருக்கும், வென்டி கொஸ்ட் இருக்கும். ஓகே ஓகே ஓகே. Oh, hi there. My people. So, you finally made it. You sure kept me waiting, Captain. And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. Shush! You can blame your almighty Shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. You don't know how long I've been waiting to see you. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. Seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay. Oh, it's sure nice to hear you say that. With any luck, it'll give you a head start here. Toma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts. If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally the next time I'm around. No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Good. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board after all. Oh, right. Kazuha. Until next time, traveler, remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. Fair seas, Captain Beto. Bye-bye!
Come on people, let's go live பாத்துருந்தீங்க அப்படி லைக் Now then, first things first. We need to go get you registered at the border checkpoint. Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down low. Are we just gonna walk into the government's hands? Don't underestimate the reaches of the Sukoku Decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you tried. So we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. இதுதான் நம்ம செக் பாயிண்டா? சரி கைஸ், ஒரு லிட்டில் பிரேக் அப்புறம் வரேன். ஸோ ஸ்டே டியூன் கைஸ். அப்படியே இந்த கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துடுறேன்.
We mercs have one simple rule. Whoever pays the most is your new boss. My people are used to the desert life, but still, I hope that one day they'll be able to find an oasis of their own and leave the sandstorms behind for a better life. We mercs have one simple rule. Whoever pays the most is your new boss. The desert's a tough adversary, but at least it doesn't hide anything. What you see is what you get, and whether you take on the challenge is entirely up to you. ஹலோ பாபி எங்கே தான் போச்சு? பாபி சொல்லுங்க.
கைஸ் வந்துட்டேன். ஒரே நிமிஷம், அதாவது ஸ்டோரி கொஸ்ட் போயிட்டேன். ஸ்லைடு பண்ணால் இது ஒன்று. ஓ இதுவா, இதைத்தான் ஸ்டோரி கொஸ்டின்யா ப்ரோ. ஓகே 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 ஓகே. கோ டு கொஸ்ட் ட்ரைஃபோலியம் சாப்டர் ஆக்ட் 1. இதுவா கோஜோ ப்ரோ? ஓகே ஓகே, நான் அதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். இதை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிருவோம், ஓகேவா? Hello? Please state your name, identity, and the purpose of your visit. Oh, except you, Toma. You must be new here. Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. We are here to trade wine and ore. Oh, well, I'm sorry. We cannot approve entry for purely personal reasons. So, unless you have a valid reason for visiting in accordance with the rules... My apologies, but I'll have to ask you to... Here are their entry papers for your kind perusal. What? Take your time. No rush or anything. I just wanted to see what you'd say. Sorry about that. I see. Okay. Your papers are all in order. Welcome to Rito. Rito. Actually, இந்த இடம் பேரு Rito, guys. So, where do we go next? The Outlander Affairs Agency. Affairs Agency. They only check entry permits here. If you want to remain on Rito, there's a process you have to go through with them. Sheesh. So it is super strict, just like everyone says. Well, let's not forget that to everyday folk in Inazuma, people from everywhere else are referred to as outsiders. As the word suggests, Outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sakoku Decree in force. Not even on Rito, where they've established an outsider settlement. I like how you think. I've got a feeling we're going to get along very well. Now, let's head over to the Outlander Affairs Agency. Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. The Kanjo Commission? Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma, responsible for growing and managing the nation's wealth. You really haven't heard of it before? Soba. வந்தோனே இந்த வீட்டுக்கு மேல ஒரு விமோசனம்.
நாம பேசாமல் இப்படி வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோமே, எவனாச்சும் நம்மளை பார்த்து போட்டு விட்ற மாட்டேன். அப்படி இருந்து ஐயோ ஏதோ ப்ரைவேட் ஏதோ பார்க்க ப்ரைவேட் பிளேஸ்லாம் இருக்குதுல. You've completed the entry procedures, yes? And now you want to apply for residency, both of you? Okay, Bobby. Please. Okay, the processing fee will be 2 million mora. 2 million? For a processing fee? 20 Are you serious? That's right. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Don't worry, you can trust my math. Paimon wasn't so much questioning your math as... Ma'am, these two here are good friends of mine. I think you'll find I'm one face you recognize. Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400,000 mora total. Thank you ever so much, Miss Eureka. But as this is just a processing fee, I think 600 mora should cover it if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. How does that sound? That's not how you haggle! By all means, bargain the price down, but... Alright then, as you wish, Mr. Toma. I will make a record. Much obliged. ஐயோ ஐயோ What? She went from 2 million down to 600? There's something seriously wrong with people's sense of finance around here. Paimon cooperated. Yes, someone else relations wrong. It's not as mind-boggling as you think. Processing fee is just a figure of speech. The way some here at the agency see it, the fees are easy money, so it becomes a question of how much they can make. So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for residency... Then they'll milk them for all they're worth. Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home in this closed nation era, there's very little that can be done about it. The most that overseas merchants can do to look after themselves is stick together. That's how the International Trade Association came about. So it's a trade association built by and for Outlanders? Yep. And as well as advancing commercial interests, the association provides help, support, and structure for Outlanders trying to survive on Rito. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. Sounds like just staying alive is an achievement when you're an Outlander in Inazuma. I see. So this is the real purpose of your trip. Yes, given that you're Outlanders, it's certainly a lofty aspiration. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. She is a deity who reigns on high, while all other life gazes up in awe. Huh. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. Who's to say you won't happen to run into the Raiden Shogun one day after lunch? Uh-huh. And is that likely? Okay, I'll give it to you straight. I know of a way to introduce you to the Raiden Shogun. Really? Wow! The Rito Fixer is better connected than we thought. I mean, it will take all the resources I have at my disposal, but it can be done. However, before we get there, connections come at a high price, you understand? Not you too! No. In this instance, when I say price, I'm not talking about Mora.
In fact, there's no real cost as such. It's just that if this is something you really want, you'll have to agree to help other people solve some of their problems first. I like to do things in a way that keeps everybody happy. It's my own personal rule for dealing with situations like this. Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle, so you have to trade favors to keep everyone indebted to you. Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? Never mind. Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association are constantly struggling to survive. Recently, things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and check things out. See if there's any way you can help. The head of the association is called Caricio, and he's a good friend of mine. Go talk to him. I'll wait for you here. Go to the International Trade Association and understand its member situation. Research from you. My dream is to travel around the world and visit all nations. It has been pretty smooth so far in Monster. Similar on land and Fontaine, but things developed unexpectedly here in this. Because of the Sokaku decree, I could not enter Inazuma City. When I was about to leave out of disappointment, I ran into him. Yeah, he was the first person I met in Inazuma who was willing to help me. Because he saw that I was a lone outlander, he offered a lot to help to me while I was stuck in Rito. Honestly, he's very kind and warm and I've become quite fond of him. But my worldwide sojourn has not ended yet. I can't just settle in Inazuma. Love is precious, but liberty is more so still. I really need to choose carefully. Oh, freedom? I have a desire for freedom. That no matter how long you have been journey for, you still won't be able to see things with an open mind. From the looks of things, you are also a traveler, right? These are for you. After you go to more places, I think you will be able to understand the value of freedom more. Huh? Hello there. You must be seeking refuge with the International Trade Association. The Outlander Affairs Agency took you for all you're worth, I suppose. Ah, good. That's a relief. You need to be careful, or you'll find yourself losing your savings all at once. We heard the association has been having some difficulties lately. Is that true? Yes. Left, right, and center. Obstacles at every turn. But that's nothing new for us. The Sakoku decree certainly makes things difficult for anyone who wants to come here from overseas. But it's not the root cause of our woes. The Sakoku decree might restrict our scope of activity, but in and of itself, it doesn't stop us from being able to enjoy a comfortable existence. No. What's really squeezing us Outlander merchants dry is those Mora grubbers from the Kanjo Commission. Oh, of the 3 commissions, that's the one that oversees everything on Rito, isn't it? That's right. They impose astronomical tax rate, unbelievable regulations, and that's not the worst of it. They just issued a new tax decree recently that, for some reason, completely changes the way we pay our taxes. It used to be Mora, but now it's something called Crystal Marrow. Crystal Marrow? What's that? Something that most of us in the association had never heard of before either, until the new decree came along. Eventually, one of the older Liyue merchants recalled that he once shipped a batch of it to Snezhnaya in his youth. So, in order to pay our taxes, we began an arduous search for this Crystal Marrow. But then we found we'd only managed to create a bigger problem for ourselves. The rising demand for Crystal Marrow drove the price higher and higher.
Now there's only one vendor who even has it in stock. We can't get a hold of it anywhere else. Isn't that what they call a monopoly? Exactly. So this vendor keeps pushing the price up, and we have no choice but to buy from them because the tax decree forces us to. It's a vicious cycle, the consequence of which is that our taxes will soon exceed our profits. And once that happens... We've tried communicating with the Commission directly, but this is a nation where the cries of a few struggling merchants will never be heard over the ever-present roar of thunder. Fontaine, my dear homeland. I miss you an awful lot at the moment. Sounds awful. They're really bleeding them dry. What do you think we should do? Try our best to negotiate with the Conju Commission. But Carice is the head of the association, and even he hasn't had any luck. Not to mention, we're Outlanders too. Right, and besides, I think this may well be the fate they've ordained for us. Okay. Well, we could try tackling the problem by going to the other party involved. That vendor... I've actually done business with him in the past, but after a point he stopped contacting us. I have no idea where he sources the stuff. Well, it definitely sounds like he's being unfair. How do we find him? We could go talk to him and see if he lets anything slip. Hey, that's a pretty good idea. Since you're not affiliated with the association and you're new to Rito, he may just let his guard down. If I remember correctly, our usual meeting point with him is under a tree by the coast in the residential district. See if you can find him there. Got it! We're on the case! I don't think I recognize you. Are you new arrivals? So, what do you need with me? The sheer nerve. You don't go around asking questions like that. If I gave you my sources, I might as well hand you the whole darn business. Trade secret. Got it? You know what trade and secret mean, right? This guy's got a bad attitude. Ha! Are you even buying? Oh, I see what's going on here. Karisu and his associates sent you here to try and plead their case, didn't they? They're wasting their time. The price is non-negotiable, not by a single Mora. Hey, what's your problem? Get out of here, go on. Tell them they're lucky to be buying from me in the first place, and they ought to be more grateful. If it weren't for me, they'd be in seriously hot water. What are we gonna do? There's no talking to this guy. Good idea. Let's check back in with him. Dun, 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 dun. That was quick. You resolved it already? Actually, we're having a little trouble. No? Well, by all means, tell me what you need. I'll help as much as I can. Getting you to go fixing things when you've only just arrived is quite a demand. Oh, that guy? I'm familiar. He used to be a bit of a sorry sight, selling shells that he'd collect on the beach just to get by, but he seems to have suddenly shot up in the world recently. I can only assume he must have found himself a patron after leaving the International Trade Association. Huh. You're saying he used to be a member of the International Trade Association? So he's an Outlander too?
Yes. Couldn't you tell when you spoke to him? That's right. Werner was born in Mondstadt, then went into the shipping business, trading between Leah and Inazuma. When Inazuma closed to the outside world, he was one of a group of outlanders that ended up stranded on Rito. What a bummer! The International Trade Association was initially very generous to him, but over time, with decree after decree, the association members found it increasingly difficult to make ends meet. So he left the association and turned his back on them. I'm sure it's more nuanced than that. I believe even the most ungrateful and cold-hearted of people still have some amount of gratitude and warmth left in them somewhere. Really? Is that all you need to know? Well then, it sounds like you may have found a way in with him. பாடா தக்காளி தலையா. What are you doing back here? Just because I got plenty of time on my hands doesn't mean I want to waste any of it talking to you. Huh? Where's this coming from? Mondstadt? You were talking about Mondstadt. இவன்ட்ட கொடுக்கறதுக்கு என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லையே. என்னத்தை கேக்குது பண்ணாட? Mondstadt? அந்த இது என்கிட்ட இல்லையே. நீ கேட்குற ஐட்டம் இல்லையடா என்கிட்ட. ஓ கிவ்வுக்கு இந்தா இருக்கா? Sorry guys. Goodness, I can sense it now. So familiar, but I can't remember the last time I was there. The scent of Mondstadt. Oh, how it takes me back. Ah, my hometown, the home of freedom. How I long to go back and visit. It's working! So, trying to play my heartstrings like a liar, are you? I know what you're up to. Huh? What is this? What are you up to now? Just close your eyes already! You mean the sound of the ocean? Leah Harbor. I can see it so clearly. Oh, and the sound of the waves. The calls of the merchants. Xiao lanterns. I'm right there at the lantern right. Oh, look at them floating up into the sky. This guy has a really active imagination. Either that or he really does miss Leah Harbor. Leah. Wait. Stop. That's enough. Don't make me relive it anymore. My poor heart can't take it. You mean the folks from the International Trade Association? And I suppose they are far from home, just like me.
Often, I'll sneak down to the shore at night and listen to the sound of the waves. I like to imagine it's the voice of my hometown, carried across the ocean. I've run into folks from the association more than a few times doing just that, but I always hide my face and slip away. Don't you think I've wanted to talk things through with them and free myself from this anguish? Well, no one's stopping you, so... They're so resilient. None of them had anyone else to rely on, so they rallied together, committed to finding a way to survive. But I couldn't do it. I'm not strong enough. So I caved. Those people, they'd make the smallest of promises, offer the most measly benefits, and I'd do whatever they asked of me. And make Mondstadters look like the worst people in the world. Alright, I'll tell you the whole story. It's eating me up inside, and I can't take it anymore. You ready to talk now? ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு. But I betrayed them. I can't show my face there. Come on, you scaredy cat. Look, you messed up, but now it's time to make things right. So come on, get it off your chest. What's the deal here? It's a scheme by the tax collection Ashigaru, Gyro and his companions. They start by overtaxing the merchants, then take the extra crystal marrow they receive and stockpile it. Once the merchants run out of places to buy crystal marrow, they get me to sell that extra stock back to the merchants at an extortionate price, with the proceeds going to the tax collection Ashigaru. It's plain evil gouging them like this. I'm their puppet, yes. But my cut is a tiny fraction of what we take in total. It's barely enough for me to live on. Evidence? You're right. Without conclusive evidence, he will never admit it. Now that I think about it, whenever I report back to him after a sale, he always heads to the same place. It's always made me suspicious. As it happens, I handed some Mora over to him not long ago. I can show you where he went if you want. Really? Well, then there's no time to lose. Let's go. Freedom. Should I close or which one should I choose? It's not like I'll get any customers. Gyro! It's him! After him! Too close! That's too close! Come out! I can see you! Who are you? Why are you following me? Uh-oh! Seems like he's noticed us. Gyro! It's him! After him! Sorry. I need to think about it. Freedom. Should I close or should I choose? It's not like I'll get any customers. அதுக்கு தான் பாப்பி பின்னாடி நடந்து போய்கிட்டு இருக்கேன். Ah, Ryoko. Too close! That's too close! He'll notice us. He's getting further and further away! Let's catch up a little. Now, who else is behind on payments? Let me think. Yes, the Trade Association clique still needs to be brought into line. What was that sound? Quiet! Don't let him... He's getting further and further away! Let's catch up a little. He's getting further and further away! Let's catch up a little.
What could he be doing at a place like this? It looked like he buried something over there, didn't it? Why don't we take a look? பார்த்துட்டா போச்சு. Whoa, it's a ledger. Boring. Paimon thought he'd hidden a big pile of Mora here. Yeah. Let me take a look here. Aha! Yes! This is what we're looking for. A clear and complete record of every single transaction, each one proof of his guilt. Great! Well, now we have our hard evidence. Let's go tell Karisu the good news, shall we? I'll say goodbye to you here then. Huh? You aren't gonna come with us? I need a little more time before I'm ready to face the head of the association. I'm sorry. Huh. Poor Werner's a pretty awkward guy, huh? But we really don't have anything left. If this keeps up, our sales will come in at a loss. There'll be nothing left for us to do but starve. You know the decree. The rules are the rules. No discounts, no exceptions, and no excuses. And who are you? Another new member of the association? It just so happens that we found your little ledger, so now we're here to tell everyone all about how you embezzled crystal marrow to sell it right back to the taxpayers. Huh? Is this true? You've been swindling us! Well, you see, the taxes, Let me take a look at the ledger. Well, would you look at that? Every payment the association has made is right here in your personal ledger. So, Mr. Kajiro, it seems you have some explaining to do. How shall we settle this, So you think you can use this against me, do you? It's quite obvious that I'm merely trying to earn a modest living for myself, like anyone else. Word has it that Samurai and the Commission place great importance on reputation and prestige. Though I'm sure Commission members won't blame you once word gets out. Huh? Is that a threat? Are you threatening me? No, not at all. I'm simply stating that it would be quite a pity if an illustrious gentleman such as yourself were to have their reputation tarnished. Well, even if what you say is true, what do you suggest we do about it? I believe you still have a quantity of crystal marrow in your possession, correct? Perhaps that crystal marrow could be used as compensation for the recent tax hike, and us merchants could finally have some more breathing room. Is that it? Do you have any idea the hoops I had to jump through to get the crystal marrow and keep it hidden? Fine. In that case, I'll send it over to you today. And not even an ounce of shame for his actions. So that's it? My shop's been closed for weeks now. I've even had to ask my friends to help bail me out. What about my losses? Come on, Harrison. We've already struck a good deal here. I'm sick of being pushed around like this. I won't let him off so easily. Harrison! Hey, what's all this racket? Does someone dare question the decree? Chief, you've arrived. What was all the commotion I heard just now? Oh, we were just discussing a minor tax issue. I do my utmost to lend them a helping hand, but they're never grateful. A helping hand? The only thing you're doing is stuffing your greedy pockets with our hard-earned wealth.
I assure you that Hirage Shinsuke will hear of this! Oh, and you dare to utter the Commissioner's name! You Outlanders have no respect for the rules! Seize the merchants! We will resolve this dispute back at headquarters! Uh-oh. This is going in a bad direction. Gentlemen, come now. Is there any need for this? If there's a dispute to resolve, let's get a drink and talk it over. Who are you supposed to be? And why in my right mind would I join you for a drink? You never heard of the Fixer? Here's my card. Huh. You're from the Yashiro Commission. Shh. Huh. Well, this is Kanjo Commission territory. However powerful the Yashiro Commission may be, you have no business meddling in Rito's affairs. Of course not. Still, perhaps you could show the young... lady of our clan some courtesy. You wouldn't want your name showing up in a petition to the Shogun, would you? That fan, the Shirasagi Himegimi. I don't need any trouble with her. Okay, let's forget all this. It'll give us one less thing to worry about. But, Chief! Enough! We're leaving! Let's get dinner one day soon, gentlemen. My treat, I insist. No response, huh? I suppose that bridge is well and truly burned then. Thank you so much, Toma. But I'm sorry your relationship with the Kanjo Commission had to suffer for our sake. Hey, I was joking. It's a small price to pay, and you're more than welcome. If there's anyone you should be thanking, it's the Traveler. He's the one who found a way to turn things around. If nothing else, I'm sure the tax collection Ashigaru will tread a little more carefully in the future. Toma? What was all that? Shh, not here. Too many people listening. Let's move somewhere else. Corruption seems rife in the Kanjo Commission. They truly are rotten to the core. All right, time for me to answer your questions. What would you like to know? Straight to the point. Let me reintroduce myself. I belong to the Kamisato clan of the Yashiro Commission on Narukami Island. I'm an attendant of the Shirasagi Himegimi. You've been keeping your true identity a secret from us this whole time? So, the Yashiro Commission. Guessing that's another branch of the Tri-Commission? Correct. The Kamisato clan is the head of the Yashiro Commission, who manage ceremonial and cultural affairs. I'd go into more detail on what exactly that covers, but I'm not even sure myself. I'm just someone who was fortunate enough to be taken in by the Kamisato clan. My role is to take care of the daughter of the clan, Kamisato Ayaka, also known as the Shirasagi Himegimi. Seems like she must be super famous in Inazuma, given the reaction of those guys just now. Oh, most definitely. She's graceful, dignified, and kind-hearted too. The people of Inazuma quite adore Miss Kamisato. Her fame even somewhat eclipses that of her older brother, Kamisato Ayato, despite the fact that he's the current head of the clan. I suppose those who treat others with compassion earn themselves the same treatment in return. Miss Kamisato's situation certainly seems to attest to that. Take me, for example. I'm just an attendant, and yet she treats me as an equal, as she would a friend. You're asking the right questions, and to be honest, I don't want to keep you in the dark any more than is necessary. Firstly, you should know that being a fixer is not something you can fake. I spent the better part of a month tirelessly building up a network of relationships on the island, and I got to know Captain Beto during that time too. Still pretty good going for just a month's work. Well, maybe I have a slight knack for schmoozery, but the main thing was I had to make sure I'd be in time to receive you when you arrived.
Inazuma may have closed off to the outside world, but that hasn't stopped a lot of people from hearing about your feats in Mondstadt and Liyue. So, when Miss Kamisato heard of your intention to come to Inazuma, she began looking forward to your arrival with great anticipation. She's excited to find out whether the rumors are true. That is, that you have what it takes to change the tide of the times. Change the tide of the times? In the test I gave you earlier, although there were a few hiccups at the end, it was you who found the way to turn the situation around. Navigating powerful people, using their character flaws to your advantage. It's just what Miss Kamisato had hoped to see. With your help, even the Vision Hunt decree... That's an unexpected development. Perhaps our sources were misleading. Yes, of course. I completely understand, and as agreed, I shall help set that up for you. Toma sure didn't put up much of a fight. Well, my work on Rito is done. So I suppose this is goodbye for now. Oh, one more thing. This invitation letter is for you. When you get to Narukami Island, you can find me at the Komori Tea House, as per the letter. Good luck with everything. See you soon. Toma's not such a bad guy, huh? We should get going. Huh? What's up? Oh, right! Paimon forgot all about that! Wait, so did Toma forget that too? Oh, darn it! No wonder he was so matter-of-fact about the whole thing! As soon as we get off Ritu, Paimon's going straight to Komori Tea House to settle the scoop! Well, guess we should give it a try. Let's head to the border and see how far we get. ஆக்சுவலாக இந்த quest முடிஞ்சு கைஸ். இன்னும் சும்மா இந்த இடத்த அன்லாக் பண்ணியாச்சு. P2 எஸ்கேப் பிளான். அதுக்கு முன்னாடி ப்ரோ கோஜா ப்ரோ இந்த தானே சொன்னீங்க? ஃபஸ்ட்டு இந்த நார்மல் ஸ்டோரி கொஸ்டின் நான் வந்து முடிச்சிடறேன். பாபி ஸ்டோரி கொஸ்டின்றது போய்கிட்டே தான் இருக்குமா? ஆமாம், ஒரு ஸ்டோரி முடியா அடுத்த ஸ்டோரி போட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்டோரி இல்லாமல் சொன்னாங்க. ஒரு ஸ்டோரி முடியும் போது அதுக்கு பேட்டரி மீட்டர் போயிட்டு போங்க அடுத்த ஸ்டோரி. ஃபஸ்ட்டு இந்த மான்ஸ்டரில் இருக்கிற ஸ்டோரியை முடிச்சுக்கலாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஏன்னா மான்ஸ்டர் இன்னும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் இருக்குது. அதுக்குள்ளே நம்ம லியூவே முடிச்சிட்டோம். Hey, amigo. Do you want to hear my latest composition? I put my whole heart into it, and also my soul. How about it, amigo? Huh? The most macho in Mondstadt. She's a little girlie who wears red. That's right. I found this out one day about half a month ago, when I went up to the Storm Bear Mountains looking for inspiration for my new song. Guess what happened? What happened? I witnessed the most powerful destructive force I have ever seen in my life. I'm telling you, it completely changed the whole landscape in that part of the mountains. Holy moly! I was hiding behind a bush and I saw this little girlie in red clothing running into the distance, leaving a trail of destruction in her wake. I don't know if anyone will believe me. Now that you mention
unfortunate. The idea of a tiny little girl wielding that much destructive power is a little far-fetched. You want to know what I think? I think she has a treasure nobody else knows about. Maybe even the most powerful treasure in all of Mondstadt. Did you say treasure? Did Paimon imagine that, or did you hear it too? It's just a guess. I mean, no. It's a bard's razor-sharp intuition. Thank you, amigo. I am so happy to meet a true amigo. Who would have thought? So, this girl, what's her name? I do not know her name. I do not see her often in Mondstadt. Hey, I'm telling the truth. You gotta believe me. Doesn't sound like much to go on. But thanks for your intel. Hey, I'm doing some adventurers training. Alcohol tolerance training, to be precise. Want to join me? You want to know who I think the toughest fighter is? In my opinion, that would be the finest adventurer of them all, Stanley. Guildmaster Cyrus is up there with the toughest, too. But only Stanley can take on the bloodthirsty beasts of the Mare Javari. Bloodthirsty beasts of the Marjavari? Sounds terrifying. Do you think you'd be scared if you were faced with one of those? Yeah! Bam! Wham! Pow! Hi! Are you here to try Mondstadt's famous wine, too? The strongest fighter of them all? That would be Gene, obviously. Why? Grandmaster Gene is so strong. She can take out a ruin guard with just a few slashes of her sword. And she could wipe out the 3 hilly trill tribes at Dada Upa Gorge all by herself. Otherwise, we wouldn't have such a carefree existence, with nothing to do. It's true that Gene makes people feel they're in safe hands. Meanwhile, this guy is drunk as a skunk. What'll it be today? The strongest fighter. I don't pay much attention to that sort of thing. Huh. Paimon thought bartenders had some kind of special information sources. Exactly! That's what Paimon was getting at! I have no involvement in any intelligence-gathering operation. But if you made me pick someone, it would be the Dark Knight hero. I've heard some stories about him. Apparently, he once rescued a city dweller from the Abyss Order. There it is! The barman's top secret intelligence! Speaking of the Abyss Order, their minions are really stirring up trouble all over the place, aren't they? Soft touch. Patton was right about one thing. Sollari. If everyone's got their own opinion and can't be persuaded, how are we ever gonna find out who Mondstadt's strongest fighter is? விளாண்டுதான் இருக்கேன். Eureka! Paimon's got it! Let's go see Bobby, what background Gene nice, says. Bobby. Bet the Knights have got an official ranking table for this kind of thing. Guess it depends if they counted all your shenanigans or not. Don't worry though, Paimon has full confidence in your abilities. ஐயோ ஏண்டா ஹானரி நைட்ஸ் ஆஃப் ஃபெவோனியஸ் நான் என்னைய சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தா
கமான் பீப்புள் லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 லைக்ஸ் மக்களே. அப்படியே லைவ் பார்த்துருந்தேன் லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் அழுத்தி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. Jean. Oh, Master Jean! Sorry to bother you. We're collecting intel on the strongest fighter in Mondstadt. Do you have, one of those official Knights of Favonius verified ranking table thingies? Strongest fighter in Mondstadt? Huh. I am sorry, but I cannot help. I do not have any relevant documentation on that topic. Oh, well that sucks. Paimon was hoping he would at least make the top 5. Well, although I do not have the data to make such an assessment, I will say that my faith in our honorary knight's abilities has never wavered. Which reminds me, recently one of the Abyss Order's mages has been active near the city, although he is keeping a low profile. If you are staying around Mondstadt, please be on the lookout for danger. Given your, well, high-ranking fighting strength, I trust you will be able to help keep the area safe. Awesome! After he beats the Abyss Order, he'll climb up that ranking table faster than he climbs up all those cliffs! Well, either way, smashing the Abyss Order to bits is the right thing to do! I like your enthusiasm. It is infectious. But be careful out there. இவன் சேர்ல உட்காராம சேர் பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கா. ஏய் பார்க்க அப்படியே சீச்சி மாதிரி இருக்கா. I'm fine. I'm not hurt. Sorry for bumping into you. Hey, look! என்ன இலை விடாது. அதாவது ஏய் என்ன பாபி இவ்வளோ நேரமே சேட்டு காட்டலையா? ஐயோ ஐயோ ஆமாம் பாபி. ஹாய் மீனா வா மீனா, வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. அட்வென்ச்சர் ரேங்க் 40 வந்தால் தான் ஜோங்லி கொஸ்ட்டு அவைலபிள் ஆகும். ஐயோ சாரி கைஸ், இவ்வளோ நேரம் எனக்கு வந்து லைவ் சாட் வந்து இதே ஆகலை, ரெஃப்ரெஷ் ஆகலை. ஷெர்வின் ஜெஸ் ஹாய் ப்ரோ, நீட் ஒன் ஹெல்ப். ஐயோ ஐயோ சாரி ப்ரோ, சாரி கைஸ். There's some writing on explosion inside city wall. Grounded be thy woe. Explosions can hurt people. Jean can be dreadful. Mondstadt be bombed. Klee be doomed. Yikes! Mr. Kaya wrote these down for me. They're survival rules. Survival rules? Yeah. Rules that I must absolutely never break under any circumstances. Otherwise, something terrible would happen. Yep. I forgot to introduce myself. My name is என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க? லைவ் சாட்டு காமிக்கலையா? ஆமாம் ப்ரோ, அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ப்ரோ. அது என்னன்னா லைவ் சாட் வந்து அப்படியே வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும், ரெஃப்ரெஷ் ஆகாது. அது திரும்ப ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் தான் லைவ் சாட்டே காட்டும். And Paimon's name is... Well, Paimon. I've heard all about you guys. You're the honorary knight who helps Mondstadt. Wow! More recognition, yay! Paimon is so happy right now. I heard it from Amber. But wait, no! There's no time for this right now. I'm dealing with a big emergency. I grabbed my map and ran as fast as I could all the way here. The treasure I buried in the Whispering Woods.
on. Did you say சரி buried ஓகே ப்ரோ treasure? ஓகே ப்ரோ Exactly what Paimon was thinking. Lost treasure is a big deal. Let us help you find it. Yay! Thanks, you guys. Here's where the map says the treasure should be. I put a circle around it. I also put a wooden sign in the ground at the place where I buried it, to make it easier to find. Paimon is starting to understand how this treasure went missing so easily. Come on, Mr. Honorary Knight. Let's go. குட்டி குழந்தை இப்போ குட்டி குழந்தைக்கு நாம வந்து ஹெல்ப் பண்ண போறோம் கைஸ் ஆக்சுவலாக சர்ச் இருக்கிறது வேற இடம் இது வேற இடம் ஆமாம் சர்ச்சு மேலே இருக்கு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்கு ஆனால் என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம ஊர் மான்ஸ்டாட் மாதிரி வருமா டேய் நீங்க இன்னும் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கீங்களாடா பாவிகளா இந்த இடத்துக்கு போகணும் என்றால் இவனை கிளிக் செய்து விட்டு போக வேண்டும் இல்லை என்றால் அங்கே போவதற்கு கொஞ்சம் தாமதமாகிறது இன்னும் 2 ரேங்க் தான் போயிட்டுனா 35 தொட்டுருவேன் என்ன ரேங்க் போக போக இந்த டேயா கர்மத்தை வந்து அப்கிரேட் பண்ணணும் அதுதான் கடுப்பு மேரா சாரி டேயாமா ஏன் உனக்கு கர்மம் tidy sum selling some of this. சொல்ல எல்லாம் எடுத்து வச்சிருப்போம் தேவைப்படுவாங்க இந்த இருக்குல்ல We're here. This is the place. Look, this is where my huge treasure was buried. அதுக்கு எல்லாருக்கும் And தெரியற there's மாதிரியா now a பாக்ஸ் வைப்ப huge empty hole in the ground. It's an abyss mage. Hey, maybe he's the one Jean was warning us about. What's that in his hand? My treasure. What? I see the little girl has brought her friends with her. Time for a change of plan. Hey, you! If you think you're so tough, get ஆமா back ப்ரோ here and fight. மான்ஸ்டர் தான் நம்ம வீடு What's ஆக்சுவலா an abyss mage? வீடுன்னு சொல்ல முடியாது I நம்ம play in the நம்மள forest வாழ all the வைத்த time, but இடம் I've never seen one before. He looks so cute, soft, and fluffy. I want to pet it. Game's up. Now hand it over. You fools think I would give this up so easily after what I've been through to acquire it? Come on! Ha! Can't see? தப்பான ரெண்டிக்க Eyes on me! தப்பிக்கா பாக்க That girl's lucky she didn't come alone. Otherwise, ஒரு மாதிரி இறையிற மாதிரியே சவுண்ட் Let's get it on! One with the forest. But if we could just get him to give it back. தம்பி நீ எங்க அதான் ஓடுனாலும் ஏன்ட்ட இருந்து தப்பிக்க முடியாது எங்க போயிருக்கு Buckle up!
A gateway to a domain! The Abyss Mage must have snuck inside! என்னடா இதுக்கே மூச்சு வாங்குது ப்ரோ நீங்க மத்த கேரக்டர் quest unlock பண்ணா first சில quest முடிக்கணும் ஓகே 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 No, I'm coming with you. It's my treasure that Mr. Fluffball stole, and it's up to me to get it back. Don't worry, Clee is a big girl. Come on, Mr. Honorary Knight, let's go. சார் நம்ம மேல எவ்வளவு மரியாதை இருக்கு பாத்தீங்களா தான் கைஸ் செத்துச்சது தலங் 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 கமான் கைஸ் லெட்ஸ் கோ லைவ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் போட்டு பாருங்க மக்களே கமான் லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 லைக்ஸ் கைஸ் இன்னும் 6 more லைக்ஸ் டு கோ 30 லைக்ஸ் பண்ணலாம் என்ன இது பவர் அடிக்க சொன்னா பாம்பு தூக்கி போட்டு பாப்போம் இங்க நல்லா இருக்குடா tata Por time ஆகுது Let's get it on. Hi and shroud. That really hurt. Can't see? And shroud! You asked for it. போய் பாருங்களேன் வெறியா இருக்குங்க சீரியஸ்லி நான் சாங்லி ப்ளே பண்ணேன் அவன் ஷீல்ட் அல்டிமேட் அண்ட் அன்பிரேக்கபிள் உடையாதா இந்த கேரக்டர் குட்டியா இருக்கிறது அவங்க எவ்வளவு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு பாருங்க அசால்ட்டா புந்து போகுது அது மட்டும் எதுவும் அவள
கடவுளே. Buckle up! One with the force. So, yeah. To ashes! Look alive! Come on people, let's go. Live பாத்துங்க அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. And shroud. Buckle up. Can't see. Gloves off. Look alive! I'll uproot you! Sav. மேல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தக்காளி. இரு வா. உன்னை வில் எடுத்து வாயிலே சுருவேன். Followed me. I must say I'm impressed. சரி. But this is as far as you will get. Oh yeah? What are you gonna do? Oh, the human proclivity to gossip has provided us with everything we need. We learned that your little red friend had in her possession the most powerful treasure in all of Mondstadt. That treasure is now in my hands. There is nothing you can do. Now your precious treasure shall be your undoing. No, wait! Don't touch it! Oh, how you fret now your predicament is finally clear to you. Now, what have we here? A flame symbol. ஐயோ நொறுக்கி புட்டாளா? No! I broke the survival rules. Explosions can hurt people. Jean can be dreadful. This is it. This time I'm done for. Wait! So Klee's treasure is a bomb? No wonder Klee was rumored to be the strongest fighter in Mondstadt. Paimon, for one, is never picking a fight with her, ever. Hold on. Why has she gone and run off? Seems like it. Well then, let's head to the Knight's headquarters and report to Jean. Come on guys, let's go for 30 likes மக்களே. Enter
the Knights of Formunius. Klee? You're here too? I turned myself in. Huh? My bomb. I hurt someone. I broke the rules. I'll never see the light of day again. Klee, I need you to answer me. You said someone was injured. Where are they? Why is that? But Mr. Fluffball was only a thief. He didn't deserve to blow up. Hey, come on now. Paimon already told you that the Abyss Mages are the bad guys. And actually, they're the worst kind of bad guys you can imagine. They don't just hate the good guys. They hate all people. Their enemy is humanity itself. Mr. Fluffball was a bad guy on purpose? Mr. Fluffball is the enemy of humanity? What? I don't get it. This was an oversight on my part. I did not tell you these things before because you are still young. In fact, the Abyss Order is a hostile force in Mondstadt, which has been unusually active lately. Aha! That's it! Paimon understands now. They were tracking down poor Klee because they heard rumors about her treasure. Just like the way Paimon's first reaction was to try and get her hands on... no. To try and get the facts on the treasure. So, does that mean... In light of your contribution on this matter, I will allow you to take part in the next Ludi Harpastum. Ludi Harpastum? Whoa! Mr. Honorary Knight, you've gotta come too! Whoop-de-doo! It's a happy ending! Except what? Klee, where did you hide the treasure to begin with? Were you trying to blow up the fish in Starfell Lake again? I wasn't! I swear I wasn't! She's giving us that look that means play along. கண்ணடிச்சிச்சு பாத்தீங்களா? Klee? I'll see myself to solitary confinement. Paimon bets Klee must get bored in there all by herself. ஐயோ Hello. May the Animo Archon protect you. Guess who? That's Paimon's voice I hear. Ooh, yes, please! Wait, no, I can't. Klee needs to be a good girl and think about what she did. Stop tempting me. Anyway, while I'm grounded, I'm making an extra special new treasure, the Ludi Harpastum version. When you say treasure... I made it into the shape of a harpastum and everything. It'll look so cute. This guy's F-bomb. Just wait for Ludi Harpastum. Oh yeah, they're gonna love it. Yeesh, if Jean was listening to this, Klee might find herself grounded for an awful lot longer. குட்டி சாத்தா ப்ரோ இது சாதா குழந்தை இல்ல விச குழந்தை Hook on Swordsman.
Come on, people, let's go. Raiden, hey, hi bro, wrong bro, welcome to the live stream. I wonder when I'll be as tall as my big sister. Come on people, let's go. Live பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை ஜாலில் போட்டுக்கோங்க. இது 2 இருக்கா? ஓகே ஃபைன். இன்னும் 1 வேணும் அப்கிரேட் போடுறதுக்கு. உங்களுக்கு இன்னும் காயாக்கு என்ன கதை? ஓ என்ன ப்ரோ எல்லாமே வந்து மிஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஒன்று இருக்குன்னு பார்த்தா அப்கிரேட் போடுறதுக்கு. அப்புறம் நம்ம பாய் இவனுக்கு செகண்ட் அக்கௌண்ட்டா ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, இதான் ப்ரோ என்னோடய மெயின் அக்கௌண்ட்டு. அதாவது ஒரு 3 வருஷம் கழித்து ப்ளே பண்ணுறேன் தலை. ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்களா? இருங்க, கேரக்டர் அச்சீவ். பார்த்துக்கிட்டீங்களா? ஆக்சுவலாக 1/3/2021 லைக் அந்த டைமில் தான் இந்த கேம் நான் விளாண்டேன். கமான் பீப்பிள், லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை ஜாலில் போட்டுக்கோங்க. சரி ஓகே, இதோட நம்ம வந்து லைவ் வந்து எண்ட் பண்ணிக்கலாம்.
ரெய்டன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் மை சேனல் ப்ரோ. ப்ரோ அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தலை. நல்லா இருக்கிறத மட்டும் அப்கிரேட் பண்ணுங்கள். ஓகே தலை, ஓகே தலை. ஆக்சுவலாக நான் வந்து வச்சுருக்கேன் அந்த 4 கேரக்டர்ஸுக்கு மட்டும்தான் ப்ரோ அந்த அப்கிரேட் போட்டுட்ருக்கேன். இப்போ வந்து ஹீலிங்க்காக ஆக்சுவலாக மெயினாக வச்சு விளாட்றதே டேயாக தான். அடுத்து டைனாரி, இப்போ ரீசெண்டாக ரெய்டன் ஷோகனுக்கு சுற்றி கிடச்ச கேரக்டர். அடுத்து பெய்டோ. பெய்டோக்கு வேறு கத்தி செய்யலாமான்னு பார்க்குறேன். ட்ரைனிங் கைடில் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விளாட்றதில்ல தலை. அது சேனல் அடிக்கணும். சரி, இது எவ்வளோ நம்மளால் இது பண்ண முடியும்? யாருக்கோ இல்லை தேவைப்பட்டுச்சு இந்த மெட்டீரியலு. நான் பார்த்தேன். ஸோ இவளுக்கு இல்லை, இவளுக்கு இருக்காது. டைனாரி ஸோ டைனாரியும் கிடையாது. அப்போ பெய்டோவும் கிடையாது. அப்போ இவனும் கிடையாது. அப்போ நம்ம ஆளு இவனும் கிடையாது. இப்போ நமக்கு தேவையானது என்னவென்றால் இவன் நமக்கு தேவை. 1 2 நாளையுமே பண்ணி வைப்போம். நம்மளோட டேலண்ட்ஸ் பட் ஆனால் 1க்கே 3 கேட்குறேன். அடே என்கிட்ட இருக்கிறதே அவ்வளோதான். ஆல்ரெடி மேக்ஸ்டா. டைனாரிக்கு அடுத்து அவனை லெவலப் பண்ணால் தான் டைனாரியே இது பண்ண முடியுமா? ஸோ இவன் இன்னும் போல் இல்லை, நம்ம போட்டாச்சு. டேலண்ட் இவ்வளோ தான் போட முடியுமா? ஓகே, இந்த இது மொத்தம் எவ்வளோ வேணும்? 12, அதாவது 16 வேணும் நமக்கு. சரி, 12 வேணும் நமக்கு. ஆர்டிஃபேக்ட் கைட் டு பிராக்டிஸ். ப்ரோ ரெய்டன் புல் பண்ணலையா? அதை புல் பண்ணி தான் ப்ரோ எனக்கு டைனாரியை கொடுத்தாங்க. அதை புல் பண்ணி தான் ப்ரோ டைனாரி கொடுத்துட்டாங்க. அடுத்து சரி அந்த இதை ஃபுல்லாக சேர்த்து வச்சுட்ருக்கேன். ரிமோஜன்ஸ் இதெல்லாம் இதுதானே கைட் டு ப்ராக்டிஸ். ஆனால் நமக்கு 12 வேணுமே.
ரைடன் சோகன் கிடைக்கல தல. அன்லக்கி ஃபாலோ மீ. என்னது பில்லு ப்ரோ? ப்ரொஃபசர் மைக் ஆஃப்ல வச்சிருக்காப்ல என்ன பண்றாப்ல? யாரு? வேற யாரு? இந்த வரும் பாரு இப்ப சவுண்ட். யாருக்காக சேர்க்குறீங்க? இது ஆர்லெச்சினோ ப்ரோ. வேற எதிர்பார்த்து ஆர்லெச்சினோக்காக சேர்த்து வச்சுருக்கேன். அடுத்த பேனருக்கு அடுத்து அது ஐ மீன் 2 பேனருக்கு அடுத்து வருதுன்னாங்க. ஸோ அதனால் அவனுக்காக சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஏப்பா திடீர்னு சவுண்ட் எவ்வளோ வருது? ஏன் இவ்வளோ சவுண்டு திடீர்னு மைக்கில்? பக்கத்தில் டேபிள் ஃபேன் எதுவும் ஓடுதோ? ஆக்சுவலாக அதான் நமக்கு வேணும். ஓ சினிக்கிட்டே இருக்கா ப்ரோ. சரி அப்போ லைவ் ஆக்சுவலாக அதான் நமக்கு வேணும். மொத்தம் 12 வேணும் கைஸ். யாரு ப்ரோ அது பக்கத்தில்? பக்கத்தில் இல்லை தல. பக்கத்தில் தான் பக்கத்தில் தான். பேரல் விசியில் இருக்கும் ப்ரோ வாய்ஸ் செட். ஏய் என்ன திடீர்னு இந்தியன் மியூசிக் மாதிரி ஓடிட்டுருக்கு பேக்ரவுண்டில். கமான் பீப்பிள் லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள் மக்களே. கமான் லெட்ஸ் கோ கைஸ். Keep up. And shroud. Let the show begin. Hi. 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 Oh, hi. Huh. Huh. One with the forest. Hi. Eyes on me. Can't see? மட்டானா பெரிய மாட்டு. Let's get it on. One with the forest. I hear everything. You asked for it. And shroud. Let's dance. Buckle up. Hi. அவரும் விளையாடுவாரா ப்ரோ? விளையாடுவாங்க ப்ரோ. ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஒரு 5 பேர் கொண்ட குழு விளாண்டுருக்கோம். எங்கெங்கே போய் கலெக்ட் பண்ணுறது? ஓ சாரி இந்த பக்கம் இருக்கா. வந்த இடத்துக்கு போயிட்டீங்க ப்ரோ. வந்த வழியா? யார் எத்தனை லெவலில் போயிட்டு? என்னது பில்லு ப்ரோ? எத்தனை லெவல் யார்? நானா 33 34க்கு போயிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதானா? அவ்வளோதானாவா? இல்லை ப்ரோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? போக போக வந்து 1000 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் கிடைக்காது. 3000 4000 6000. இப்போ எனக்கு வந்து அடுத்த எக்ஸ்பி போடணும்னா ஒரு 6000 அட்வென்ச்சர் ரேங்க் தேவை. 6000 இந்த உருட்டு தான் ஆகாதுன்றது. என்ன ஏட்டு மறந்துட்டியா? என்ன இது இவ்வளோ ப்ரோ? ஏற்றணும்னு நினச்சி ஏற்றிடுவோம்ல. அது ஏற்றலாம் பில்லு ப்ரோ. இங்கே பாருங்க. One with the forest. Keep up.
And shroud! Let's nip that in the bud. Let the show begin. Yeah. Yeah. Huh. Huh. Hi. One with the forest. Ha! Cha! Ha! 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 Cha! Ha! Ha! I'll protect us. Look alive! Ha! Ha! Ah! என்ன சாவலையா Can't. Oh! Let's get it on! Hi! You're dead meat! Oh, let the show begin. La 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 la. Power that ended high shot! Buckle up! Ah! Hi! Huh! Ah! Ah! One with the forest. ப்ரோ நாட்லேண்ட் கொஸ்ட் முடிஞ்சா இல்லை ப்ரோ நான் அது வந்து ஸ்டோரி பேருன்றதுக்காக அது பண்ணலத்தல ஆக்சுவலாக இன்னும் நமக்கு எவ்வளோ வேணும் ஆக்சுவலாக கிடையாது 8 இருக்கு அப்போனா இன்னும் நமக்கு வந்து 4 வேணும் ஆக்சுவலாக 4 மான்ஸ்டரில் போய் பண்ண முடியுமா பண்ணுங்க ப்ரோ 5.1ல எக்ஸ்ப்ளோரேஷனுக்கு ப்ரிமோ ஜெம்ஸ் கொடுப்பாங்க டைம் இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து டேயாவை அப்கிரேடு போடுறேன் தக்காளி மாஸ் காட்டுறேன் ஒன் லாஸ்ட் டைம் Can't see. Look alive! Hi! Yeah. One with the forest. Cha! Gloves off! Can't see. Let's dance. Oh, oh. Let's get it on! And shroud. I hear everything. Eyes on me! Buckle up!
தக்காளி காம்பினேஷன் விதியான காம்பினேஷன்ல Come on guys, let's go. Live பார்த்துருந்தீங்கன்னா லைக் போட்டுக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை சேனல்ல போட்டுக்கோங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க மக்களே. Press to view. இல்ல புரியல ஜி எனக்கு இப்போ என்ன நடந்துச்சு high rate prototype Barbaraku artifacts ஒம்பது இருக்கு ஓகே அப்படியே இந்த இதையும் சேர்த்து போய் லவட்டிட்டு வந்துடலாம் Come on guys, let's go. Live பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. இதாதான் இருக்காங்க. Can't see? Let's get it on! Hi! Huh! One with the force. முடிச்சு விட்டேன் போங்க. ரெய்டன் ப்ரோ நீங்க எத்தனாவது ஏஆர் ப்ரோ? ஏஆர் லெவல் எவ்வளோ? A fellow gambler. And Shroud! Buckle up! I'm getting sick of this. You won this one. You ain't messing around! I'll protect us. Let's get it on! இப்போ அடுத்து எங்க இருக்கு? கரெக்டாக ஸ்டாச்சு ஆஃப் 7 பக்கத்துலேயே ஒன்று இருக்கு.
இந்தா இருக்கானுங்களே. Like a lamb to the slaughter. Buckle up. Hi. One with the forest. Where do you think you're going? I'll be back. The jungle. And shroud. Hi. Book alive. I'm getting sick of this game. Yeah. Let's get it on! Hi! Can't see? எங்கடா காணா? என்ன ப்ரோ அவன் அடிச்ச லூட்டை ஃபுல்லாக காணா? அடங்குப்பத்தா. இன்னொருத்தர் இருக்கான்ல. Following orders. One with the forest. Buckle up. I'll take my leave. அடுத்து எங்க இருக்கு? இந்தா இருக்கு. அந்த மியூசிக் வந்து உங்களுக்கு நம்ம இந்தியா அதில் அந்த டைப் மாதிரில மியூசிக் பார்க்க. That's close enough. Where do you think you're going? You ain't messing around! I'm getting sick of this game. And shroud. One with the forest. தகல் நீ சிக்குனேன்னு ஏன் செத்தாதோட. அடுத்து இங்கேயே தான் இருக்கானுங்களா? இல்லை பக்கத்துலேயே இருக்கானுங்க ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? சாப்பிட்டேன் தெரியல. நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா நிக்கில் ப்ரோ? இதா கீழே தானே இருக்கானுங்க. Time to go to work. You are not welcome here. அப்படியா? Let's get it on. And shroud. One thing. We'll meet again. நீ தானே அங்கே வாங்கின.
I'll be back. திருந்தவே மாட்டீங்களாடா. அடுத்து எங்க இங்க இருக்கு. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. என்ன சாப்பாடு ப்ரோ? என்ன ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு சனிக்கிழமை? சிக்கனா மட்டனா? வெள்ளிக்கிழமை இந்த இருக்கானுங்களே எல்லாம் குட்டி குட்டி குடிசை போட்டு. இது என்ன இடம் ப்ரோ? நல்லா இருக்கு பார்க்க. மேலே டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்கான்ல இவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் பலியாடி. That's close enough. One with the forest. Where do you think your patience? Law of the jungle. Hi! And shroud. எல்லாம் பக்கத்துல இருக்கானுங்க. டுமாரோ த ப்ரான் வாங்கி வச்சிருக்கேன். டுமாரோ தான் ப்ரான் வாங்கி வச்சிருக்கேன். ஓகே. Fellow gambler. One with the forest. Let's get it on! Where do you think you're going? ஐ And shroud. I'll be back. Keep up. ஹாய் தமிழா. நிக்கில் ப்ரோ நீங்களா? இன்னும் 4 வேணும் ப்ரோ. இன்னும் 4 இருந்துச்சுன்னா எங்க குடிசை பாய்ஸ் எவனும் இருக்க மாதிரி தெரியலையே. கீழே இருக்காங்களா? நான் ஆமா அங்கதான் இருக்காங்க. Can't see. என்னம்மா? ஐயோ. Look alive! Think you can get away? You're dead meat! Gather. அவ்வளோதான் முடிஞ்சா.
ஐயோ ஐயோ இது என்ன இவ்வளோ தூரம் இருக்குது தள்ளி. ஹாய் தமிழலட்சுமி. ஓகே ஓகே தலை ஓகே தலை. ஐயோ எனக்கு கொஞ்சம் மறந்து போகுது ப்ரோ. அன்றைக்கே வந்தீங்க ஹாய் தமிழான்றது தெரியும், பட் ஆனால் அது நீங்கள் தானான்றது மறந்து வச்சு எனக்கு. இந்த பூவும் நமக்கு தேவைப்படுவான் எதுக்கோ சம்திங் எதுக்கோ கேட்டுக்கலாம். இந்த இவனையும் விட்டு வைக்கக்கூடாது, கிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். சரி தம்பிகளா அண்ணே வந்துட்டேன் பாரு. அப்படியா? Time for takeoff. Let's get it on. Hi. That's close enough. Here we go. Look alive. Hi. இந்த இதில் அந்த மெயின் கிடைக்கல. எங்கே போகலாம் இங்கே கூப்பிட்டு போகிறேன், எங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போய் இங்கே நிப்பாட்டிடுச்சு. ஓகே கீழ் ப்ரோ. ஆனால் எது கடுப்பாக இருக்கோ இல்லையோ, இந்த மெட்டீரியல் தேடுறோம் பார்த்தீங்களா, அது பெரிய கடுப்பு. எங்கடா இருக்க? அவ்வளோதானா? சரி வாங்க இருக்கிறத வச்சு மான்ஸ்டாட்டுக்கு போய் அதை இது பண்ணிக்கலாம். காற்றை கொஞ்சம் நிற்கச் சொன்னேன், பூப்பறிக்க கோர்க்கச் சொன்னேன், ஓடி வந்து என்னை சந்திக்க. We mercs have one simple rule. Whoever pays the most is your new boss. நிறையா இருக்கும். ஹோயலா ஆப்பில் ரெஃபரன்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே ஹalleluya. என்ன ப்ளூ ப்ரோ? இல்ல 2 நாளா மண்டையில அதுதான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஒன்றும் இல்லை, கிறிஸ்மஸ் வருதுல. ஆமா ரோசா. ஆமாம் இருங்க ஃபஸ்ட்டு நான் எதை கிராஃப்ட் பண்ணுன்றதை நான் பார்த்துக்கிறேன். கன்ஃபியூஷன் ஆஃப் தி கான்ட்ரிபியூஷன் 4 இருக்கா? ட்ரிம்டு ரெட் சில்க். ஓகே, எதையுமே நம்ம வந்து 6000க்கு முன்னாடி அறிஞ்சுக்கணும் கைஸ். என்ன தெரியணும்? இது வந்து ரிச் ரெட்டு, இது கிடையாது. ட்ரிம்டு ரெட்டு தான் நமக்கு வேணும். ஸோ இவனை நம்ம அட பாவி, ஐயோ ஆல்ரெடி இருந்ததுக்கு தான் செலவு பண்ணேன். இன்னும் கொஞ்சம் கிராஃப்ட் பண்ணுமே இதவை. ஏய் ஆமாம், ஃபஸ்ட்டு எதை கிராஃப்ட் பண்ணணும்? ஓ வரது போதே. இதைத்தான் கிராஃப்ட் பண்ணும். இன்னும் எவ்வளோ வேணும்? 12 வேணும். ஓகே, இன்னும் 3 இருந்தால் போதும் கைஸ். இது என்ன அது எதுக்கு இப்படி? இன்னும் 3 தானே அதுக்கு. ஆக்சுவலாக அதை 3 தான் பண்ண முடியும். கரெக்டாக 3 பண்ணலாம். அவ்வளோதான். டேலண்ட்ஸு ஃபுல்லாக என் லெவலுக்கு நான் முடிச்சிட்டேன்.
அடுத்து 18 வேணுமா? மூணுமே 18. ஆக்சுவலி இப்போ வந்து அடி கொஞ்சம் வெறித்தனமா விழுகும் போலயே. ட்ரைனிங் ரைடில் ஃபுல்லாக இது அவ்வளோதான். டேயை ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், டேயா ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு. ஆக்சுவலாக டேயாக்கு ஏற்ற வெப்பன் இது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். இருங்க, அன்றைக்கி இதில் அனுப்பியிருந்தார் டிஸ்கார்டில். என்னாச்சு? இது வெப்பன் டேயாக்கு ஏத்த வெப்பன். I'll play you another tune, but it'll cost you an apple. பெக்கானு பெஸ்ட் இன் ஸ்லாட்டு, ரெட் ஹார்ன், My people are used to the desert life, but still, I hope that one day they'll be able to find an oasis of their own and leave the sandstorms behind for a better life. 5 star. இப்போ 5 star வெப்பன்லாம் கிடைக்கணும்னா நம்ம போகணும். ஓகே, சரி பெய்டோ. Right now, I wish I was sitting at the top of a tree, looking out over a meadow, cider in hand. பெய்டோ கணிப்பிருந்தாப்புலன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இந்த இருக்கு. அக்குவோமாரு பிளாக் கிளிஃப். We mercs have one simple rule. Whoever pays the most is your new boss. Wolf's gravestone, serpent spine, அப்புறம் வந்து stone thresher. Come on, traveler, let's go. The world is full of lost ballads just waiting to be rediscovered. ஆக்சுவலா இதுல இருக்குல ஒரு ஸ்வாடு. இது வந்து அவனுக்கு ஓகே. The desert's a tough adversary, but at least it doesn't hide anything. What you see is what you get, and whether you take on the challenge is entirely up to you. Sure, I'll play you another tune, but it'll cost you an apple. நிறைய இருக்கும், பெல் ஹெச்பி கிடைக்கும். ஓகே ஓகே ஓகே. ஐடி பேர் AswanthTG YT. ஆனா ஐடி பேர் போட்டா வரன்னு தெரியல. One simple rule. Whoever pays the most is your new boss. UID தான் போடணும். அப்படி ஒன்று இருக்கா? அதாவது UID வந்து 8209031145. அதுக்குள்ளே 16 வந்துட்டீங்களா? பயப்படாத பதறாத. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். 820912 8209031145. பாபி, நீ இன்னும் ஏன் வேர்ல்டு 4 போல? உனக்கு வந்துட்ட பாரு.
அப்படியே பாபி இது என்னது? வந்துருச்சு பில்லு ப்ரோ. ஏய் யூ ஆல்ரெடி நியூ கோஆப் cannot apply. அப்போ உங்க வேர்ல்டுக்கு நான் வரலாம் போல ப்ரோ. Right now, I wish I was sitting at the top of a tree, level looking 7 out over a இருக்கிறப்பே meadow, cider in பாபி இது hand. என்னது பாரு. UID. பாபியோட UID வந்து 18067. ஓகே. 14687. Thank you. ப்ளூ ப்ரோ என்ன டைப் பண்ண சொன்னா உட்காந்து கொட்டடிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க? அப்படியே கேக்குது. ஆமா. அந்த டைப் இது கீபோர்ட் சவுண்ட்ல எதுவுமே கிடையாதுல்ல. My people are used to the desert life, but still, I hope that one day they'll be able to find an oasis of their own and leave the sandstorms behind for a better life. 1 2 3. Yeah. இப்போ வர முடியுதா என்னோட இதுக்கு? எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? ஆல்ரெடி எத்தனை பேர்னாலும் வாடா. ஒரு ஆள் நின்று சமாளிக்க. 1 2 3. Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. ஏய் ஆலிஸ் குளிக்கும்போது அடிக்காத. தன்னன ட. நோ சிக்னேச்சர் செட். இது எப்படி செட் பண்றது? சிக்னேச்சர் செட். ஓ சேஞ்ச் நேம் கார்டு. இதெல்லாம் எப்பங்க அன்லாக் ஆகும்? எப்படி அன்லாக் பண்றது இதெல்லாம்? We mercs have one simple rule. Whoever pays the most is your new boss. Edit signature. Yeah. இருடா ஹார்லிக்ஸ் கோஸ்ட் கிடைக்குது. Subscribe AswanthTG. ஏடிஜி ஒரே இடத்துல நின்று அப்படியே ரவுண்ட் சுத்தி போறா. சூப்பரா இது வைக்க முடியாதா? கன்ஃபார்ம். சிங்கத்து மேல கையை வச்சிட்டானுங்க. Come on, traveler. Let's go. நீங்க போலாம் ப்ரோ. அவங்க வர முடியாது. ஓகே ஓகே. But at least it doesn't hide reputation questலாம் finish ஆகும். And whether you take on the challenge is entirely up to you. Quest முடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா அது யார்ட்டியோல போய் பேசணும் ரெபுடேஷன் questக்கு. பண்ண வர தைரியமான ஆளா நான் இப்போ சண்டைக்கு வரேன். என்ன ஆர்டிக்ஸ் குடிக்கும்போது அடிக்கிறீங்க. வேஸ்ட் கேளு. ப்ளூ ப்ரோ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க? டொப்பு 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 தட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க. விங்ஸ் கிடைக்கும் ப்ரோ. அது மான்ஸ்டர்ல எங்க ப்ரோ இருக்கும்? ஓ மாட்டேன்டா. சிக்கனா சிவனாண்டி. சும்மா கம் ஹியர் ப்ரோ. தான் வந்துட்டேன். அடிச்சு வரக்கு கொண்டு அழகிறீங்க எங்கள் டீம்மேட்ஸ். வாடா எல்லாம் வாடா. லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் ஒன்லி ஒன் பீஸ். I'm the captain of the 6th.
At the same time, our inventory is running a surplus to match, so I'm more than willing to exchange some of it for a little hand here and there. Bro, tell me about yourself in bro வருது. Maybe இதுல இருக்கனாலயா? Transfers of supplies must be reported. Need to complete quest. என்ன quest bro complete பண்ணனும்? 1 lakh reputation. என்ன quest பண்ணனும்? Actually அந்த இங்க பாக்குறவங்கலாம் இது காட்டுதே அந்ததா. All monster quest. Okay. Actually இன்னும் ஸ்டோரி questலயே மான்ஸ்டர் இன்னும் இருக்கு. அதெல்லாம் முடிச்சாதான் போல அப்போ. யாரு? Come here bro. நான் வரேன். Not even one spicy dish. Transfers of supplies must be reported. Next புரியல bro. Next ஆக்சுவலா வந்து லியூல வந்து ரெப்யூடேஷன் கோஸ்ட் வச்சிருக்கேன். அது வந்து கொஞ்சம் முடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் சோ. இல்லைனா இருங்க ப்ரோ. ப்ரோ இது வரீங்களா? டிஸ்கார்ட் வரீங்களா? ரெண்டு பேரும். நான் அப்படியே லைவ் எண்ட் பண்ணிட்டு இங்கே ப்ரோ லைவ்ல இல்ல ப்ரோ எல்லாரும் நான் டிஸ்கார்ட் அப்படியே போயிடலாம் ப்ரோ. கேக்குதா கைஸ்? ஓகேனா ஓ நோ எனி பாஸ் ஜஸ்ட் ஓகே. Sure, I'll play you another tune, but it'll cost you an apple. டிஸ்கார்ட் சர்வர் லிங்க் போஸ்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. இதுல இருக்கு பாருங்க ப்ரோ. அந்த இருங்க நானே அப்படியே எடுத்து போட்றேன். வெயிட் பண்ணுங்க கைஸ். அப்படியே வெயிட் பண்ணுங்க மக்களே. We mercs have one simple rule. Whoever pays the most is your new boss. Sweet. போட்டிருக்கேன் பாருங்க ப்ரோ. அது அப்படியே வந்து லிங்கை கிளிக் பண்ணி அப்படியே வாங்க. அப்படியே அந்த லைவை எண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் அழுத்தி ஆலில் போட்டுக்கோங்க. ஹாய் தமிழா ப்ரோ. டிஸ்கார்ட் வாங்க. ஸோ 2 பேர் டிஸ்கார்ட் வாங்க கைஸ். ஸோ இதோட நான் லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பார்க்கலாம் கைஸ். டாட்டா, see you, bye bye, good night. Bye மக்களே. Come on traveler, let's go. The world is full of lost ballads just waiting to be rediscovered. எல்லாருக்குமே குட் நைட் கைஸ். டாட்டா, bye bye, see you. குட் நைட்.